Parece que estamos de vuelta. Es según esto lo que dicen. ¿Cómo están, cabrones? Espero que muy bien, también cabronas. No crean que en este canal no respetamos los dos géneros. Lo que pasa es que hay como 3 de ustedes, damas. Entonces, no sé, ya saben, es que las mujeres me encuentran tan irresistible que no pueden ni siquiera verme por 2 segundos. Solamente para poder estar, quedarse fiel en sus matrimonios. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vengo ya recargado. Les tengo que decir, cansado, honestamente, de estas vacaciones. Dormí del culo. Empecé a dormir bien ya que regresé ahorita. 2 noches seguidas, después de un mes, de verdad que ha sido completamente, me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este episodio del Casino del Tío Salo, por supuesto, con un previo del Nadie me preguntó, donde vamos a platicar de Esto me tiene frío, y no estoy hablando de meterme una paleta en el culo helada. No, de una cosa que en las vacaciones, justamente ahorita que me lancé a Hawái, me tocó ver y escuchar, platicar con unos señores, y ahora les voy a platicar qué tal, ¿eh? Ya tengo mi foamy del buen pato y su traje. Es de lo que me gasto mi dinero estos días, ¿no? Porque yo dije, no me puedo, una de las cosas que quería vencer, dejé de fumar juca, ¿no? Dejé la nicotina. Güey, la cosa más fácil que he hecho en mi vida, ¿no? Después de lo de la marihuana, wow, nada, nada. Y ahora mucha gente le va a hacer no, güey, a mí me cuesta más trabajo una que la otra. Cada quien es diferente, ¿no? Cada quien es diferente. Y de eso se trata, encontrar qué es para ti lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y para la gente que pregunta, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo puedes hacer? Siempre, me puse una fecha fácil. Dije, güey, si me voy a ir de vacaciones en esta fecha, cuando me vaya de vacaciones, simplemente porque cambias de lugar, de hábitos, es la manera más fácil de dejar algo cuando estás clavado. Porque lo que peor te tiene en lo que seas adicto a es la repetición diaria. Entonces, si puedes cambiar, si te vas de vacaciones a algún lado y puedes cambiar los eventos de tentación, con eso se hace. Entonces ya regresé y me sentí en mi sillón, y ahí es donde me revienta una juca y instantáneamente mi cabeza dice, oye, pues te has portado muy bien, no estaría mal. Y es de, cállate, pinche mente adicta de mierda. Y ahí se quedó calladita y no me dijo nada más, así que nada mal. Les voy a contar esto, güey, es que fui a Hawái ahorita y fue un hotel. Les tengo que dar el escenario, ¿no? Para que sepan lo importante que soy. No, es importante. Fue un escenario. Fue un hotel bastante pederón, ¿no? Mamonzón, muy bonito, pero cariñoso. Y no estaba, para empezar, no estaba hasta el culo, que es lo primero más delicioso de todo, porque siempre ahora últimamente todavía estaba hasta el culo. Y cuando fui a Hawái el año pasado, lo odié. No fui a la misma isla, ¿no? Pero lo odié, porque era como si la gente que va a Disneylandia estaba ahí. Y honestamente, ese no es mi pedo. Yo voy a mi propia chingadera y me gusta que haya poca gente donde estoy, ¿no? Es lo más rico. Entonces, esta vez me tocó eso. Menos gente en total, no solamente el hotel estaba gigantesco, pero menos gente. Eso me gustó. Y cuando llegué, justamente me fui cuando empezamos a ver este gran, que Bitcoin cerró arriba de los 76,000, y habíamos platicado, por ejemplo, aquí en este canal, ¿no? De, güey, si cerramos arriba de 76,000, pues la divergencia, se pega una divergencia alcista en la semanal, probablemente en la mensual, y con eso nos va a dar la pauta para irnos para arriba. Entonces, ¿qué hice? Cuando me fui, vi eso, tengo el cierre, cierro mi corto, ¿no? Pierdo todos mis fees porque no me fue mal, cerré en 76,200. Pero sí perdí todo el dinero de los fees que llevaba todo ese corto, pues detenido, ¿no? Como pendejo. No hay pedo. Y me quedé pensando, ¿no? Puede ser que esto entonces nos lleve un rally, ¿no? Porque en el 2008, quiero que sepan que en el 2000 obviamente no existía Bitcoin, existió tarde 2009, ¿no? Me parece que es lo que fue. Pero en el 2008, lo que pasó con la bolsa fue, jugó, hizo altos históricos, verano se quedó abajo, y para octubre volvió a hacer otro alto histórico, y de ahí se fue 50, 60%, y estoy hablando de los índices, para abajo de octubre a marzo del 2009. Y dije, algo así es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que está pasando? Oh, estoy completamente perdido.
Y personalmente no creo en coincidencias, no, para nada. Creo que todo ocurre, son señales de todo, ¿no? Y ahora es muy hippie este pedo, pero me funciona, tío, ¿no? A ti lo que te funciona, qué chido. A mí eso me funciona. Y entrando en el hotel, llegamos, bueno, no día 1, día 2, voy a la playa, no a la playa, a la alberca. Y en la alberca, y esto es lo que confirma que soy un señor de 80 años disfrazado de alguien más joven, ¿no? Porque en cuanto entro a la alberca, pues gravito al bar, y en el bar hay hay varios, dos hombres, sus familias, etcétera, pero los dos güeyes están platicando y están platicando de la bolsa. Y uno de ellos dice, yo no sé cómo esto vaya a ser posible, ¿no? ¿Cómo literalmente todo sigue subiendo? Porque nada está bien. Y eso no lo escuchas todo el tiempo, ¿no? Entonces volteo y le digo, perdón que me meta en su plática, pero a mí me encanta todo eso, ¿no? Quiero saber de ustedes qué es lo que están viendo, por qué están diciendo esto, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con ustedes, pero yo quiero saber por qué lo ven. Y empezamos a platicar. Para no hacerles el cuento largo, estos dos tíos, que obviamente les va muy bien, no están en un hotel pinche, me acaban contando. Uno de ellos se dedica, tiene 12 restaurantes de entre comida rápida y uno que otro que él ha hecho independientes, ¿no? Fuera de cadenas. Y el otro tiene una empresa que hace textiles. Entonces, él le fabrica a otras marcas y él tiene su propia marca también, pero su marca no es tan grande como las marcas que le fabrica. Y me estaban diciendo los dos, que les está yendo ahorita peor que en el 2008. Y era como es que no puedo creer cómo nadie está vuelto loco o está perdiendo la cabeza o qué está pasando cuando yo no soy el único que me está yendo así. Y los dos también van a... Esto lo hace muchísima gente. Yo nunca lo hice, pero algún día debí de haberlo hecho. Ya no lo voy a hacer, ¿no? Pero no lo hice. Van a grupos dentro de su industria donde platican con otros para darse consejos, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando, qué funciona, qué no, donde no compiten. Y decían, güey, todo el mundo está en la misma. Todo el mundo está en la mierda en este momento en los negocios. Si ya no han despedido a todo el mundo, están en el proceso de o están a punto de despedir a todo el mundo. Y les digo, pues, si les está yendo tan mal, ¿cómo es que están acá? Y dicen, bueno, es diferente. Nuestras acciones, ¿no? Nuestro portafolio está muy arriba. Y yo me imagino que alguien les maneja su portafolio. Sí, efectivamente. Esto es, por cierto, esto corrobora con una tercera persona que yo quiero y estimo mucho, que está viviendo lo mismo de esa edad de ellos, en otro negocio completamente diferente. Y él también le manejan su dinero. Y él también está contentísimo con su dinero que está viendo, cuánto dinero tiene en sus cuentas de inversión. Y les digo, pero entonces, ¿qué pasaría si sus cuentas de inversión bajaran? Y dice, pues es lo que todo el mundo nos sigue diciendo, pero a todo el mundo que le está yendo mal porque ellos invierten su dinero, a nosotros no. Ahora, ¿quién les maneja su dinero? Los fondos más grandes del planeta, señores, por supuesto. ¿No? Entonces tienen excelentes rendimientos, les está yendo muy bien. Y me quedé pensando, güey, estos señores, es que esto es una repetición idéntica del 2008. Estos señores están encantados de la vida, sus negocios están yendo a la verga, les vale madres porque, güey, ¿cuántos años tienen? Han estado ahorrando todo este tiempo, han estado poniendo toda su lana en estos fondos y estos fondos les han hecho una fortuna. Pero ¿cuántas veces no has escuchado que en el 2008 la gente que estaba a un año de retirarse, ¡pum!, le tiran todos sus ahorros de la noche a la mañana, ¿no? Y me quedo pensando en lo mismo del ciclo. Y digo, güey, sí, definitivamente lo que está pasando es 2008 mínimo. Vámonos a irnos tranquila y no nos vayamos al ciclo de 100 años. Vámonos al ciclo de cada 8 años, ¿no? 8 y 8, 16. De lo que pasó en el 2008 es lo que podemos decir que estamos a punto de experimentar y estamos experimentando en este momento, pero a la gente no lo dejan pensar por sí misma. Eso es algo que definitivamente me queda claro, porque también platicando con ellos, uno de ellos me dice, yo creo que la razón de todo esto es, una vez que se acabe la guerra con Irán,
todo va a regresar a la normalidad. Le digo, güey, esto acaba de empezar hace un mes, ¿no? O sea, nada. ¿Cómo es que todo tu negocio se fue a la mierda? Y también me contó cómo empezó, porque él creía, el de los restaurantes, él creía que su negocio estaba yéndose a la mierda porque este pedo empezó en el 2025 cuando se le empezaron a ir a la gente a los mexas, a los latinos encima, ¿no? Por ICE, ¿se acuerdan? A los ilegales y sacar a los ilegales. Y cuando empiezan a sacar a los ilegales, pues dice, güey, hay menos clientela que va a comer a mis restaurantes y es probablemente eso lo que estamos viendo. Pero después de año y cacho, ya está literalmente haciendo el de los restaurantes menos de 80%, o sea, está 80% abajo de sus años normales promedios. Y el de los textiles, 65%. Y esos son números ya de una gran recesión. Para los que no sepan, eso ya es serio, ¿no? Pero al principio ellos pensaban que era eso. A mí se hace muy curioso cómo nos van entrenando y nos hacen las gimnasias mentales, ¿no? Los ejercicios mentales para poder llegar a estas conclusiones. Y ellos piensan que ahorita lo único que está pasando es lo de la guerra. Y les digo, no podría ser que literalmente nadie tiene dinero ya y que se les acabó. Dice, no, ¿cómo? Se acaban de darles no sé cuántos miles de trillones de dólares a todo el mundo. Y le digo, no puede ser que sea la gente más irresponsable que ustedes y que se hayan gastado todo su dinero y ahora estén completamente endeudados hasta el culo. Y me dice, pues podría ser, pero uno de ellos, el de la comida, me dice, no. Aquí lo que está pasando simplemente es la inflación no está dejando a la gente comprar otras cosas más que lo que necesita. Y de nuevo, ¿no? Todos ellos ofreciendo descuentos a sus proveedores y todo. Entonces, ellos no tienen inflación, pero están hablando de inflación, que es brutal para mí. Y me dice uno de ellos, lo que está pasando es algo muy importante. Una vez que se acabe la guerra y abran el estrecho de Hormuz, ¿no? Que es Hormuz, o no sé cómo se dice, ¿no? Cada que yo le decía Hormuz se emputaba conmigo. Y me dice, una vez que abran el estrecho de Hormuz, o como puta madre se llame, todo esto se va a acabar y vamos a regresar a la normalidad. Por eso la bolsa no ha caído. Y por eso todos estamos esperando nada más que sea el rebote. Y le digo, ¿qué tanto de verdad tiene que ver eso, no? El estrecho de Hormuz. Y me dice, es una de las cosas más importantes que ha pasado en esta década o en los últimos 20 años. Y ahí es donde me río tantito, honestamente, y le digo, a ver, entonces este estrecho, el que nunca habías escuchado, nunca en tu puta vida, hasta literalmente hace un mes, es la cosa más importante en esto. Y me dice, pero por supuesto, ¿cuándo habías visto que habían cerrado un lugar donde cierran la energía? No puede salir fertilizantes, bla, bla, bla. Y le digo, hace 4 años con lo de Rusia y Ucrania. Fue idéntico. No sé cuántos de ustedes todavía se acuerden por todos los TikToks que ven, ¿no? Pero hace 4 años cerraron no sé qué puta madre del puerto de Ucrania donde salían todos los trigos y no sé qué chingados de Ucrania y que iba a matar a la gente de hambre y además los fertilizantes y también la energía, ¿no? Entonces este evento que pasa cada 10, 20 años, pasa cada 4 años mínimo, ¿no? Pero se nos olvida. Y el güey se pone a pensar, le hace, no es lo mismo. Y le digo, ¿cuál es la diferencia? Solamente para entender. Y dice, el estrecho de Hormuz es mucho más importante. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, pues necesitamos toda la energía del Medio Oriente. Y ahí es donde digo, vean, les puedo dar la razón, ¿no? Les voy a dar la razón, si quieren, pero también les voy a preguntar esto. ¿Que no Estados Unidos es el productor más grande de energía en el planeta? Petróleo, gas natural, todo. ¿No es Estados Unidos el...? Y le haces, claro, pero tenemos que venderle a otros países. Y le digo, pero si el problema de verdad fuera nuestro, Estados Unidos, y Estados Unidos estuviera protegiéndote del problema en vez de tirándote al problema, cuando abrieron el estrecho, ¿por qué Estados Unidos lo cerró? Güey, nunca en mi vida había visto esto. Me encantaría ver sus caras cuando estoy haciendo estos en vivos. Nunca en mi vida había visto a alguien solamente pausar
e intentara regresar, porque puedo ver lo que están pensando. Están intentando regresar a ver todas las noticias que han visto últimamente para poder tener otro argumento en contra de esto, pero no hay. Y lo único que hay es esto. Bueno, yo ya no quiero hablar de esto, honestamente, porque me está haciendo enojar. Yo también me emputaría si solamente supiera lo que me están diciendo que tengo que decir, ¿no? Pero honestamente me divertí mucho con ellos todo el fin de semana, platicando puras pendejadas güey, ¿qué historias tienen los señores? Son las más divertidas de toda la historia. Y otra cosa que está pasando ahorita en Estados Unidos que es muy divertida es la de los extraterrestres. No sé cuántos de ustedes sepan, pero en Estados Unidos le están prometiendo a toda la población que le van a contar de los extraterrestres y Donald Trump ya está preparando los archivos de los extraterrestres. La misma gente que habla de extraterrestres, sobre todo en el mundo de los extraterrestres, es la gente que dice no puedes confiar en el gobierno. Y en cuanto el gobierno dice, güey, les voy a decir de los extraterrestres, es de no puedo esperar a que nos digan de los extraterrestres. ¿A alguien les suena como algo más que han escuchado? A esos grandes bitcoineros asoleados, güey, bien parecidos, que hacen mucho ejercicio y que son mejores que todos ustedes. Yo no confío en el gobierno y por ende quiero una solución fuera del gobierno, pero no puedo esperar a que tenga el presidente pro cripto para que compremos cripto y para que hagamos todo cripto lo que nos dice el presidente. Y ahora todo el movimiento de cripto es culpa del presidente. O sea, güey, la misma gente que espera la lista de Epstein que se las dieron toda tachada, les están haciendo así, pendejos. Los quieren tener desesperados y como imbéciles. Y es impresionante que se los hacen y es lo que les digo. Es el ejemplo de la gente que se casa con una mujer que ama, no, el hombre que se casa con una mujer que ama y la mujer, no, el hombre tiene todo el dinero del mundo y la mujer claramente está con él por el dinero. Pero la vieja le dice, no, es que yo te amo, Richie, yo te quiero muchísimo. Y Richie dice, claro que me ama porque yo soy yo. Y llegas en la tarde y se están cogiendo a tu vieja 7 negros diferentes. Y le dices, mi amor, ¿qué pasó? Yo creí que me amabas. No, sí, te amo, perdón, esto fue un gran error. Estos 7 negros llegaron de la nada y me caen sus pitos uno por uno, ¿no? Fue un error gigantesco. Dice Richie, bueno, está bien, no hay problema, mi amor, te quiero. Una semana después, regresa Richie de unas vacaciones o tal vez se fue a trabajar a otro país y regresa y la mujer está con 18 negros más grandes todavía que los pasados. Uy, mi amor, ¿qué está pasando? Yo creí que me amabas. No, sí, te amo. Es que, te amo demasiado y estaba tan sola que te extrañaba tanto que me caí en 18 pitos negros y luego los chupé todos también. Ok, te entiendo, mi amor. ¿Cuántas veces puedes caer en la misma estupidez? Y esto te enseña, ¿no? El nivel de inteligencia de la población. Ahora, tú dirás, es que los gringos son bien pendejos, Alejandro. Pero ahí están todos ustedes peleándose que si en México, ¿no? Por ejemplo, no, es que el partido de Morena y el PRI, y deja que regrese el PAN. Idiotas, todo es igual todo el tiempo. ¿No? Y ahí tienes también a billonarios ahora corriendo para ser políticos. Y creen todos ustedes, como aquí en Estados Unidos también. No, es que ese güey sí va a hacer el cambio porque no necesita el dinero. Ese güey está ahí para robarse todo el país, pendejo. No es para que haya un cambio. No hay cambios cuando la gente rica gobierna. No los hay. Los únicos cambios que existen es cuando la gente detrás de todo el poder deja que estos cambios ocurran y quieren que cambios ocurran. La gente que tú no conoces. No seamos pendejos, por el amor de Dios. Y lo mejor de todo esto es que todo esto es irrelevante. Honestamente, nada ha cambiado desde que yo nací hasta ahorita en todo donde vivimos, en Estados Unidos y todo esto. Y todos dirán, no, pero es que si no hay cambio, todo el mundo se va a ir a la verga. Normalmente seguimos flotando en la mierda todo el tiempo y está perfecto. Sigo aquí, ¿no? Hasta me creció el pelo, el pito. No lo puedo creer. Todo va de viento en popa. Pero si estás preocupado por estas pendejadas, tío, lo único que están haciendo es distrayéndote para que no te des cuenta que somos 8,000 millones de personas y solamente hay como 10,000 pendejos en todos los gobiernos. Es solamente eso. Porque el día que todos digamos, ¿sabes qué? Se acabó. Ahí es donde se les acaba el teatro y este juego se acaba. Pero nunca va a pasar. Se los digo de corazón, mientras más pase el tiempo y más estamos viendo esto y los resultados, ¿no? De Richie regresando a su casa y yendo a su vieja cayéndose en 19 pitos negros más grandes cada vez,
Es lo mismo. Nada más que ahora ya solo no tienen las noticias, también tienen redes sociales y a todos los medios independientes. Entonces, déjate preocupar por esas pendejadas. Y yo creo que lo más divertido de esto es simplemente ver cómo todo el mundo se traga todo el circo, todo el teatro, aplauden como poquitas y nosotros podemos ser lana en esto. ¿Por qué les contaba la historia del principio? Porque este pedo es 2008. Este pedo está ocurriendo cíclicamente. Este pedo definitivamente va a reventar más feo de lo que todo el mundo espera. En mi corazoncito lo siento. Y simplemente es cosa de paciencia. No, güey, que tenemos este pompa, pero es que no estábamos preparados. Cabrón, dijimos 76, cerramos arriba de $76,000. ¿Qué pasa? Divergencias alcistas pegan. ¿Qué está pasando? Y ahora, ¿nos vamos a ir a altos históricos? No, pero tienen que hacerte pensar que sí, probablemente. Y recuerda, no tiene nada de malo también irte otra vez a altos históricos. Lo único que eso querría decir, mientras más altos subamos ahorita, más fea va a estar la caída. Es lo que tienes que pensar. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es como el mar. Está jalando lo más posible. Pero cuando el puto definitivamente se vaya y se tire para atrás, no va a regresar en un rato. Y eso es lo que pasó en el 2008. Eso es a donde tendríamos que ir ahorita. Es sencillo. Y está pasando en todos lados, tío. Lo pueden ver con las películas, lo pueden ver con los videos de YouTube, lo pueden ver con lo que habla todo el mundo en todos lados. A nadie le alcanza para nada. Una vez más, los videos cuando todo estuvo poca madre en el 2020, 21, 22, eran hazte millonario comprando Airbnbs, hazte millonario comprando Ubers, hazte millonario comprando coches eléctricos, hazte millonario no sé qué. Y ahora todos son, no me alcanza para comer. No me quiero reír, pero es cierto. Simplemente ve lo que está pasando alrededor tuyo. No escuches pendejadas económicas. El que tiene paciencia, el que juega sin entrar emocionalmente en todo esto, son los que van a ganar todo el tiempo. Son los que van a ganar todo el tiempo. ¿Ok? Y con eso los quiero básicamente llevar a esto. Porque hay algo que sí estoy viendo y seguiré monitoreando. Y esto está en Discord, por supuesto, que es absolutamente gratuito para todos ustedes. Estoy hablando del yen. Cada vez que el yen, y aquí lo pongo, ¿no? Se los dejé el 30 antes de que acabara el mes. Atentos aquí, cada que el dólar contra el yen toca niveles altos, después cae con fuerza, la bolsa ha acompañado la caída. La primera vez fue el verano del 2024 con la famosa narrativa del carry trade del yen, ¿no? La segunda topó en enero del 2025 con la famosa narrativa de los aranceles. Ahora, puedes decir qué es lo que quieras, ¿no? Puedes justificarlo tú como quieras. Simplemente viendo el gráfico, cuando llegas acá y después cae, nuestra bolsa hace lo mismo. Simplemente es eso. Estamos ante la tercera con un setup de volatilidad diaria, divergencia bajista en el R6 semanal. Si tienes seguimiento a la baja, pues aquí debería empezar una fiesta chida en bajones. También el dólar contra el peso moviéndose lentamente hacia arriba y silenciosamente. Hoy el peso tomó terreno contra el dólar y eso nos está dando estos buenos números en Bitcoin y probablemente la bolsa el día de hoy, etcétera. El petróleo arriba acompañando en promedio 5 o 6 meses después. Recuerda que esto pasa todo el tiempo. El dólar va a acompañar al petróleo en ese subidón. Tal cual como nadie vio venir al petróleo subiendo de un día a otro, el dólar va a pasar así. ¿Cuándo? Cuando pase. Deja de intentar adivinar las cosas. Simplemente tienes que tener un plan y estar preparado para esto. Si quieres jugarla, le voy a atinar al tope y esas chingaderas, bien por ti. Si quieres decir, ¿sabes qué? Me voy a esperar, tengo ahorita ganancias potentes, voy a salirme y quedarme ahorita en cash, bien por ti. Si crees que está completamente mal y esto va a subir para siempre, bien por ti. Ojalá y pase. Y una vez más, esto solo aplica si ves el gráfico continuar con su caída, de donde están las flechas rojas. Y aquí está la imagen a la que me dirijo. Ahora, cerró con esta vela envolvente bajista, definitivamente el yen. Y ahora tienes una nueva. La confirmación va a ser cerrar debajo de la línea blanca acá del 155 de que esto va a continuar a la baja. ¿Qué tan a la baja puede caer? Puede que simplemente rebotemos acá, ¿no? Sí, puede ser. La cosa de estos no son indicadores adelantados. Básicamente, lo que te da la adelantadez es poder ver si estás topando ya o no. Es todo. Entonces, ustedes saben mi estrategia. ¿Cuál es mi estrategia? Yo estoy ahorita en cash en todo menos en Lucid.
Es la única posición que tengo. Todo lo demás es cash. Me salí de la bolsa, estoy muy contento con lo que he ganado y me voy a esperar. Soy paciente. Güey, puede tomar de aquí a junio, bien. Va a tomar de aquí a octubre, bien. Güey, va a tomar de aquí a fin de año o a marzo del próximo año, bien. No tengo prisa. Personalmente, yo saqué una excelente nuez de lo que estoy haciendo y de nuevo, tengo tan pocos gastos que no sé ni en qué gastarme mi puto dinero. Y está perfecto, ¿no? Un cambio de vida rico para no vivir estresado y poder hacer esto con paciencia. Sea cual sea tu estrategia, simplemente ten un plan. Pero esto, una vez que lo vi también, hay en muy altas temporalidades divergencias bajistas muy cabronas en el yen contra el dólar y es importante tenerlo en mente. Ahora, también tenemos aquí, por supuesto, todos los análisis que les manda el buen Alex, ¿no? Tienen los de Farhan. Ahora, mucha gente me pregunta todo el tiempo de qué significa lo que está diciendo aquí, lo que dice acá. Todo eso está en criptolingo. Hay una parte aquí abajo que dice criptolingo y literalmente te pone todas las cosas que abrevia este cabrón aquí. Todas. Todas. Y en español también, por si no lo entiendes. Si no comprendes algo más allá de esto, te recomendaría checar nuestro curso para poder aprender las bases de esto. Porque cuando este güey dice, estoy agregando a mi corto, ¿cómo? A mí me sigue volando la cabeza, pero mucha gente no lo comprende. Agregar un corto es como agregar una inversión. Si estoy invirtiendo en Meta, Meta está en $180, voy a comprar ahí. Si Meta baja a 150, voy a agregar, esperando a que suba. Eso quiere decir que estoy promediando mejor. Si estoy agregando a un corto y está en 180 y sube a 190, agrego para promediar más para arriba, para el movimiento a la baja sacarle más dinero. Por favor, no se lo pierdan. También tienen los análisis de Farhan una vez al año, pero son buenos, ¿no? Tienes acá el de el long de Bitcoin, ahorita, güey, hasta los 82,000. Vean, ya tocaste el TP3, o sea, literalmente todos los TPs en la jeta. Y también pues tienes mis pendejadas por acá. Ahora, para toda la gente que va a venir a nuestra clase, tienen aquí todo, o la gente que está viendo esto, tienen aquí todos los settings de nuestros indicadores en Indicator Settings. Una vez más, todo esto es gratis para todos ustedes, damas y caballeros, para que no estén chingando, güey, ¿cuáles son los settings de esto? Aquí están todos, no te preocupes, ¿no? Facilito y tranquilito. Y de ahí, también los quiero invitar a todos, si no quieren aprender esto, y ahora no se trata tanto de aprender y volverte un master trader, un trader, vean qué guapo estoy. No se trata tanto de eso, se trata más como de poder aprender a invertir a largo plazo, para mí, para todo, bueno, para lo que debería ser a todos ustedes. Lo de trading es más para degenerados porque es como apostar aprendiendo a contar cartas, una vez que lo haces bien, ¿no? No está garantizado, pero tienes muchas mejores probabilidades de ganar que si no. Entonces, es lo único que quiero decir. Pero cuando estás haciéndolo para invertir a largo plazo es donde te enseñas si el gráfico te está invitando a ser engañado o no, si hay este tipo de divergencias alcistas. Todas estas cosas que son bastante fáciles de aprender honestamente y todo el mundo lo vende como si fuera algo espectacular. Te metes acá en productos, que ya le cambiamos el nombre. Güey, qué pinche sofisticación, ¿eh? Y tenemos aquí un curso para principiantes que se llama Zero a Trader. Cuesta $29.99. Y esto es si eres nuevo, si no entiendes nada, no sabes en qué página empezar a tradear, dónde ver gráficos, todo esto está explicado acá. ¿Qué es una tendencia? ¿Qué es una vela? ¿Por qué? ¿Qué consideras una tendencia alcista? ¿Qué es una tendencia bajista? ¿Qué es un alto más alto, un bajo más bajo? Todo eso está aquí en la manera más sencilla y cuesta $29.99. Lo que yo recomiendo si quieres aprender a hacer esto es gastar la menor cantidad de dinero posible. Es cómprate el curso y ven estas clases que son lunes, miércoles y viernes por 4 horas, cabrón. Pon atención. Y la pregunta que tengas, pues también tenemos este paquetillo de las sesiones en vivo, 3 sesiones por semana. Puedes entrar a nuestro sitio, hacer preguntas, pedirnos, güey, puedes también analizarme el precio de Google para un trade, puedes analizarme el precio de esto para invertir a largo plazo, ¿no? Tenemos esas sesiones, puedes preguntar lo que sea. Y también tenemos 2 sesiones, 2 clases al mes donde puedes hacer preguntas de lo que no entiendas. Eso es lo que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque puedes ver esta sesión, ves el curso, ves las sesiones y dices, todavía no entiendo por qué estás diciéndome que aquí vale la pena apostarle para abajo en vez de para arriba. ¿Qué estoy perdiéndome? ¿No? Simplemente los gaps de entendimiento que te faltan, ahí es donde preguntas. Es la mejor manera de aprender. También tenemos alertas de trading, pero tíos, no le recomiendo a nadie que compren esto si no saben lo que están haciendo.
mínimo entender las bases, porque te van a sacar de todos los trades, porque el miedo te va a sacar porque no entiendes lo que estás viendo en un gráfico, por más simple que suene. Prefiero no venderte esto también para no tener que escuchar tus pendejadas, honestamente. Sí, entonces hasta que no sepas bases, no compres ni nuestras, ni también diría ninguna alerta de trade, pero si vas a ir a comprar otra para ir a quejarte, ve y hazlo. Es la manera más sencilla de aprender. Y ahora, para la próxima clase ya vamos a tener una nueva sección ahí, donde vamos a tener las preguntas más preguntadas, ¿no? De todas las clases, que lo han pedido todos los miembros acá del E-Trading Academy, para no tener que escuchar la misma pendejada todos los jueves. Así que ahí está, para todos ustedes, aquí lo tienen. Ahora, si ya eres más avanzado y ya aprendiste a hacer todo eso, ¿quieres caer? ¿Cómo tradear en Bitunix? Voy a analizar cómo tradear en Blofin también, lo tienes acá, que son criptos y también tienen acciones y también tienen petróleo, todo tokenizado. Y acá en Bitunix es solamente, ¿cómo se dice? Criptos. Pero acá tenemos unos buenos torneos de trading, de unos premios por meter tu lana en Bitunix con nosotros. Y acá estamos organizando unos torneos también con ellos, así que siempre usa nuestros enlaces. Mete aquí al de Bitunix por ahorita, en lo que hago la actualización del de Blofin, y en 11 minutos, todo esto es gratis también, en 11 minutos sabes perfectamente cómo usar el exchange de futuros. Una vez más, necesitas saber las bases. Si no entiendes bases, no vas a entender ni vergas, no vengas aquí por el amor de Dios. Y si estás empezando, te recomiendo usar ¿cómo se dice? El simulador de trading, y ese está en Blofin, no en Bitunix. No lo encuentro en Bitunix, en Blofin ahí está, y es gratis. Te dan dinero digital que no existe y tú haces tus apuestas y ves cómo te va. Ya que estés listo, metes tu lana para que puedas aprender a hacer esto de la mejor manera posible. En un video de 11 minutos te enseñamos cómo funciona un exchange, cómo encontrar futuros, cómo mandar tu dinero ahí, cómo mandarlo a futuros dentro de tu cuenta, cómo hacer trades, cómo abrir un trading de Bitcoin, cómo encontrar Solana, Ethereum, todas esas pendejadas. Cómo hacer un corto, un long, cómo usar qué apalancamiento, todas esas cosas, y cómo sacar tu dinero. Esta es un de 11 minutillos. Si estás listo, ahí lo tienes, damas y caballeros. Y pues con esto vamos a empezar con esto. Voy a traerles a Alex y a Farhan y vamos a darle con absolutamente Toño de Valdés. Good morning, boys. How are you? Yo. It's cabrones. You looking How more you guys tan. doing? Dude, I burned my nose like a mother. Like, I don't understand what the fuck happened. None of my shit burnt, none, but my nose. It hurt so crazy. It's so big, so I understand that there's a lot of real estate to be burnt. But man, what the fuck? I would think that my shoulders would burn in the pool or something, but just my nose. Just my nose. How are you, boys? I actually got some sun this week too. My entire chest finally got red. It's, being in Arizona, it's hard for me to get tan. Ooh. Or at least burn, right? Burn and feel it, I guess. I can only. Yeah. But yeah, no, feeling happy about that. Trying to That's get good. my farmer's tan away. When I went to Bacalar, I shouldn't have worn a shirt while jet skiing. That was stupid. No, fuck me. Always go shirtless. It's the right answer. Always. Yeah. On the jet ski. Plus, you're gonna get wet as fuck anyway. So yeah, it's gonna be uncomfortable. I know. Also, you're not Mexican, dude. So Mexicans, we like to get in the water with our shirts on for some reason. So you don't have that burden in your jeans. Not true. What do we got on the Bitcoin price? Oh, you're looking at Sol. I like Sol. It kind of looks pumpy. What do you think? So, in all honesty, I'm very excited today. I think today is just one of those days we're approaching a very interesting market where now it's really, if you are a bear, which disclaimer, I currently still am, this is the spot now. Like, we are now finally at the spot of decision. And really, I'm loving the way sentiment is, loving the way everyone's shorting oil, loving CR, the headlines, war is over, we're so back. But really, I want to start this analysis off with Sol because I really think it's interesting. On very quick glance, has Sol broken out? No. Has the volatility setup fired off at all? No, it has not. Which is interesting because you are starting maybe, right, considering this volatility setup maybe to fire off. Notice it's right at the moving average. Interesting point. Going back to Sol here real fast.
So every time we've had a volatility setup since October here, on BBWP, here, fired off down. Here, fired off down. Interesting how this has yet to fire off, and this is the biggest volatility setup on Solana we've had this entire bear market. And yes, we are still in a bear market. I think that's very interesting. Solana is at least telling a story. It's saying we are now at the point of decision as well. You very easily could fire bullish. What would we need? Just very minimum. Take April 13th high out, close above 89.50. You'll do a pumpzilla to the $100 mark. But until that actually occurs, you do see you have one more week until this actually breaks. This is still telling me this is going to break down. And every BBWP setup since October has fired off down. This being the biggest one, I think just presets the market for going into this week and next week, and possibly just the end of May. I mean, have like 24 days or something like that. I'll check here. How interesting, right? Solana is still kind of a market leader, and it's still not telling me we're absolutely bullish, breaking out and about to bust up, in my opinion. Very easily could. But what will be the thesis once we actually close under or get back under the weekly EMA 9? Now, going back to Bitcoin, I think this is important because, well, you are actually getting a false breakout. Let's actually delete this. Remember, we drew this all out together. This was an idea we talked about, very Bitcoin-esque, to just, okay, hold 76K, pump Zilla, get a false breakout, right? We're in a channel, just a meme channel. False breakout, volatility's firing off. We're so back. All this results to is a move right into the weekly EMA 100. You were here in November, December, January. This is the spot that was holding us before we capitulated. And now we finally have hit this zone. Weekly EMA 100 is a massive zone for Bitcoin. Really fast, saw a capitulation off of it, 30% from the zone. Now what you've had is a multi-week rally. Any bear, we've taken some cheeky shorts here that didn't work. Any bear here that shorted got blown out perfectly, okay? You were holding your shorts here, you're liquidated. If you're holding your shorts here, you're liquidated. This leaves for a free market, in my opinion. And how funny would it be if Bitcoin, now at 81,100, falls back under 81.1, confirms the false breakout? I mean, how do you think bulls are going to feel holding longs right into 82.2, this $82,000 region? Not very good. And at the very minimum, you would still want to see a move back down, possibly to 76K from here, solidifying a range, meaning you are now at massive resistance. Sentiment's extremely bullish. And you've actually, as a bear, finally hit massive resistance that you've been watching since the start of this year. So since January, February, March, April, now May, you finally have hit it. This just makes it a very interesting zone for me. And this is why in the early mornings, I was rapidly posting about, we should be scaling shorts here. Very minimum, should see a lower time frame move down. That could be a 6% move back to 76,000. Or this does result into the next macro lower high. If you start viewing the monthly, it starts giving you confluence of this idea on, like what we explained on the weekly. The monthly really fast. What was holding in December, November? Monthly 21. Where was the first point of capitulation? Well, it was once we rallied up to the monthly 9 and then massively dumped here. Looking at this is the entry. Here was the first really capitulation we've had in the market. Now, remember, if you were here back in January, all this really was a move back up to the monthly EMA 9, something that we know, right? We can't really become too bullish on Bitcoin or say at very least, you cannot say you are in a bull market as long as you are under a monthly EMA 9. You are currently there and you've hit it. So that's an interesting point. But also, you actually never got the retest on the monthly 21 here. So here you got the capitulation. You moved down to the 34. You had that move to 60K. And then for the next few months, you've been rallying up. Now, this just looks like an underside retest of lost support, right? I mean, last 2 months here was massive support. Have we reclaimed it or not? Are we even slightly above it? No. You can see here, price actually perfectly rejected off the monthly EMA 9. Well, every person on CR is becoming bullish. You still look at this chart and wonder,
well, are we just still in a macro downtrend? Like, was this a lower high, lower low? And are we just producing the next major lower high? If you were here in January, you would remember the last major lower high was produced off of the monthly EMA9. Now, has anything changed from here to there on the monthly? No, nothing's changed. So why should we be looking at a monthly EMA9 any different? But now that we can sprinkle on a monthly 21, and we know the monthly 9 gave us a 30% rejection upon hitting it, keep in mind this moved down with price. When we were looking at it, it was actually a little higher up. Now, this resulted in a 36% dumpzilla off of a monthly 9. Now, with the 9 and 21 about to cross, this would mean that you would need price to move down and, most importantly, reject the 21 retest. And this still would play right into the bears setup here. This is still a bearish setup despite us moving up for multiple months, despite shorts not working out. And it seems like almost like we've just gotten a free move up into the 80s. Remember, this price action is engineered to be like that. We got back above 76,000, and most importantly, the weekly 21 is instantly started to make us start looking into the 80s. Now, the idea was if you, continue to hold $76,000 here, you would just really make an explosive move. That move has to be done quickly, just like in October. If you were here in October, remember that explosive move we had? Let me go here, right there. Now, I know on this weekly, you can't really see it. Let's go to the dailies, and let's kind of see how price action was. Let me turn the trend wave catalyst because we understand now, okay, monthly is still in a downtrend, so that's good because the trend is always your friend. We went on an explosive move beginning of October. We then started to move up, move up, move up. We started to reach, what was this, October 6th, 7th, 8th, where then we formed a massive top. And then asked bulls how October 10th was for them. I remember this day. I was in Japan with Faron. Here we had in one day a 14% move down. Now, why wouldn't we keep the same energy in October that we had here at this current spot? When we know, well, a few things now that we didn't know in October, right? We were still potentially in a bull market in October. We know we're in a bear market here. You are potentially seeing a volatility setup on the daily fire off. How easy would it be for this to flip in favor of bears? I mean, you've just, again, rallied right up to the daily SMA 200. And we know bull markets don't start under a daily SMA 200. They start once you get above a daily SMA 200. Okay. And then, if you do start breaking under 81K, that's a false breakout, in my opinion, on a wick basis. This could start dragging the daily SMA down. There's two scenarios I see here. You either do get a short squeeze, shorts like me, front running here, get taken out, perfectly okay, because I shorted the extremity with the Discord. This point, stop loss break even, I'll lose no money. And then I'll just simply short daily SMA 200. This was the pre-dump. We're getting a little appetizer already. And we should literally capitulate once we hit daily SMA 200, in my opinion. Look at last reaction here. We were in a bear market. We made a low. We started to move up for the next few months, right? We then literally had an explosive move. Let's see this. Very explosive move up. Hit daily SMA 200, ever so slightly front ran it, resulted in a top candle, not breaking this top candle, lower high, lower high, lower high, and then you absolutely capitulated. It literally took, let's see, price to go 27 days to go down 24% upon hitting daily SMA 200. Well, I guess I'll just measure the same thing. He went down 27 days, 20%. So that's implications for me that, well, you easily can just sell off this rally we've seen in May going into June. And you can see that even despite having an epic 45% mean reversion bounce. And it's funny because you are starting to, get the headlines on Twitter now from the, wick low
from the wick high. Bitcoin's rallied 31%. Let's see that. I woke up to that. Let's see. So 37%, right? But we all know that, that doesn't really matter as long as the levels aren't reclaimed. And so the big point here now is you need to be watching for a major rejection on Bitcoin and really, in my opinion, all of crypto. And if you are convinced that this is a bear market, which it is technically, and this is supposed to be a bearish environment, then we are technically in my opinion, the highest financial opportunity that we've been in this entire bear market. Because the invalidation is very clear, firstly. Secondly, if we are bearish, this should be the spot we top. We at least form a macro lower high on the monthly, and we do start moving down. Yes, this leg down that we had in January was nice for sure, but the charts are saying we actually have bigger setups now in this move than what we had in January, right? What do we have here in January? Volatility contracting. What do you sneakily have now? Maybe a volatility setup firing off. Maybe. Not confirmed here. Already has confirmed on the index to the downside. Just so everyone's aware. This has confirmed since February. So since we've been moving up, this has been really confirmed expansion, but it's still bearish, believe it or not. When foreign goes on, we'll see that monthly momentum pivot. Will be very helpful to see, specifically on CME, where, maybe BBWP is. I believe last analysis, it was near the high 80s. Interesting. For me, though, this is literally saying we are still in the environment where Bitcoin could literally put in a bigger move than what we had in January, and then also a bigger move than what we had in October. Believe it or not. But technically speaking, this is what really it's starting to look like to me. We, at minimum, could start seeing the expansion and at minimum see a move back to 76,000 on Bitcoin from here. Because it's just simply, if we do start really moving up higher from here, the daily is going to get back above the daily SMA 200. And we all know that's just not what bear market criteria means. Like if you start getting back above a daily SMA 200, you will use that for an implication on a monthly EMA 9 reclaim. Like really, it's just that simple. If you get back above here on a daily, and I mean like actually get back above, hold it, like move up, down, hold it, and then expand, this will then start really convincing me maybe we have formed a massive bottom here. But until then, I cannot flip-flop. We are now in the biggest opportunity zone to short if you are bearish here, which is technically the sound trade. All this was a short squeeze. We have to keep the energy we've had in October, January, and really just have the expectation that once we break under 81K, Bitcoin, in theory, should start aggressively moving back down towards 76,000. Where then that's just where we play what we know. This is where it becomes easy. If we start really getting this move, we know this is big support. This is easy to TP or short. You also know if you get this and then this and you lose it, this is easy to reshort because now you're opening up this range again and you can just start moving down. This is why sticking to the levels, showing up every day, paying attention can really pay you. So when you're moving up or down, the levels still will be relevant. I mean, look at that bullish deviation we talked about in the expansion up. If you go back onto stream, I mean, the only time we really got bearish the last few days was that one moment we had 4-hour EMA 100 loss, 76,000 loss. But again, pay attention. We got the reclaim, got back above 76K, and Bitcoin was even generous to give you a retest. So, there were many opportunities to maybe long. I didn't recommend it, and I didn't long any of this. Just disclaimer: I didn't take part in the beautiful long. But now I am looking at that beautiful ETA short he posted. So for today, moving forward, watch 81K. That's really, in my opinion, where it's going to really start looking like a massive trap for bulls. And what we wanted on the weekly, which was a false breakout, we'll start confirming that on any daily closure back under 81K.
Now we're at 81,400. It's not too far off now, but we still need to be watching the zone 81,000. We start bouncing off this zone. Okay, interesting. We'll be looking at that on lower time frames because we still haven't hit daily SMA 200. So in the back of your head, you're just going to keep that, just in your mind. If you move up a little bit higher, that still doesn't mean this isn't a massive short opportunity. It just might mean you're getting a pre-dump here, and this will just finally be the final top. And as long as you standard daily SMA 200, you have a short trade here. And well, that also means that you can just close that on any reclaim of this daily SMA 200. So the closer you get to it, the less risk you have to short, in my opinion. Now let's go to the quarterly. Let's really take a look at this because we also talked about this idea, which was, quarterly open pretty bearish. I mean, got the move off the 21, but we were looking at the quarterly 9 as a big spot. Now, we're slightly above that now, but if you throw back on the mean lines, you again really start seeing it in a different perspective here. What if this is just a quarterly bearish retest? And the aggressive EMA traders here, just shorting the EMA 9 here on the quarterly, got blown out. And this is just solidifying the bearish retest on the quarterly. Because technically, I mean, it was holding as massive support here, even on that October dump. So now that's exactly where we rallied. So again, just more confluence on the spot that we're currently at in Bitcoin is not, in my opinion, a long zone anymore. Till you get back above daily SMA 200. So if you see people getting fresh longs right now on Bitcoin, daily SMA 200 just needs to confirm that. Reclaim, just get the reclaim and it'll confirm it. Now we've talked a lot about the monthly 9, the monthly 21. But look at this, and you do see you have just officially hit the bi-monthly EMA 9, something you lost in January. Over the last 3 months, you've been rallying up, or like 2.5 months, you've been rallying up. But again, this rally has just literally taken you right up to the monthly 9, bi-monthly 9. And we know what happened once the monthly hit the 9. So again, this is why we have to be watching for the reaction here. At very minimum, this could just be in a bi-monthly EMA range, meaning we've hit the extremity high, and we do see that this can't afford a retest at 70,300, meaning Bitcoin can easily go back to 69,200, and even the most bullish bulls would still be looking at that as just a big range, essentially. And that's no surprise. We know that we haven't really retested 69,200 2021 market cycle high since we got the reclaim. So that makes sense, in my opinion. And even here, it's kind of showing that exact trade where we're at and the levels that we easily could go. Now, it is interesting to see BBWP still at the lowest read ever. Again, it just gives you more confidence that we are in an environment we've never seen before. And even despite, this 2.5 month rally, we haven't really seen anything populate in terms of volatility. Like if this starts firing off to the down and Bitcoin goes down, you've never seen a market like that on Bitcoin before. Meaning it could be worse than what occurred on October 10th. When we got that literally over 10% move down in one day. So that's what I have on Bitcoin. Daily SMA 200 is the big spot. We're watching for that to be the rejection zone. As long as you stay under it, more likely to break down till you actually get daily closures back above that 80, call it like 82.3, 84.3, my apologies, or just daily SMA 200. You are going to be on the camp that this is just going to be a bearish trade. This was a mean reversion right up to the SMA 200. And that anytime you're in a bear market, literally anytime, it just may take a lot of time. It might take years if you're looking at stocks, but you always will get a rally back up to the daily SMA 200.
I mean, especially if you lose it, this often is a big spot of support. So we just kind of, that's all. Just want to keep the vision alive and understand that this could just be the next macro lower high. And honestly, if it does shift into a macro lower high, this will just be the biggest hindsight period what we've had all year, because there's just been so, on every time frame, on like a daily and above, so much confluence of this zone in the 80s rejecting. So watch very carefully. 82,150. You do see here that's the resistance. That's our quarterly bearish retest zone. And you simply want to see 81K loss. Once 81K is lost, that's when Bitcoin really starts looking like it's confirmed trapped. Now look at this 8 hour. Again, we want to be watching this closing in 1 hour 34 minutes. This is what I'm personally watching. I want to see if this shifts into a top candle. Look at this. You have your stop losses, stop losses, stop losses. And this was interesting price action, predatory, because you had like what looked like lower time frame resistance, even a move back down, even a breakdown leading to a deviation. Literally you take out all these stops. Now you're right back where you opened on May 5th. And now, I mean, if bears want, they can flex this 8 hour candle and start just moving down. At minimum, even just going back to that 9. Right? But you know 81K is a big spot. So this 8 hour is not giving you the biggest boost of confidence if you're a bull. And actually kind of just playing into, this was a very predatory move for bulls, in my opinion. Even look at the 12 hour. You had a 12 hour top candle. Look at this evening star. What led right after it? The Bullzuka move. So that just instantly said, no. Shorts got smoked out even once again. And we put in another 2% candle to the upside. And they're just looking at that like, wow, I should just long this. So that's why this area is very interesting for me now. So even lower time frames, 8 hour, 12 hour, still playing into, this was a predatory move, kind of predatory market. As long as you are now staying under daily SMA 200, you have to be bearish on Bitcoin. And at minimum, just look for a move back to 76K. And then, that can either put in bullish price structure, form a range, we break out, or this was just a macro top. And today, this week, is maximum financial opportunity to just scale swing shorts. Now, we'll go to Bitcoin dominance. Bitcoin dominance, to me, is interesting. Specifically on the weekly, you had that weekly buy trigger. But again, you haven't gotten the retest here. And this is important because, I think you should get the retest. The zone that was rejecting since October should ideally be flipped into support, getting many bullish on Bitcoin dominance at this point. You're even getting a sneaky volatility setup. Possible. Well, it is. I think it did confirm expansion last week. Let's see. No, we can't. I'm almost certain it did. This is something to watch because this is the biggest weekly volatility setup you've ever had on Bitcoin dominance history. Now, as a bull, you're kind of in an interesting spot because, again, even though it's bullish, bulls want this retest. This really would start looking even more bullish if it just comes down and retests. I mean, that means that Bitcoin dominance could easily just get rid of this entire rally, move down 2.28%. If it holds, it will result into a move back to around 62%. But if it doesn't hold, this will then start really shifting into a massive trap. And this weekly volatility setup, which is currently firing off, could easily fire off to the downside. That's why it's just in a really interesting spot because you haven't gotten the retest yet on Bitcoin dominance. And I'm still on the camp. You will eventually get this retest. I see you are even going up this week. So I'll move this here. I still want to see just this retest done. So daily's in an uptrend. Once Bitcoin dominance loses the daily 9, most likely we'll start producing a daily downtrend, right? You can see higher low, higher highs. Start losing this daily 9. You are in a daily downtrend on Bitcoin dominance. So that's very easy to shift, in my opinion. Drawing a meme line here. You could argue you're just in a range. You're just in a little range if you view this. More likely that retest.
or you get reclaims back above November 3rd's wick high. And okay, yeah, we are breaking out, and 62.4 will be the next move up. Look at this. You've seen pretty interesting wicks here, actually. Doesn't necessarily mean that has to happen here, but we are in that interesting spot where Bitcoin dominance has put in some pretty harsh rejections just on wick basis. So it's like what I've been saying, Bitcoin dominance moving up, Bitcoin's moving up. If this starts moving down aggressively, what would that mean for Bitcoin, which has just rallied right up to major resistance? Now, I'm very curious to see here what the quarterly looks like on Bitcoin dominance. Okay. So again, quarterly, if this closes in a month, 25 days, again, you'll want to see the quarterly 9 retested at 58.71%. Even look at the 5 here. It's at 59.97%. So right into 60%. Interesting. But you even see here, you're not in any kind of quarterly buy trigger as long as you're under 62.4%. So I'm not getting much off of the quarterly, in my opinion. But you have made that move up. You are in the spot on the quarterly where you can put in, some rejections here. And even if you close at this current spot, I believe still you would want to see the 59.69% retested and actually solidified as support, simply based on these quarterly rejections here. So Bitcoin dominance is looking bullish. It just, in my opinion, needs a retest. I'd like to see 59.69% retested, the same level we've been talking about since October. If it actually gets to retest and actually holds, okay, yes, this will really start looking like Bitcoin dominance is about to break out. And we can start using this data to help really gauge if Bitcoin's actually breaking out. And possibly this results into maybe Bitcoin holding 76K or even back to the 2021 market cycle high. It just simply holds that. We could just be in a massive range. Like this and this and this and this. Could be. But still, the point is we're now in massive resistance, even on Bitcoin dominance, which tells me that, if you're just aggressively longing here now, kind of missed it. You should just be a little more patient, and you should just be looking for, another higher low to be produced. Because you do see here that we are trend shifting, right? We are in higher high, but you just haven't gotten a higher low, even on a weekly here. And that's a concern because we don't like longing the higher high breaks, right? If this was lower high, we broke it. This was the higher low. We moved up. Higher high breaks. We need to really get that higher low itched in. And that's why, again, I'm not too bullish on Bitcoin dominance still, honestly. And even this volatility set of firing off is good. That's good. But we got to keep this the momentum, retest, and then move up. And again, that's even per the EMAs too. Back above the 34, which has been rejecting, you should want to see the buy trigger tested. And that'll just keep you in check from being an aggressive bull in this current point. And even here, 38.2% not tested. Oh, wait, no, I tested it here in April 27th. But you can see if it even comes all the way back down to 59.69%, again, even the most bullish bulls would look at that and say, yeah, this is still an HBDR breakout on the weekly too. So interesting perspective on Bitcoin dominance. Now let's go to Tether dominance, because I think that's going to be the more interesting one out of even Bitcoin. We'll actually go here to the monthly. Now we are actually breaking slightly under the monthly 5, and that has just been kind of the big spot that's been holding on Bitcoin dominance. No, Tether dominance. My apologies. We just did Bitcoin dominance. Now you do see that you are slightly breaking under April's lows, but you're not fully breaking down yet. And really, I mean, you're still above the monthly 9. So in this perspective, it still keeps me in check on just getting too bullish on Bitcoin. Because as long as you're above a Tether dominance monthly 9, this is still more likely to result into a bullish breakout. Now look at the price action to the left here. Look at the rejections down, and then look at the reactions up. You can see that we are just basically in a big range. And you could actually,
kind of extend a line out. Let's do it from this closing basis and argue that this is just a mid-range. Right? It's like if you stay with me, it seems like a lot of lines. We'll draw this dashed, dotted. We'll make it smaller, right? And this could just be a little mid-range. If we're viewing support, and then here I'll make this solid as well. That way there's no confusion. Resistance, mid-range. So we are just at that mid-range point. But you do see, if you do continue to hold this zone, you can move up pretty aggressively on Bitcoin dominance. And even if you lose this mid-range point, if you just hold the extremity low support, you again can move up pretty aggressively on Bitcoin dominance, even if you make a very aggressive move all the way down. So this still is looking bullish to me. And as long as you are above the monthly 9, you have to be really looking at this as just a retest. This was your higher high. This is producing a monthly higher low. And, right, this is still in a monthly uptrend. So then that at least gives you confidence that, well, yeah, Bitcoin's monthly should be producing a monthly lower high somewhere. Because the monthly is massively trend shifted here. I mean, you were in a massive downtrend. Massive downtrend. You got your higher high break, and this is just producing a higher low. We know how this usually goes, though. Once you produce these higher lows on the macro on Bitcoin, this is often when everyone gets very bullish, right? Look at 2022. Higher low, broke out. Higher low, broke out. So it's actually good that we got this pullback, because look at it, you've had multi-month green. This has reset that. You're now getting the higher high to higher low combo. That's good. And sentiment is right on par with just that. This is a better visual of kind of where we're at, right? And if you just kind of see here, you are basically trying to hold this zone as support, an area that you've tried before in the past. Like, I'll get this back on, right? We can see that better. There's our mid-range. So is this looking massively bearish? No, it's not. Actually, this is looking still very bullish to me. And if this ends up holding the zone, well, that's just something we've never really done. Look at over here, you had wick lows, wick lows, wick lows, wick lows, got the close, capitulated. If you just simply get a bounce off the mid-range here, that's never occurred on Bitcoin on the bi-monthly. And that'll play into maybe we are literally the weakest we've ever been on Bitcoin. Like what I said before, we're in a super cycle for bears, which, yes, I know seems a little crazy now that we've rallied up, but you still have to really wonder that, specifically when volatility is telling you we are getting literally the biggest setups in terms of volatility. So that doesn't mean that this has to hold here and bounce, but at least that gives you a perspective on, is Bitcoin bullish? Well, no. And really, until Tether dominance loses this range, which means we still could have a move all the way back down to here and still be bullish, then we just have to be playing the levels. And so far, we've rallied up to resistance on Bitcoin for the monthly, weekly, and daily. And I have to just be running with that. Once you start really losing that, I'll call it, yeah, look at that, 6.96%. Beautiful. On like a daily candle closure, that will more likely give you the next leg down, and you will be viewing daily SMA 200. But until then, you've hit support. You can see price hasn't been able to come down. You've taken out the lows. I do want to see, kind of bulls here start moving up. You're not very far from the weekly 21, which has been holding, and you have just taken out the lows. Again, here's your lower low break. Minimum, you should get a lower high, right? It's like a very easy downtrend. So there's your lower low. Notice volatility on the weekly is yet to fire off. So it still says that, could really see a pretty big move here. We start breaking out. For me, gotta really start seeing this weekly EMA 9 reclaimed. That'll really start, signaling the bears that we are about to massively break out, possibly to the upside.
Yeah, bi-monthly, got the retest. Got volatility contracting. So wow, volatility is really just gearing up for a big move here. Last time bi-weekly volatility was here was in October. Let's see here. Yeah, nothing else really. So going back to the daily here, very easily, we know here that 6.96% has to hold on the daily. If it continues to hold, more likely a move back up. We'll be on lower high watch on the weekly for tether dominance here, which will either result into a trend shift or a lower high. Very simply, we need to be watching the weekly 21 that was holding support in April. So right, the first big sign of weakness for me will be, do we lose the weekly 21 here? We start losing that, you'll get a setup back down to 6.73%. At that point, more likely to lose is 6.96% and move all the way down to the daily SMA 200. But until then, I mean, we are literally on the higher time frames, just retesting like a mid-range, just producing a higher low potentially, while everyone's extremely bullish. So we need to be watching very carefully this zone. And again, on the bi-monthly, you really haven't seen like this zone hold before. You usually wick below it. So we just can like get a bounce from here and Bitcoin rejects at this point. To me, that'll signal that we are literally the weakest we've ever been. All I have to do is relate to this versus here. And if this starts just higher lowing at this spot, this predictable spot, and Bitcoin rejects at the monthly 21, then we are absolutely very bearish. And yeah, it's crazy what just a bearish retest will do. And we'll mentally note that for next time. These bearish retests often get everyone super bullish. And let's not forget, all of us, please, what happened here? We had on the bi-weekly consolidation for multiple months. On a wick low basis, you went all the way up 21%. This didn't really change anything, really. Didn't change much. You rejected off the 9 and then you moved down. Okay, you reclaimed the 9. But this is still bearish consolidation in my opinion, as long as you're under 86K. And now, luckily for us, we're even getting a reset of volatility on the bi-weekly. So, just be very, cautious in this zone. Really pay attention to the 80,000s. And if you do start seeing Bitcoin get back above, call it 86K, that's when I'll start really saying that, yes, we are in a massive bull market again. We easily can start moving up towards the 100,000s, maybe even going all the way up to 109. But until then, I'm watching for this to just be a failed breakout, just like what we had here in January. Yeah, that little wick basis filled breakout, trapping bulls. This was decimation. Imagine being the bull longing here. This just wrecked you. So kind of the idea here. But in order to confirm that, lose 81K. Even here on the hourly, notice how Bitcoin bounced off 81K. See? So that tells me that this is an important spot. But look, we're just retesting an hourly 9. So something to just pay attention to. That's all I have on the Bitcoins. All right, let's switch my screen and get started with some Bitcoin action. Bitcoin action. Bitcoin action. Bitcoin action. I'm repeating it for dramatic effect. Bitcoin action. Okay, so we will start with the daily, and let's zoom out on this. And we currently got daily momentum flipped up. We are entering freshly into the bullish control zone on the daily, and volatility is still expanding from about 0%. Plus, the daily jewel is still continuing out on this buy signal here, entering into the bullish control zone. Plus, the daily jewel is taking out all of these previous lows, while price is still putting consecutive higher lows, giving you daily hidden bullish divergence of multiple drives, which currently has been confirmed. And if you notice, previously we were forming
hidden or regular bearish divergence because we hadn't taken out this higher momentum or price was making a higher high. But now that we have taken out that high, there's no longer possibility of bearish divergence here. Plus, we got that close of the 38.2%, which brings us towards the 78.6. Right now, that 78.6 is currently at around $87,000, but this level will move with every single close. So wherever it does move to, that's going to be our target for closing over the 38.2. And also what makes it actionable is getting a daily close back over the 200 SMA, which is likely going to be very strong resistance right around $83,300. As long as we are closing below that 200 SMA, you can't really be looking for any higher than that. Even though there is a statistical chance or probability of going towards the 78.6, statistics is not the same thing as certainties. And as long as you are not closing over that 200 SMA, it's more likely that the 21.4% chance is going to play out that you don't go to that 78.6%, because 21.4% is not the same thing as 0%. It's something that's kind of difficult for people to understand, that even if something is 90% probable, doesn't mean that it's the same thing as 100%. There's still a 10% chance that it's going to fail. And 1 out of every 10 coin tosses, or 1 out of every 10 of them, is not going to work out. Seems like people don't understand those simple concepts. You said 90%, it didn't work. Yes, it's true. So on the 12-hour, we are currently still flipped up, getting a slight rejection from the bullish control zone. We are not forming any type of bearish divergence, though, because we are making higher highs on momentum, with volatility also very close to going into contraction, and momentum right around that moving average. And this comes along with price getting close over the 38.2%, several closes over the 38.2%, and now you are getting a back test of that 38.2%, and as of now you are still holding it, which is at about $81,200. When you start to lose this 38.2%, that's where you're going to get a deeper pullback, somewhere around $77,000, 77, 76. But as long as you're holding over this area, it is more likely you will eventually go up to that 78.6, which is right now at around $86,000. That prophesized, long-awaited $86,000 figure that we've been talking about for quite a while now. That will be actionable once you. It's going to remain alive as long as you're over 81.2, and it will be actionable once you get a close over about 82.8, and that should take you up to about 86,000. Let's go down. You currently do have a fresh bullish cross here on the 12-hour with the pink crossing above the yellow, but this is happening in the bullish control zone, so it is going to be less powerful than if it was happening down lower around the bearish control zone. Let's go to the 8-hour. 8-hour is now starting to flip down on momentum, getting below the moving average. Hasn't confirmed just yet, but it will confirm on the close in about an hour, with volatility starting to go into contraction. Plus, you got a God mode signal in the background of the jewel. You haven't gotten the neutral or the sell or the neutral yet, but once you do get that sell signal, this is likely to play out. But in the background, you do have the bullish cross with the pink crossing above the yellow. So if this does play out where you get the sell signal, what's more likely to happen, IMO here, is this is going to flip into a neutral, then a sell, then come down to somewhere around the edge of the bullish control zone, and then flip back up here, putting in hidden bullish divergence, and that'll send us up to about $86,000. And as of now, we are still over that 38.2%. Which is about 81,550, 81,560. If you close over that area, you should backtest that area, and then you should see a move into somewhere around 85 to 86,000 from there. Four hours also starting to flip down. 4 hours putting in bearish divergence with the lower high on momentum, higher high on price, and that is going to confirm with any close below about $81,037, and that will give you a move down to somewhere around like $77,000, $78,000 on confirmation. Plus, you are losing 38.2% at 82.1. You do close in about an hour. If you close below that 38.2%, you are like going to come down to this bottom 38.2%, right around $80,000, and at that point, you will very likely confirm your bearish divergence, and that'll send you lower. Alrighty, let me get a little sipski of my Coke Zero. I apologize, Mr. Ronald F. Kennedy. There we go. Excuse me. 2-day is currently still flipped up, getting above that moving average now. You are forming bearish divergence on the 2-day because you do have a lower high on momentum with a higher high on price.
Although as at this moment, it is going to be a little difficult to confirm this bearish divergence. You got to make a local top here, and to make a local top, you got to close below $74,931. But what that does tell you is if you confirm this bearish divergence, you get an easy move down to somewhere around $67,000 on confirmation. And you are currently losing the sell signal on the jewel, flipping over to a neutral, right around maintaining the bullish control zone. And last time around, you did reject the critical zone. So this time around, if you do flip into a buy signal, this is likely going to make its way into the critical zone, which comes along with a nice little pump scheme to somewhere around like $84,000 to $86,000. Alrighty. 5 days also currently still flipped up, about to enter into the bullish control zone with volatility still expanding from 0%. And 5-day is giving you a fresh buy signal here with the pink crossing above the yellow within the bearish control zone, which is a very powerful signal here. And plus, you're getting price closing over the 38.2%, which you did previously ever so slightly close over. So if we do continue to close over the 38.2% at $81,300, that is going to bring you up to a minimum around the 50%, which is right around $86,000. The statistical target would be the 78.6. I just don't think you're going to go that high, and that level is at around $106,000. But to be honest, like actually, I do have to revise that statement if I don't think it's going to go that high, because now that you have confirmed the monthly hidden bullish divergence, which we'll get to in the RSI, that does become a real possibility now. And the monthly hidden bullish divergence target, as long as you don't immediately invalidate it, is on this close. This next monthly close is going to be right around $109,000, which is lining up with 106 here. I'm not saying we're going there. I'm just saying that would be the target of the RSI hidden bullish divergence, and it becomes much more probable that you're going to go there if you get this next monthly close and it doesn't invalidate the hidden bullish divergence. If it remains active for another monthly close, it's very likely you're going to go towards that area then. But right now, as of this moment, you are still forming possibility for hidden bearish divergence because you are taking out all of these previous highs on momentum, even the high from when you're at all-time highs. Well, price is still making a lower high. As of now, it's a little difficult to confirm it. You will have to close below about 74,931. But if you do confirm it, you could move down to 65, 66,000 for a little bounce, and then somewhere around $59,000 to $54,000. And as long as you are not taking out the previous major high on price, this is going to be a remain possibility for that hidden bearish divergence. As long as you are not closing below above, let's see, this is $95,558. As long as you don't close above that area, you will eventually confirm that hidden bearish divergence, and then that'll send it back down. And then once that does confirm, that's going to really hurt the case for that monthly hidden bullish divergence, because then you're going to make it more likely that the next monthly close will invalidate it. But as of this moment, this is just a possibility, and the bullish one has confirmed. But let's mark off this 5-day buy signal on the jewel and see what this does. And this is within the bearish control zone. This one's not clean, but we'll still mark it off. Let's do it somewhere around. This is very dirty, very ugly. Put it around here, I guess. Oh, October of 2022. Interesting. Pretty coolio. I get some very sad news for all my Mexican people that grew up watching Drake and Josh. Some retard bought the Drake and Josh house, and then they tore it down and they built some minimalistic bullshit. Very sad. Drake sings in Mexico as Drake Campaña. I think we'll call it a 2015. We don't need to go all that far back. And I think I'll make the HPDR disappear for this because it's going to be very annoying. Prices were very low.
go. This doesn't look like that much on the chart, but it was a 26-27% move up. Alrighty, come on. There we go. Oh, quite massive. We're only going to take the more immediate move. 7.7. Then about 30%, 37%. Check this one out. About 10%. Although we did go lower, we did see a double-digit move up. .8%, about 9.1%. So if we were to do that minimum 10% number, that would be right around $84,000. And if we were to see it run up about 28%, that'd be about $91,000. Interesting. And then we'll see it about 30%. 30% brings us to about $99,000. And then 37% brings us to about $104,000. Okay, interesting. Let's remember those numbers. Close that. Bring our old friend HPDR back. All right. We'll zoom this back in so we can actually see what's going on. Okay, now go to the weekly. There we go. Weekly is still positioned up. It tried to flip back down here, corrected to the moving average, and then maintained its upward posture. And this goes along with weekly still getting a nice busting action move. And weekly is coming up to test the weekly 100 EMA, and you are currently getting a slight rejection from that 100 EMA. That is at about $82,500. But as of now, we are still maintaining weeklies above this 21, which the significance is we have been below this weekly 21 since price was around, I believe, $114,000. Ever since that moved down below the weekly 21, we have been maintaining strongly below that 21. Plus, last time we came up to test that 21, it was our last major lower high, right around $98,000. And since then, we have just been basically down only. Now that we have gotten above that 21 and closed above the 21 and closed multiple candles above that 21, it is giving us a change of structure from what we've had all the way from around $115,000. And now that we see the monthly hidden bullish divergence also confirmed, it is adding another piece to the bull puzzle here. But we want to see weekly closures above the 100 EMA if you want to see a continuation higher. But as of right now, we do have probabilities on our side for going slightly higher from here because we have gotten multiple closures above the median, so that would give you probabilities of going to a 61.8% chance, which is also, once again, not the same thing as 100% of going towards somewhere around this 38.2% and this 55 EMA right around $86,000. What will then make this actionable to go higher is if you get a weekly closure above this 38.2%. If you get a weekly closure above the 38.2%, this is going to be the first time we've gotten a fresh weekly closure above the 38.2% since right around here in May of 2025. And from there, we did go to new all-time highs. The time before there, we got a weekly closure above the 38.2% was right over here in November of 24 and right during election season. And then we also, once again, went to new all-time highs from there. Right now, and also once again from here, we got that closure was around March of 2024, and also we went to new all-time highs right around that zone. So this is leaning or going along with that hidden bullish divergence that we have currently confirmed in the monthly, and
And if we do close over that $86,000 region, and just a spoiler alert, the monthly pivot is right around $86,000, which we'll get to in the momentum chart. But if you do close above that area, not only will you have to close above the 38.2%, but then you would have to you would have confirmed, or you already have your monthly hidden bullish divergence, but I'll also go along with monthly flipping momentum back up. That would give you a monthly volatility set up to the upside. It would give you closures over your weekly 38.2%. You'll have so many different things lining up that you very likely or almost certainly going to have some busting action to it, at least your current all-time highs, if not new all-time highs. But once again, you got to have a lot of things to happen in order in a certain process for that to become actionable. And as of now, it is still leaning towards the bearish side because you have not gotten that yet. Sure, you have the monthly hidden bullish divergence, but all that it doesn't confirm that the bear thesis is dead. It just severely weakens it, but doesn't confirm that it's dead. This would if you got this also with the monthly flipping up, that would basically kill the bear thesis. Then you would have monthly volatility set up, which just have a 100% hit rate of going in terms of direction of momentum. That would be in favor of the bulls too. And then at that point, I wouldn't be able to make any bear cases. But we haven't had that happen just yet. It is more probable now, but it hasn't happened yet with the monthly hidden bullish divergence. Can't front run the confirmations. And on the weekly, also, you're currently forming multiple drives of hidden bearish divergence because you have taken out every one of these previous highs on momentum, even when you were at all-time highs, our price is still making a lower high. And to confirm this on the weekly, you would have to close below 74,931, and that gives you a move down to somewhere around 63,000 to 60,000 for a little bounce, and then eventually somewhere around 57 to 50,000. But as of now, that this is just a possibility. The hidden bearish divergence. We'll see which one gets confirmed, the hidden bearish, or if we get a closure over that 38.2%. Alrighty. Go to the 2 week. 2 week is also starting to flip up now, getting close to the reset zone on momentum. 2 week is also currently still putting in possibility of hidden bearish divergence, taking out all of these previous highs on momentum, while price is still making a lower high. But on the 2 week to confirm this, you got to close below about $65,600. A little difficult to confirm that as of now, and then that will give you a move down to somewhere around $52,000 on confirmation. As of now, though, you are more likely to play out the bull case or the probabilities because you have reclaimed 38.2%. So that would give you probabilities of going to wherever the median is on this next close. As of now, it's sitting at $92,000, but it is likely to move down. And volatility is almost at extreme lows, plus the 2 week jewel is now giving you a buy signal within the bearish control zone. This is also very significant because this happens very rarely. Let's mark this off. Let's mark it towards the sell signal, actually. December of 22. Interesting. You guys remember what happened then? The bear market ended. July of 22. Interesting. Right after Luna. And that would be the cryptocurrency. Not the good detail. Should I mark this one? I don't think so. Because you only got the neutral, you didn't get the buy. Should we take this one? Fuck it, we'll do it. Why not? You can never have too much data. And we're going to need to remove the HPDR for this. It's because the HPDR is gay and retarded. That's why I'm removing it. No. But actually, it is kind of gay and retarded. Okay. Wow, 33, 34%. Does not look like that much at all in the chart. Back in the days when Bitcoin could sneeze and it would move 50%. Imagine the type of dopamine rushes you would get trading leverage back then when Bitcoin would move 50% on a daily basis.
God, that would just be insane. 18.49%. You'd be like, oh, opened to 2x position, and I'm liquidated. Okay, so the initial one by 18%, 16, 46, 54, 60%. Good Lord, pretty high. This was very early in Bitcoin's history. This is right after Luna, the cryptocurrency. About 20 to 21%. Lines up with that 18% number. And this did end up going lower, but still got a double-digit bounce. This was off of the bear market bottom. About 20-ish%, 26, 29, 46. Lines up with that higher end move. And around 92, which is the higher end move before you get to the 100+% moves. And as of now, this was a nice signal getting that 2 week momentum flipping up. Let's giving you the 2 week buy signal on the jewel. So from that signal, you have currently moved up about 25%, 25.5%. So if you were to take it towards that 30% number, that would be about right around $86,000. Very cool. It takes us exactly to the mean line. And then if we were to do it, the higher end number of somewhere around 40-ish%, 45, 46, right around $96,000. And then if we were to do it, if we were to get crazy and just for funsies, take it about 90%. Brings us basically to exactly to our current all-time high. Very interesting, very cool. Alrighty, let's go to the monthly. Monthly is also currently flipping back up on momentum, getting back over that moving average. We did get a monthly close, confirming monthly momentum back up, with monthly volatility going into contraction. Let's go back over here, and if we notice the difference between this zone here, when we got monthly momentum coming back to the moving average, is we did get a rejection below at that moving average, and that's where we got our lower low, and then we ended the bear market. The difference is that this time around, we didn't get a rejection from that moving average. Not saying that this is similar move as right here. End of the bear market, we're going to go up to new all-time highs. I'm just saying that there's a difference between these points here, and we are still within the bearish control zone. So you do have resistance right at the edge of the bearish control zone. Okay, and you currently still are playing out that sell signal on the jewel as well, with the pink crossing below the yellow. Within the bullish control zone, and plus you're completely skipping the neutral phase and going directly into the sell phase. The only time that's ever happened was the 2018 bear market. Right, and from this sell signal, how much did we go down? Interesting. From a opening basis, we went down about 47%. Not bad. Pretty good. Almost a 50% haircut right there. Basically, we fulfilled that monthly 50% move. Almost. Quarterly is also flipped down, about to retest the edge of the bearish control zone, with volatility currently still expanding, and the quarterly is giving you a fresh sell signal on the jewel. This has not confirmed just yet. This does have a month and 25 days left to go, but this would be the first time that if we go to new all-time highs from here, that quarterly has flipped into a literally like a neutral signal, and it has not been a bear market. Although it's kind of hard to argue that it's not a bear market once price went down like 50%, but I guess that's an argument for a different day. And currently we do have that sell signal, and every single time in the past that we have gotten this sell signal on the quarterly jewel, we have seen some pretty heavy downside price action. So like we saw it right over here. Let's see how much move down that was. From the open to the low,
about 63%. And let's see the next one. This one was from the open to the low, about 66%, very close to 63%. And this one would be the lowest drawdown one ever. Of around 31%. This would be half of the previous two moves. The previous two moves were basically exactly the same percent at around 63 and 66%. So that would be something different that's going on, and that would be the case of this time is different. And is this time different? I don't know. Possibly this time is different, but let's just for funsies take it 60%. Brings us to about $34,000. Interesting. Basically exactly to our quarterly 55 EMA. And you are still below your quarterly 5, and you haven't closed back over the quarterly 9 yet. But once you do, there's going to be really every single bear argument removed. And 6 months currently still bouncing off the 9. Let's make our HPDR come back. Righty, and 6 months is still holding that 38.2% as well. And that's going to the RSI. Alrighty, okie dokie. Alrighty, daily still got active hidden bearish divergence on Tether. This is going to remain active as long as you're closing below 7.551%. And your next target is the bearish control zone, which is right around 7.06%. You're basically there. Plus, you're getting volatility now starting to expand, get above 15%, but we will get to that in the momentum chart. Already in the critical zone, you're getting a bearish cross here, but this is happening lower. This is happening in the bearish control zone. You would like to see this happen here for more results. Check this one. Nothing. 4 hour. Nothing. 4 hours getting close to breaking out of the bearish control zone. It gets out at 47.1%, and you are close to getting over. We're closing back over your 5. You have kind of been below this 5 for a while. Still below the 9 though. Still rejecting the 9. Two hours currently got multiple drives of bullish divergence. This is going to remain active as long as you're closing above 7%. And your next move is going to be the neutral zone, right around 7.15%. Alrighty. 2 days currently got active bearish divergence. This is going to remain active as long as you're closing below 7.513%, and you have volatility now starting to tick up from 2 periods of 0% with bearish divergence. And your next, if you were to come back up, your resistance would be somewhere around the edge of the bearish control zone to the simple moving average, right around 7.28% to 7. Basically exactly 7.28%. And your next move is going to be the critical zone, which right now that is at around 5.91%. I'm sorry about the background noise. There's maintenance here. 3-day currently has active bearish divergence. This is going to remain active as long as you're closing below 7.513%, and you do have volatility now starting to expand from below that 15% area with that bearish divergence. Your next target on that bearish divergence is going to be the bearish control zone right around 7.07%. Mm, 5 days got active bearish divergence, although it is a little far back, and you're now in the bearish control zone. But the volatility now about to start expanding from below 15%. Weekly has also still got bearish divergence with volatility now starting to tick up from 0% with a bearish sell signal on the jewel. This is happening within the bullish control zone as well. Let's zoom in. Yep. And this is going to be active as long as you're closing below, let's see, 8.146%. And your next target is the bearish control zone right around 6.19%, closer towards my meme line.
2-week also has the local top, going to target the bullish control zone right around 6.5%, close to my meme line. Slowly making your way closer and closer to that meme line. And monthly is about to put in a fresh drive of hidden bearish divergence. Interesting. Whereas Bitcoin has put in a drive of hidden bullish divergence. And this monthly hidden bearish divergence is going to confirm with any close below, let's see. Not that one. 7.169%. And that is going to give us, at a minimum, a move down to this neutral zone, which is right now at around 5.47%. This is going to change after the monthly close. Maybe it's going to go somewhere around the low sixes, but that at minimum will take you to this main line. Probably lower, probably somewhere around this area here, to be honest, right around this monthly 21. Quarterly has got a fresh buy signal on the jewel here. So that does mean you're probably going to come down somewhere around down to this 5 and probably going to bounce from there. Alrighty. Bitcoin still has active hidden bullish divergence on the daily. This is going to remain active as long as you're closing over $75,757. Your support is going to be the edge of the bullish control zone right around $80,700. And from here, your next target is going to be the critical zone, which is going to update probably several times. Right now, it's sitting at $89,000. And you currently have daily volatility starting to expand from above 15%. But we will get to that on the momentum chart to see what the pivot is. For a second. This close is 81,526. This one is 81.3 and 81,586. So if we do close above 81,526, you are going to put in some possibility for bearish divergence here because you are making a lower high in momentum. Four-hour currently has active multiple drives of hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over $80,900. And your next target on that divergence is going to be the simple moving average, which right now is at around 82.2. And support is going to be the edge of the bullish control zone at about 81.5. Two-hours currently got bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 82.5. Next move is the neutral zone, which is currently at around 81,000. Volatility is expanding with that bearish divergence. 2 days currently got active bullish divergence. This is going to remain active as long as you're closing over 76.3, and your next move is the critical zone, which right now is at around 87.1. Well, lines right up with 86K. And you're very close to getting a fresh silver cross to the upside on the 2-day. Once you do get that cross, you'll likely get a nice little pump ski with it. And if you notice, we are freshly getting back over this meme line on the 2-day. If you notice, this meme line is a very significant area because this was where we got our local bottom here in November, and we did get a pretty nice bounce from that area. And this this was a bounce of around 21.5%. Not bad. And previously, when we broke down, we did reject this meme line. So getting back over it is quite significant. Would be the cherry on top of the cake if you could close back over this 100 as well. Let's zoom in. Fuck. I hate it when that happens. And 3 days also got multiple drives of bullish divergence. I wanted to check if this was confirmed or a possibility. And this is going to remain active as long as you're closing over $76,318. And your next move is into the critical zone, which right now
It's going to update several times. It's going to update again in about 8 hours and 40 minutes. But right now it's sitting at about $96,000. Somewhere around 86K would be your EMA target, right around this EMA 100. Five days got a local bottom. Critical zone's currently around 89,000. Probably somewhere around this 86,000 is going to be your resistance zone, however. 6 days got active 3 drives of bullish divergence. Critical zone's at 91,000. We'll update in 8.5 hours. And volatility is currently expanding from the 15% with that bullish divergence. Weekly's got a local bottom targeting the bullish control zone at 88,000. Volatility is now starting to, or about to expand from above 15%. 2-week also has hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 65,772 with that fresh buy signal of the jewel, and you're hitting the easy target, which is the simple moving average at around 79,300. Your next target is the edge of the bearish control zone, which currently sits at around 89,000. Monthly, with that fresh confirmed hidden bullish divergence, this is going to remain active as long as you're closing over $66,993, and your next target of that bullish divergence is going to be somewhere between the simple moving average and the bullish control zone, and that gives you a range between about 101,600 and the bullish control zone is at about $117,000, quite high. And if you do go up to that 101,600 area, it's going to make it very likely that you're going to be taking out that last major lower high at right around $98,000, and then that takes you to your current all-time highs. And monthly volatility is now getting over that 15% area as well, with price going up. Quarterly currently has active bearish divergence. This is going to remain active as long as you're closing below about $114,000, and your next target on that bearish divergence is going to be around 63,200. But as of right now, you are getting a bounce from a fucking I hate this shit. You are getting a bounce from the edge of the bullish control zone here and the simple moving average. Okay, let's see what else there is. And 6 month is no longer forming that three possible drives of bullish divergence, bearish divergence. It's interesting. Not that it's disappeared, and it was likely for that to disappear with that monthly hidden bullish divergence being confirmed. And this was one of the main driving factors of my long-term bearish outlook, was that we were forming that 3 drives of 6 month bearish divergence, which we are no longer forming. Very interesting. I was thinking that it would take a little bit more time for the monthly hidden bullish divergence to remove this 6 month bearish divergence. Alrighty, let's look at the momentum now. Oh, we're on bar replay. Let's get momentum. Alrighty. Daily momentum is currently freshly flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $80,200. And you are getting volatility now starting to expand from extreme lows. Let me mark off the 15% area here. Come on. It's close enough. And let's go into the index. There we go. And daily momentum is going to once again remain flipped up as long as you're closing over $80,200. Plus, you're taking out all of his previous lows on momentum, with price making higher lows, giving you daily hidden bullish divergence. Let's go to the 12-hour. Actually, I'll do Tether first. There we go.
And Tether is going to remain flipped down with volatility now starting to expand from 2 periods of 0%, as long as you're closing below about 7.35%. So daily is now about to fire off a volatility set up to the downside of Tether. And this is going to fire off in about 8.5 hours, as long as you're closing with volatility above 15% and prices below about 7.35%. That is going to give you a minimum target down to somewhere around this daily 200 SMA, right around 6.7%. Very interesting, right around that 6.7% number that we've been looking at for a while on Tether. The profit size 6.7%. And how much is that down from where this volatility started expanding? Let's see. It's about 6%. 12 hours also currently flipped down with volatility expanding, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 7.15%. 8 hours currently flipped up, but very close to flipping back down, and this will flip down if you close below 7.06% with volatility currently expanding. 4 hours already flipped up with volatility very close to contracting. It is dropping below the moving average now, so once it closes, this will confirm contraction, and this is going to be flipped up as long as you're closing over 7%. You are currently making lower lows on momentum though, so there's no bullish divergence. 2 hours also flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 7.01%. Kind of looking like a local top here. It's a little shooting star dildo. And hourly is also flipped up. It's going to remain flipped up as long as you're closing over 7%. Right. 2 days currently freshly flipped down with volatility now starting to tick up from 2 periods to 0%. And it's going to remain flipped down as long as you're closing below 7.14%. 5 days also flipped down with volatility now just about to fire off a volatility setup, getting over the moving average right around 11%, and this is going to remain flipped down as long as you're closing below 7.25%. Very close to getting this volatility set up to the downside on the 5-day, and that would target somewhere around 6.5, 6.6%. Weekly is currently also now starting to tick up from volatility from 0%, and weekly is going to remain flipped down as long as you're closing below 8.14%. 2 week is currently also flipped down with volatility contracting, rejecting the bullish critical zone, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below about 8.25%. Monthly is also freshly flipped down on Tether with volatility expanding from just below that 15% area, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 8.24%. Very significant to see monthly momentum on Tether flip to the downside. And very interesting also. If you notice, monthly momentum on Tether took out all of these previous highs, while price is making a lower high, giving you confirmed hidden bearish divergence on the monthly on Tether. Ooh, not good. Monthly has confirmed hidden bullish divergence on Bitcoin versus Tether has hidden bearish divergence. Quarterly is currently flipped up on Tether, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 5.7%. So this would be the scenario where if monthly momentum remains up, you come down to this monthly 5, quarterly 5, right around 6.5, 6.6%, and then this would be where you got your bounce. And quarterly currently does have hidden bullish divergence on Tether. Six months is remaining down, however, but it will flip up if you close over 6.67%. Now let's go back to Bitcoin. Alrighty. Daily is flipped up with volatility currently expanding, giving you a daily setup, volatility setup to the upside currently, and this is going to remain active as long as you're closing over $80,250 on the daily. And let's see how much we are currently up from getting this volatility expansion. We're still below 15% here, I think.
around 3.7%, which is not really much at all. If you were to take it to the last daily volatility setup and see how much we went up, it's not a clean one. Here's one. From the point of expansion. Here, went up about 4.6 and then 8%. Let's find another example. It's been a minute since we had some proper ones to the upside. No. Okay, here's one. Okay. So from here you expand it. Let's see from the open. 5%, 10%, closer to the 8% number. Find another one. Say 8%, similar numbers, 8, 9%. So 5%, right around 9 to 10% after that. One more example. No. Okay, there we go. Beautiful. The most beautiful examples ever, let me tell you. I know a lot of examples. Your Trump impression's getting better, honestly. That was funny. That makes me happy to hear that. 5%, there goes the minimum move. And then about 8%, 8 to 9%. Just for funsies, let's take the other higher, the slightly higher number. 10. The slightly higher number would be about 15 to 16%. And now we will go back to the current. And run the numbers. From point of expansion. It is about 3.7%. So if we were taking about 5%, brings us to about $84,000, slightly above that daily 200 SMA. If we were to take it about 9 to 10%, brings us to right around $86,000. And then if we were to take it that higher end number, 15 to 16%, oh fuck. Right around $92,000. Very interesting. $92,000. Alrighty. 12 hours currently also flipped up with the volatility expanding, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 80,850. Because the 8 hours currently flipped down with volatility expanding, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 82,050. Four-hour currently also flipped down with volatility contracting, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 82,650. See what else there is here. Nothing. 2 hours also flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 82,300.
Hourly is also flipped down. It's going to remain flipped down as long as you're closing below 82,750. And right now you are right up at resistance at this hourly 9 EMA. So if you wanted to be aggressive, you could short here and put your stop loss right around 82,000. And you would be targeting somewhere around the sweep of these lows, so somewhere around like 80,000 flat. Not bad. Let's calculate this risk. 0.3% against you versus 1.8% in your favor. Pretty good there. Pretty good. That's like 6 to 1. Something like that. 5 to 6. Is also flipped down, and your pivot is right around that 82,000 area, which would be your stop. Zoom in, and volatility is now starting to expand with momentum flip down. Not a bad area for a little short ski. Alrighty. 2 days currently still flipped up with volatility contracting, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 81,750, which you close in about 8.5 hours. And if you're close to flipping this down here, and if you do flip this down here, there will be hidden bearish divergence because you have taken out these previous highs of momentum where price is making a lower high. Not really a death blow if you confirm this here. It just means you're going to come back down and retest this out right around 76,000, and you're very close to getting a silver cross to the upside. And the 76,000 area was previously massive resistance, which is ideally this will be flipped into support. If you start to lose it, then it's kind of joker, and you're probably going to come back down below 70,000. At that point, you will confirm hidden bearish divergences across the board, and then you're probably going to die there. And volatility is close to expanding on the 2 day. 3, 5 day. 5 days still flipped up with volatility now expanding. We'll touch and go setup of that 15% area, and you are currently going to remain flipped up as long as you're closing over about $79,100. And if we see how much we have gone up since that volatility point, let's see. Here. About 20% so far. The average move is right around 20 to 25%. So it's possible we fulfill it here. And if we go to 25%, that'd be right around $86,500, $86,600. Very cool. Very interesting. Very nice numbers. I love these numbers. And what else is there here? And 5 day is also forming possibility for hidden bearish divergence because you're taking out all of these previous highs while price is still making the lower high. That will confirm with the close below about $79,092. Weekly is currently also still flipped up, also giving you a touch and go volatility setup, getting above that 15% now from below, about to confirm expansion. And this will remain flipped up as long as you're closing over $66,200. So that will also be a weekly volatility setup to the upside. And if you were to mark it off for how much we have currently done, from here, from the open, we've gone up about 12% so far. So if we were to take it from this last volatility setup on the weekly and see how much it went up, this was to the downside. This one ended up applying to the downside and then ended up playing out to the upside. But let's see. From this point here, you confirmed. So let's see how much we went up. First, it was about 10%, and then about 19, 21, 30%, and 38%. So let's just take one more.
Here's another one. They started expanding. Was this one expanding? No. So from here and the open, about 9.6%, lining up with that 10% number. About 32, 42, 45, lining up with that higher 30s. Right. And we'll take this one also. $26, lining up with a 30%-ish number, and about 50. And now let's run this one. About 12%. So we have filled that lower end number. So if we were to take this about 20-ish%, brings us to $88,000, slightly above that $86,000 area. Now let's take this about 30%. Brings us to about $96,000. Now for funsies, we will run it about 50%. Brings us to about $111,000, right around this previous breakdown point. Cool. And we are currently breaking out of the bearish control zone as well on the weekly. We're very close to getting into the bullish control zone, and the pivot is still significantly below price action. 2-week is currently also flipped up with volatility approaching extreme lows. This flipping back up on the 2-week was significant in my bias to thinking that we were going to tap $80,000, and we are currently breaking out of the critical zone, and we are going to remain flipped up as long as you're closing over $65,200. And we're very close to tapping the 2-week 21 now, right around that $85,000, $86,000 region. Monthly is currently also flipped down with volatility now starting to expand, but the monthly pivot did go down significantly. It was previously around $98,000. It did now go down to right around $86,000, just below 86 at $85,800. And this is lining up with that very significant $86,000 area, telling you that if you do close back over $86,000 on the monthly, this is what's going to be your monthly confirmation, right along with that monthly hidden bullish divergence, that you are very likely going to go to new all-time, or not new all-time highs, but you're at the very least your current all-time highs, but probably at that point new all-time highs. And monthly is on the RSI has already confirmed the hidden bullish divergence. It has not yet on the stochastic, but on the stochastic, if you do close back over 85,800, this will confirm also stochastic monthly hidden bullish divergence. Plus, it's going to give you a monthly volatility setup to the upside, and from there you're very likely going to go to your your current all-time highs. Because if you were to apply a 50% move from here, which is the average, that's around $40,000. That takes you basically to your current all-time highs, right around $120,000. And this will also be flipping up momentum right at the edge of the critical zone. So last time you flipped up momentum in this region was off of the February or March of 2023, when you went to all-time highs, right around the $70,000 region. And the time before that you flipped momentum up from this region was off of the 2019 at the end of the bear market, 2018 bear market. So very significant if we were to flip momentum back up here. If we were to flip momentum back up here, this would give us that 100% hit rate that we're probably going to go to our all-time highs, because it's going to give us that monthly volatility setup, which has never failed to fire off in the direction of momentum. So very big. And quarterly is currently still flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $101,000. But if this monthly does flip back up, you're likely going to get that move that flips the quarterly back up as well. And it's very significant that the 6 month is no longer forming that 3 drives of bearish divergence as well. So right now in the high time frames, it is shifting from very heavily bearish to now it's shifting the longer it goes without getting a breakdown, shifting more and more into the bull's favor, especially now that you have the monthly hidden bullish divergence confirmed, plus you have monthly volatility about to fire off a setup. And if you do close back over 85,800, that is going to fire it off to the upside. But that also tells you that if you close monthly below 85,800 and you do see that volatility confirm expansion, that doesn't matter how
green price action is, whatever girthy dildos we're getting to the upside, the monthly setup is going to be fired off to the downside, and that does have a 100% hit rate. So at that point, then you're going to be looking at somewhere around 50% down. That would take you to around $40,000. If it does close back over 85,800, wherever you close over, you would have to apply a 50% move from there. And if it's around 86,000, that does take you to your current all-time highs, right around even slightly higher all-time highs, right around 129 to 130 at that point. But we have to see wherever we close, where price closes over it, then you can apply that 50% move to see where you're going to end up with that monthly volatility setup. And right now, you're also putting in multiple drives of bullish divergence basically across the board. You got hidden bullish divergence on the monthly. You're no longer forming the 3 drives of bearish divergence on the 6 month, and that was one of the main driving factors of my bias towards somewhere around $42,000. Now that is no longer possible. It was not possible at this moment. You'd have to see lower prices for that to once again be possible, but as of now, that is no longer possible, or no longer a possibility. And on the low time frames, you are starting to see that momentum is starting to flip down a little, so you're probably going to see a little move down to tag somewhere around 80,000 flat. If you start to lose $80,000, that's where you're going to start going somewhere around 77, 76. Although I'm thinking somewhere around 80,000 will be the point where flip back up, put some hidden bullish divergences, and then tag somewhere around 84 to 86,000, and that's going to be the area where we really have to see if this is going to be a reversal or if this is going to be the next lower high. Now, if we do get any closures over $86,000, preferably a minimum daily closure over $86,000, then from there you're probably going to attack somewhere in the 90s, playing out that monthly hidden bullish divergence, and at that point is going to be probably going to clear all-time highs with a slight rejection right around 100,000, maybe some consolidation, and then probably going to blast into somewhere around 120, which is the next monthly hidden bullish divergence target. But right now, to wrap it up, probably see a little bit of a pullback to somewhere around maybe 80,000, and the invalidation for that pullback is going to be getting a 4-hour close back over 82.5. If you do that, then you're probably just going to go blast up to somewhere around 84, 86,000, and then that's going to be our real test to see if we're going to get a real reversal, or we're just going to put in another lower high right around 86,000, and then get that monthly volatility set up 50% dump ski to 40, 43,000. We'll see. And the invalidation for right now, with the confirmation for going to all-time highs, is going to be getting a weekly close back over $98,000. Either that or getting a monthly close back over 85,800, giving us that monthly volatility setup. And what would invalidate the monthly hidden bullish divergence is just getting a monthly close back below about 68. My bad. Let me move this. 66,993. If you get that, then monthly hidden bullish divergence is invalidated, and at that point, you're very likely going to be coming down to somewhere around $49,000. So I'd say devil's avocado here, right? Let me play that, because we had all the signals, and he'd said, we're going to go down to $35,000 where all the targets with all the bearish divergences and all the shit that's coming down, right? So now we get momentum flipping to the other side and saying all-time highs basically is almost like a guarantee unless something explodes, right? So let's just say the first part hasn't played out, right? The lower targets. Everyone was just sitting there. My target, which was 46, 40, whatever, when we came down, I said, you know what? Where we are probably $2,000 lower, which we never got, the 58. So I missed it by $2,000 on that sense. Terrible, of course. But if you see momentum and you play with momentum playing up and down, momentum's obviously shifting. What I would say is, because I'm not interested in buying this bullshit, right? Like the market that everyone's buying right now, and the idea that you're going to go to all-time highs. The fact that it didn't go down and it didn't do the Bitcoin thing that it always does tells me that when it goes down, it's going to go down to fucking hell shit. And the same thing goes with the stock market. It's just everything. Like I said, I was talking to two older people in the pool randomly, and the two of them, one of them has a ton of fucking restaurants. Like he has more than 12 restaurants between fast food joints that are franchised and his own personal 2 restaurants without any franchise.
And the other guy was a textile guy that produces for basically a lot of big brands. And they're saying my numbers, the common thread are way worse than 2008 already. So to me, it's not a surprise. I see it with everything too. And I know this is obviously, we always say, before we're really going to go up, we go down. Before we really go down, we're going to go up. And they're playing with what we're all expecting, which is you're just going to continue to go down. Selling may go away, right? And you're seeing momentum flip and all that shit. To me, it's simple right now. I'm out. I'm not waiting for this bullshit to see if I'm right or wrong, whatever. The only thing I want to do is, because I'm trading, I'm going to trade more on the long side than the short side. I'll trade the short side whenever there's anything that's obvious, right? Like the SMA 200 and all that shit, no doubt. But for the most part, this should be an easier long play for everyone. But my question is, if we never got to the targets to the downside, are we really expecting to get to the targets to the upside? Yeah, that's true. That's why I'm only looking at all-time highs and nothing really beyond that. Yeah, and also let's pretend that because I do feel like that those 3 month divergences and then the 6 month eventually, right? Which the 6 month was ready to play and then now it's not playing because of where we at with price and whatnot. All it takes is just one of those days that everything dumps fucking tremendously. This is why I'm not playing the stock market. I'm only in Lucid because I'm trying to buy the lowest valuation possible of the company. Goes bankrupt. I don't give a fuck. But I'm not playing anything else because I know all it takes is just one of those days with, in quotations, with news about something, and then everything goes to shit. If we didn't expect the move, am I saying this right? Am I expect like what I'm expecting make sense to convey as a message? Like we're just trading here, and probably because of momentum shifting, we're going to trade more to the upside until it doesn't work anymore. Mm-hmm. Would that make more sense? Would that make sense to say and convey that message over rather than let's expect that we're going to get to all-time highs? Because even though those are the targets, like I said, targets to the downside, we're absolutely nowhere close. Yeah, the more like realistic targets, I would say, is like right along the way is 86 and then 93, and each one of those areas, it's highly suggested that if you're on the long side, probably take your money. Yeah. If you flip monthly momentum pivot back up, it will be very likely we'll go at minimum to that 109K, just based on the numbers and where volatility is at. But that still is at 85, 86K. So that's kind of my big thing. If we're right into this region and the monthly pivot's not flipped up, we are in a macro lower high environment. Mm-hmm. Yeah. I would expect something like that too. And now the graph that I have here is Bitcoin dominance. And the reason why I have this on, looking at the periods of zero volatility on the weekly, and then you finally are getting the setup above 15%, plus 2 week is starting to point up, kind of like the same thing with the lowest volatility that it's ever had in history. And you're seeing it above the SMA 200 on the 2 week. I see retards saying that it's alt season. Now, this is interesting because I did say when I started buying the NFTs that the NFTs had bottom, and they did. Literally, my bag of NFTs is fucking crazy. Even the NFT I bought one of the more, and by the way, an expensive Solana NFT is nothing. It's like, it was like $1,500. And right now they're like $2,000 with Solana climbing. That tells me that there was shift on the market, like shifting the market that was going to happen, because NFTs just are the first ones to dump and they're the last ones to like stop dumping. So when you see that flipping over, you start seeing basically something else changing. Last time this happened was summer of 2022. And these motherfuckers pumped until almost December of that year. So that's about 6 months. And we've already gotten 3 months probably of this. And now it's picking up. So
what I'm saying is, I would probably just stay on the momentum side. I'd probably just go a little long, like more long than short. Only short certain areas when they're too obvious in a way. Nothing is too obvious, but too obvious. And just wait to see what happens, right? There's no, I mean, there's nothing that tells me this is a bull market. And again, for everyone that says, yeah, but in 2022 it ended with this, and it's not the same because we don't have any of the money that was raining on people back then. None. And by that I mean you didn't have to pay rent, you didn't have to pay your mortgage, you didn't have to pay insurance, you didn't have to pay your credit cards, you didn't have to pay fucking nothing. And now you do. That's what's killing everyone. So I just be cautious with it if people are thinking of buying on the long side, right? Yeah, so along each one of those major levels is probably going to be high points of caution, because if you start, it's true, you start thinking they're going to go to all-time highs, then you get the fuck you candle and everything changes in one candle. Yeah, that's what I'm thinking too. All righty. Thank you, boys. That was very clear and very professional. We got ETH on for a trade, and also Google for a trade after. I'll do Google. I'll do ETH. Nice. All righty. Excellent. Thank you, boys. Let's go. Rápido voy a ver lo que me están diciendo por acá en la Elite Trading Academy, mis estimados. Bien. Ok. No tanto, simplemente el famoso FOMO. Un poco. Estoy viendo aquí el gráfico que les tengo es la dominancia de Bitcoin en chinga. La dominancia de Bitcoin está teniendo el movimiento en la semanal más fuerte, con volatilidad nula en toda su historia, disparando a la alza. ¿Ok? Cuando normalmente tienes esto y estás viendo a Bitcoin subir de precio, las alts van a subir de precio, como lo estás viendo con Solana, pero Bitcoin va a subir más. Entonces, si ahorita te están empezando a torear de que viene el nuevo alt season y prepárate y quítate los pantalones y la verga, ten esto en mente, ¿ok? No nada más en la semanal estás viendo esto. En la de 2 semanas nunca habías tenido un periodo de 2 periodos de nula volatilidad como lo estás viendo ahora. Y justamente empezando a apuntar para arriba y estás por encima. Esta línea morada que ves acá es el S&P 200. Ya cerraste una vela por encima y puedes cerrar esta. Una vez más, si la dominancia de Bitcoin es tan alcista, puedes olvidarte de tu alt season. Con eso tengo que poner un paréntesis porque yo les había dicho hace como 3 meses, este fue el fondo de los NFTs y lo fue. Se los puedo enseñar en putiza para quien no me crea. Estas mamadas que compré, hasta compré D-Gods y todo, ¿no? Cuestan ahorita 7. Es una ganancia de casi 50% sobre estos dos. Esto lo compré nada más porque tenía 1.5 extra de Solamis. No sé cómo le vaya a ir. Esto lo compré antier o no sé, hace unos pocos días les dije, güey, ¿cuántos cuáles debería de comprar? Todas las respuestas fueron completamente sin relevancia a mi pregunta, pero yo pagué 16.39 y solamente en unos días esto ha subido a 21 como piso mínimo. Lo de los Foxes es un poco de lo mismo. Los Foxes que compré en general, los baratones, los compré por absolutamente nada, por 2, 3. Y no, acá los baratos, 2. Sí estoy enseñando sí, ok, estoy enseñando esto. Y los caros los compré por nada. Ahorita un güey acaba de vender 4, así al mayoreo de mis caros, entre comillas. Yo pagué entre 13 y 15 solanas por estos. Ese güey los acaba de vender por 23 cada uno. Entonces, hay un run definitivamente en esto, ¿ok? Y esto, a lo que quiero llegar con esto es, esto pasó en el mercado en verano del 2022, donde les dije, por alguna razón, créanlo o no, los NFTs tocaron piso. Y una vez más, fue la misma cantidad de gente que vino a decirme, los NFTs están muertos. Es idéntico. Cada que vienen y me dicen,
Yo lo único que hago es simplemente llevarles la contraria. Así que gracias siempre por intentar venir a burlarse de mí y eso me hace dinero. Se los agradezco de corazón. Pero lo importante aquí a entender es, en aquella situación, y es más, me quiero justamente ir ahí, a verano del 2022. La dominancia de... aquí está. En junio, tal cual. Tocamos esto y la dominancia de Bitcoin cayó. Aquí es donde tuviste Solana yéndose de $13, $17 que compramos hasta acá, que fue septiembre y luego honestamente noviembre. Noviembre fue el ¡pup! Antes de que Bitcoin diera el putazo. Ahí fue cuando pudiste haber comprado alts y te hubiera ido bien. Ahorita no tienes eso, tío. Ahorita tienes el movimiento al revés. ¿Ok? Y creo que es importante analizar esto y ponerle un poco de pies y cabeza a lo que están viendo en total. ¿Ok? Voy a irme a Bitcoin en putiza. En Bitcoin, lo que tenemos de Bitcoin era un poco la tesis de que esta madre iba a caer más o menos a los 40. Aquí es donde vamos a encontrar el fondo, entre este rango de los 58 a los 49. Cuando nos acercamos a les dije, no me late que Bitcoin vaya a caer más, simplemente a los 58 se me haría. No nos lo dio, fallé por $2,000 en eso. Pero ahora que se está dando la vuelta, cuando estamos viendo, porque Momentum en todas las tablas en general, Momentum está flipando para arriba en todo. Y ahora, los objetivos de todo el mundo cuando son analistas de Momentum, y ahorita es justo lo que estaba haciendo Farhan, altos históricos otra vez, aquí arriba. Les voy a decir esto una vez más. Análisis técnico tampoco es perfecto. Olvídate de las noticias, ¿no? Análisis técnico tampoco es perfecto. ¿Por qué? Lo primero que usa el mercado para engañarte en un movimiento son las noticias. Ahí te llevas al 99% de la gente. Y luego con las tablas. Cuando la tabla se ve lo más alcista es cuando tocas techo. Cuando se ve lo más bajista es cuando estás en el fondo. Y sé que es difícil entender eso, a menos de que lo hayas visto un par de veces, ¿no? Pasar. ¿Por qué les digo esto? Porque literalmente ahorita todo el mundo va, y tienen toda la razón, la manera de jugar esto en este momento, y es la manera en la que yo lo estoy jugando, ustedes pueden jugarlo como gusten. A mí no me interesa quedarme metido en la bolsa ahorita, ni tampoco comprar spot en cripto. ¿Por qué? Güey, pero si todo el momentum está cambiando y todo está yéndose para arriba y nos están diciendo que los objetivos son en alto histórico, pues sí, pero también la mayor parte de analistas tenían y decían que venías aquí de acuerdo a momentum, a lo que habían visto. Ok, a estos 39, $35,000, ¿se acuerdan? El experto analista Andrew Tate está esperando todavía los $20,000. Puedes argumentar que en lo que él espera los $20,000, pues sí, güey, va a hacer esto y después caer a los $20,000. Puede ser válido, pero él no dijo eso. Él estaba esperando ese extremo para comprar. La idea es para gente que está haciendo eso, para la gente que no tiene ni puta idea de lo que estaban haciendo desde el principio, que están esperando estos $20,000, que veas esto y digas, no mames. O sea, va a ir altos históricos, compro, promedio mal. Les digo esto es lo que yo estoy apostando y es lo que yo creo completamente con mi corazón. Este rally es para todavía cogerse más a la gente. No tiene nada de malo. ¿Qué es lo que voy a hacer? No me interesa estar metido en stocks ni nada así. ¿Por qué? Porque un día como el de octubre, ¿no? Cambia todo. Todos los valores de la tabla y momentum y la chingada y lo que están viendo todos, con un día cambia todo. Nada está, es lo que quiero que entiendan, nada está cementado, solamente tenemos probabilidades. En este momento definitivamente tienes mejores probabilidades apostando para arriba que para abajo. Mientras más rápido te des cuenta de eso, mejor te va a ir. O sea, arriba tiene muchas más chances de pegar que para abajo ahorita. ¿Eso quiere decir no voy a hacer un corto? No. Eso quiere decir, güey, cuando yo vea que estamos a punto de llegar al 34, al 21 en las 2 semanas, claro que le voy a hacer corto ahí, pero no voy a esperar a que se vaya al piso. ¿Ok? Lo que voy a hacer es simplemente hacer mis cortos, quedarme ahí, salirme, hacer dinero rápido. Es la manera de jugar esto.
Y ahora, ¿por qué digo esto de la inestabilidad en la seguridad de que vamos para arriba o no? Pero ¿qué tal si es el superciclo y la chingada? No hay liquidez alguna en la bolsa. Antes de bajar, para haber sido un hijo de puta Bitcoin, y se los digo, no hubiera hecho este bajo más alto. Esta es la trampa del siglo. Y ahora, para esto va a tomar un rato en que pase. Y cuando pase a todo el mundo se le va a olvidar que esto fue lo que dijimos. ¿Ok? Pero para los que están poniendo atención y que han visto cómo funciona Bitcoin, tienen que entender lo que están viendo. ¿Ok? No es lo que pasa normalmente en un movimiento bajista. Y esto lo mismo están haciendo en la bolsa. Y una vez más, la narrativa de la bolsa es divina. Ve los índices. Y habíamos dicho, puedes llegar acá en el 2008, bajaste y luego tuviste estos movimientos para arriba, te quedaste arriba hasta octubre y en octubre se dobló y cayó 50%. Para mí el escenario que estamos viendo es justamente ese, el del 2008. No tengo una prisa, pero en lo absoluto, a meterme aquí a apostar con mi dinero de verdad, o sea, ponerle los kilos, esperando a, güey, vamos a seguir subiendo y que esto nunca acabe. No me interesa. Voy a hacer trades, voy a estar apostando a la alza hasta que empiece a equivocarme. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tienes un cambio de tendencia, empiezas a equivocarte en las llamadas, ¿no? En los cortos. Y es cuando te tienes que dar cuenta qué es lo que estoy haciendo y dónde me estoy equivocando. Y esto es lo que va en todos lados. Te están diciendo que ya la bolsa es superalcista. Una vez más, solo es un pompito, ¿no? Circle, esto es un pompecillo. Coinbase, este es un pompecillo. Tesla, este es un pompecillo. Rivian, bueno, ¿qué te digo de Rivian? Este es un pompecillo. Luce en la mierda. Jack in the Box, esto es un pompecillo y puede venir hasta acá. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque le siguen pintando a todo el mundo que todo está en altos históricos porque están solamente volteando a ver el Nasdaq, el SP500 y el Russell. Es todo lo que están viendo. Todo lo que están viendo. Entonces, si veo que a la gente más tonta no le están dejando pensar fuera de esto, yo voy a apostar en contra de la gente más tonta. Y no es tonta, es ciega, está dormida, no quiere poner atención, siguen en Do Not Disturb. Bien por ellos, qué rico. Pero yo simplemente voy a hacer dinero en el camino para arriba con mis trades y esperarme. Porque si esto llega, ahora imagínate, ¿no? Que la tengo correcta. Y esta madre, el Russell, vamos a poner el SP500, que es el índice favorito de absolutamente todo el mundo. Se come una polla del tamaño del 2008. Vamos a pretender que eso es lo que va a pasar. Ah, no, es más, ¿saben qué? Me equivoco. Fue el 2007, perdón. Tienes la subida, tienes la caída en marzo, la subida en julio, verano te lleva para abajo, donde ya piensas, esto es el final, aguanta, haces otro alto histórico en octubre, y de octubre del 2007, caíste hasta marzo del 2009. Casi 2 años. Esto es lo que viene. Esto es lo que firmemente yo creo. ¿Y cuánto cayó el índice? 57%. ¿Ok? Y esto es lo que quiero que ustedes piensen un poco en. ¿Por qué me voy a meter ahorita a ganar tantito, ¿no? En un pompito de 20, no sé qué, cuando esto puede caer a corregir, digamos, esta región, los 3100, ¿no? Y una vez aquí, el pompazo del índice es un 130%. Esto es solo en el índice. Ahora, tienes este tipo de caída en esto que ya estás viendo castigado. Estás hablando de targets, de objetivos, pero a la baja durísimos. La diferencia entre ahorita y el 2024, para toda la gente que le cueste trabajo comprender, porque tienen, o sea, en cierto punto, muchos de ustedes tienen razón. Cuando dices, pero güey, la bolsa
no tiene nada que ver con la economía. Completamente correcto. Pues lo estás viendo ahorita, ¿no? Gente diciendo mi negocio que tengo miles de años con él y millones de dólares que he hecho toda mi vida, literalmente está peor que el 2008 y ve la bolsa. Una vez más, solamente hay 3 acciones que están subiendo. Si estuviera yo viendo que, güey, toda la bolsa de verdad está pompeando como loca y la verga, bien, te diría. Y la otra, ponte tú que este es el fin del mercado bajista y Bitcoin solamente bajó a 50, a 60,000. Les estoy diciendo, el rendimiento de esa chingadera va a ser peor de hace ya unos años acá que en cualquier otra cosa en la que pudiste haber invertido. Si fuera cierto que te vas a otra vez a altos históricos, literalmente solo es el doble. Y yo sé que solo para mucha gente es mucho, pero si es que compraste el fondo del fondo y vendiste el tope del tope. Y como sabemos, eso es imposible. Es muy raro cuando le pegamos a cosas así. Pero lo primero que tenemos que ver es la realidad. ¿Cuánto tiempo pueden seguir engañándote? En el 2022, la diferencia de esa caída que hubo en la bolsa, el 2022 simplemente fue ciclo de 4 años, tiras la bolsa y vámonos para arriba. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La gente en el 2022 todavía tenía todo el dinero, todo el dinero por no pagar renta, por no pagar sus coches, por no pagar sus hipotecas, por no tener que pagar seguro, no tener que pagar sus tarjetas de crédito y poder endeudarse hasta el culo. Ese entorno no existe hoy. ¿Dónde lo ves? En lo cansada que está la gente, en los comentarios de ya no aguanto, todo cuesta el doble, me está llevando la verga. Una vez más, volteas a ver los videos de YouTube del 2022, ven y hazte rico conmigo. Y ahora todos son, ven y ve cómo no me alcanza para nada y soy una víctima y bla, bla, bla. Es muy diferente la retórica. Esto que estamos viendo ahorita y todo lo que han hecho una y otra vez de meterte con cada dip que compras fue como el 2008, 2007. Ven, no hay pedo, sigue subiendo y va a volver a subir y va a volver a subir y va a volver hasta que ya no. Y lo peor que podría pasar, una vez más, para todo el mundo, y ponte tú que eres fan de Bitcoin y te encanta Bitcoin y estás en Bitcoin y ahorita vas a promediar como Andrew Tate comprando 80, 90, 100 otra vez, y lo tiren a los 40. No tiene que caerse hasta los 10, 20, donde todo el mundo compraría y diría, güey, qué gran remate nos dieron. Se queden los 40, 50 por 2, 3, 4 años. Esto sería lo peor y lo que más le dolería a todo el mundo. Y más o menos eso es lo que yo esperaría. Ahora, con la bolsa es diferente, porque tienes un periodo, y ahora con Bitcoin también yo creo que va a ser diferente, pero me da igual porque me da igual. La bolsa está en un periodo de deflación que estamos viendo para adelante brutal. Si todavía no lo crees, perfecto. Lo vas a aprender a putazos y espero que en 16 años lo puedas volver a usar si es que llega a pasar otra vez. Pero cuando ves que todas las empresas están perdiendo dinero y tienen ventas abajo 65 a casi 90% de lo que vendían hace un par de años, despidos, y están usando todo el drama de inteligencia artificial para que no te des cuenta. No, y también le están subiendo el volumen a México. No, que la selección mexicana... Güey, tíos, no puedo explicarles cuánto me vale verga la selección mexicana. Nunca he tuiteado de la selección mexicana y que qué chingona, o tal vez alguna vez por burlarme de algo, no de ellos, pero de alguien diciendo algo de eso, pero no está en mi radar, es a lo que quiero llegar. No veo un solo partido de soccer hace no sé cuánto tiempo. Cuando viene el Mundial los veo y los disfruto muchísimo, no digo que no, pero está en todo mi feed. Esto es lo mismo que hicieron cuando los terianos, esto fue lo mismo que hicieron cuando en Estados Unidos estaba lo de Epstein, y ahorita en Estados Unidos nos están haciendo lo de los extraterrestres y que le están diciendo a los pastores de las iglesias que van a venir, le están subiendo el volumen a todo. ¿Por qué le están subiendo el volumen de todo a todo? Para que la gente esté gritándose, peleándose por estas estupideces sin sentido, en vez de hablar la realidad. La realidad es
toda la gente en el planeta, casi toda, está en la mierda, económicamente hablando. Todos ustedes, la gran mayoría de ustedes están endeudados hasta el culo y lo sabes. Y crees que algo va a venir a salvarte de la nada, que van a bajar los tipos o un pedo así y eso te va a ayudar. Te prometo que no. Esto es un fin de ciclo de negocio, un fin de ciclo económico, donde el trabajo de esto es, una vez más, hacerte tan pobre por tanto tiempo que te quedes tan desesperado que cuando te digan vamos a imprimir dinero otra vez y ve todos los problemas que ha causado antes, digas por favor, ¿ok? Y no te pelees con la gente de la inflación otra vez. Que digas te lo ruego, por favor, haz eso. Todavía no estamos ahí. Y a eso, si tú crees que hoy va a acabar esto este año y la verga, no. Esto lo van a continuar por bastante tiempo, tíos. Porque la gente todavía no es, ya está rota, pero está tan distraída que la pueden romper más. Necesitas romper, destruir a todos al punto que ya no haya dónde más voltear. Y se los digo una vez más, en la recesión del 2008, recesión, la gran crisis financiera, hasta que la Reserva Federal no salió a decir, oigan, si hemos estado en una recesión por 2 años, la gente no lo creía. Y en la tele, literalmente se burlaban de la gente que decía que estaban en una recesión. Todavía no estás ni ahí. Llevamos en el culo desde que empezó septiembre del 2023. En la mierda, así ya, hundidos. Tal vez empezando este año. Pero así hundidos en la mierda. Pero en esta vez tienen una ventaja gigantesca la gente que opera las bolsas, el mercado, la economía. Estás en redes sociales como pendejo peleándote con otros porque la selección mexicana no está en un campo de concentración, ¿no? Muy al estilo, no voy a decirlo. O estás muy peleado con los demás porque todavía no te dicen lo de los extraterrestres que te prometió el gobierno el que no confías en, o la lista de Epstein, o todo eso. Por favor, tomen todo esto en cuenta si están interesados en hacer dinero a largo plazo. Las cosas a corto plazo a veces suenan y se ven muy jugosas, pero la razón por qué es porque te han entrenado a pensar a corto plazo. Y personalmente, comparado con todo el mundo que juega a corto plazo, yo siempre he jugado un juego a largo plazo y me ha funcionado mucho mejor que a todos aquellos que lo hacen a corto plazo. Mucho mejor. Puede que al principio ellos se compren el Ferrari, pero eventualmente cuando viene la cuenta y no lo puedan pagar, yo soy el que se los va a comprar a ellos barato. Y esto siempre ha funcionado. Y no lo digo por mí, lo digo porque por favor vean lo que es obvio y está enfrente de ustedes. Les van a contar 1,000,000 de mentiras. La gente no está yendo al mundial. Les voy a decir esta. En Las Vegas, para el Gran Premio de F1 de Las Vegas, ya me estaban chingando hace un par de semanas, vendiéndome boletos para el Gran Premio, diciéndome, el día de antes de llegar lo puedes regresar. Cómpralo ahorita. Y si no quieres, me lo regresas un día antes de que sea el evento. Nunca en la vida han hecho eso. Nunca. Están desesperados por enseñar dinero. Y ahora, para todos ustedes que están viendo resultados de empresas grandes, tío, o sea, sé que suena raro, pero todo eso es palo. No me voy a fiar de lo que me dice el dueño de una empresa grande que después, cuando vienen las grandes crisis, no puedes creer que estos güeyes estaban manipulando sus números. Sí, cuando volteo a ver todas las empresas chicas, de toda la gente que tiene franquicias, que todo el mundo está en la mierda de todo, es más fácil creer lo que estoy viendo con mis ojos enfrentito de todos ustedes que pensar que estas empresas gigantes que son controladas por los mismos 2, 3 fondos que manejan todo están no mintiendo, por el amor de Dios. Por el puto amor de Dios. ¿Ok? Con eso dicho, paciencia es lo que va a pagar más. No la tienes que jugar. ¿Cómo puedes jugar esto? Vete ahorita. Si eres de las personas que dice, güey, no, ni madres, este es el superciclo, vámonos. Compra todo en spot de una vez. No te pierdas el subidón. No te lo pierdas.
No te lo pierdas. Si eres de las personas que si yo sé cómo vender el tope, perfecto, compra de una vez y vende el tope. Yo no soy tan listo como esos dos tipos de personas y yo personalmente sé cómo esto funciona. Hay un día, el día del un martes negro, miércoles verde, lunes azul, donde todo se va a la verga en una y de ahí nunca regresa para arriba y se queda para abajo, para abajo, para abajo y todo el mundo compra, compra, compra y sigue para abajo, para abajo, para abajo. No. Y también el hecho de que todos ustedes crean que la guerra con Irán se va a acabar de la noche a la mañana. El estrecho de Hormuz. No mamen. Ok, con eso dicho, vámonos rápido a los Bitcoin en putiza. Tenemos esto, 2 semanas, claramente una tendencia alcista. Hemos estado 1, 2, 3 de estas 2 semanas y también vamos a cerrar este fin de semana en verde. Tenemos el promedio del 55 justamente donde estamos en este momento, en los 81,500. Podemos ver que volatilidad está contrayendo después de esta subida. Esto sugiere un movimiento correctivo en la de 2 semanas, pero momentum está apuntando para arriba. Eso quiere decir que momentum favorece movimientos a la alza. ¿Cuáles son tus siguientes objetivos en esta tabla? Bastante sencillo. Tu promedio del 34 y tu promedio del 21 en la zona de 85 y 86. Esa debería ser una zona donde tengas un corto fácil, rápido. Una vez más, no quieres apostar a largo plazo en una tendencia una vez que llegues ahí. Segunda parte. ¿Qué pasa después de llegar acá? Vas a tener los 98. Los 98 que cambiarían definitivamente la tendencia de Bitcoin. En los 98, yo me imagino que antes de llegar, lo que harían, estando por acá, te van a dar la idea de corto, 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 para después reventar a la alza. Y el siguiente punto va a ser justamente acá en los 107, que es este alto de acá. Y puedes ver que si lo sigo continuando en los 107, alto acá, pum, 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 pum. Ese debería de ser tu siguiente. Y ya de ahí tienes, el siguiente objetivo sería 117 y de ahí altos históricos, ¿no? Es un poco encontrar eso. ¿Cómo subirte en long de cualquier oportunidad? 78,000 sería la oportunidad dorada. ¿Por qué? Porque tienes el promedio del 9 justamente allá abajo. ¿Qué invalidaría este tipo de subida? Sencillo. Cualquier cierre por debajo de $66,000. Aquí en la de 2 semanas serían $69,000, que es tu promedio del 100, que ya lo estás superando y estás yendo para arriba. Voy rápido a la mensual. En Bitcoin pueden ver acá que justamente tienes la zona de los 82. Esta fue zona prime para poder hacer un corto, como el que se aventó Alex con un pinche 100X grande. Y ya tuviste un movimiento para abajo. ¿Cuál es el rango en el que estás jugando con promedios? De 82 a los 75, que es el promedio del 34. Si llegas a caer a los 75, sería una excelente oportunidad para comprar en long. Una vez más, estás en este momento apostando con momentum yendo para arriba. Eso quiere decir que es más fácil estar en lo correcto en longs que en cortos. Recuerda, de eso se trata todo este pedo. Dame la mayor cantidad de oportunidades de estar bien. Y esto nos diría que la tendencia está favoreciendo a los longs simplemente por momentum. Y una vez que rompas los 98, que es esta resistencia de acá, eso te diría que vas para arriba. Para mí no tienes que romper eso. Para mí simplemente cualquier movimiento acá arriba y regresar a los 86 y después impulsarte es lo que yo esperaría. No esperaría yo entrar aquí en un long una vez que lo rompa. Yo esperaría el retesteo de esta zona. ¿Por qué? Porque esta zona claramente la perdiste, no pudiste romperla una vez que la reventaste a altos históricos. Aguantó, pito. Entonces, los 86 son una zona bastante potente para poder también ser una buena resistencia o también una zona donde una vez que tengas el breakout para regresar y catapultarte más para arriba, sería la siguiente. Trimestral, esta madre sigue bajista y para poder romper eso tienes una vez más hasta los 98, no tiene respuesta. Lo que sí, y lo que te está dando primero es tu promedio del 9 está en los 79. Si estoy viendo que en las temporalidades cortas 75 es como la zona ideal, me voy a quedar con el promedio del 9 trimestral. Eso debería aguantar y tener más fuerza. Entonces, cualquier retroceso a los 79-100 sería una excelente oportunidad para meterte de long. Y ahora, ¿qué es lo que tienes aquí arriba? Tu promedio del 5 que ya te rechazó una vez. Esa debería ser otra oportunidad para hacer el corto, venir a hacer tu entrada acá de long
e irte para arriba, si es que esto va a continuar para arriba. ¿Dónde, una vez más, dónde se voltea todo esto? Todo esto se voltea en cuanto la tabla nos empiece a engañar. En cuanto ya no sea fácil irte de un solo lado. Siempre lo hace igual. Mientras más rápido nos damos cuenta de ello, mejor nos va. ¿Ok? Por ahora, estamos justamente, básicamente, todavía bajistas en la trimestral, mensual, a punto de romper ese 9 con el 21. Eso nos pondría en otro pedo ya, porque hemos estado debajo del promedio del 9 desde noviembre del 2025. O sea, ya van, ¿cuál? Mayo es mes 5, 6 meses. Entonces, quieres definitivamente romper esto y venir a apoyarte una vez más en esos 82 para poder reventar a la alza. 2 semanas, son 85 y 86, lo que nos ofrece la siguiente resistencia o soporte una vez que lo rompamos. Semanal, tienes tu promedio del 100 justamente acá, por lo que era una apuesta inteligente y además tienes la media de este canal, que si lo continúo, dame un segundito, a la alza, ahí, puedes ver que justamente veniste a chocar con esta media, te está rechazando por ahora, haciéndote pensar. Aquí la idea en las semanales, haz pensar a todo el mundo que este es el final para que apuesten en corto, y en lo que apuestan en corto, simplemente romperles el culo, irte a la parte alta de la media y aquí pues poder subir a la parte alta del canal, ¿no? Sería la idea básica en ese movimiento. La de 5 días, tienes también tu promedio del 100 en los 85,800. Una vez más, esta zona, la parte alta de esto, es lo que tiene cara de ser el lugar. Por ahora, ve, bien, ha estado respetando esto y no lo ha roto todavía. Hasta que no rompas esto, suba y baje aquí para retestear a la alza, porque ve cómo lo hace. No, ¡pum! No, es básicamente lo que estarías esperando aquí para poder hacer un buen trade. Retesteo el promedio del 34 en la de 5 días, una vez más, $80,000, 80,400 es lo ideal. De ahí me voy a ir a la diaria. Diaria, tienes volatilidad expandiendo ante esta subida, estás ya tocando el promedio del 200, aguantando por acá con estos cortos, que de nuevo es de esas zonas donde quieres hacer la apuesta en corto porque es una zona donde tienes que a huevo tener básicamente una reacción. Te da una muy buena probabilidad de reacción. Una vez que lo revientes ya a la alza con cierres, quieres volver a entrar cuando regreses a retestearlo. No en el camino para arriba, en el retesteo y que no te dé FOMO, esa es la idea. 12 horas habías tenido esta volatilidad expandiendo ante esta subida y ahora se está dando la vuelta con esto de aquí a acá, dando a la idea que esto puede ser bajista, pero ya viniste a retestar el promedio del 5. Igual y ese fue tu extremo y vas a continuar a la alza. La de 8 horas te está poniendo una vela topera. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que funcione? Es a fin de esta sesión, básicamente tienes que cerrar por debajo de ella en los $81,000. Cerrando por debajo de los $81,000, te dice que probablemente vayas a los 80,700, de ahí a los 770 o hasta los 78. Pero atento, una vez que no has venido a retestar el promedio del 34, por lo que yo le daría bastante fuerza a ese promedio del 34 en los 78. 4 horas, ya retesteaste el 21, te fuiste para arriba, el 34, una vez más, el 34 nunca lo retesteaste. 78, 79, más o menos suena como el extremo donde lo querrías agarrar en long, que es lo que tendría sentido de este breakout. Y además, si pones una línea justo aquí, sea arriba o abajo, es esa zona la que te da, que tiene sentido. No me voy a meter en 2 horas, 1 hora, que es una mamada. Así que, en resumen, tienes volatilidad reventando a la alza en la diaria. La semanal está a punto, y aquí ha estado jugando por unos días en este mismo lugar donde está ante tu promedio de volatilidad y todavía no te quiere dar el movimiento para arriba. Así que yo esperaría la semanal a ver dónde empieza a empujar con fuerza. Acá la de 2 semanas tienes volatilidad contrayendo, aquí no tienes nada. En la mensual tienes volatilidad intentando expandir a la alza. Y esto falta todo el mes para confirmar. Entonces todavía puedes tener todo un mayo alcista y cerrar abajo. Entonces, esta va a tomar bastante si la vas a querer usar como referencia. Y en la trimestral simplemente es lo que habíamos visto antes, que continúa cayendo al punto más bajo de la tabla. Y recuerda, normalmente, y esto es algo a mí que todavía me deja,
sentirme bien de esto, de lo que estoy diciendo, de no querer comprar spot ni en nada, ¿no? De salirme. Cuando esto se da la vuelta, este gráfico trimestral se da la vuelta, no consideras la expansión, pero se da la vuelta, es cuando ya viste el fondo. A alguien se le hace que esto ya se dio la vuelta, él continúa apuntando para abajo al punto más bajo de toda la historia en la tabla. Entonces, para mí, esto fue lo que me dijo el tope, esto es lo que me dice, todavía no. Pero en otras temporalidades, como les digo, estamos viendo el show, la fiesta, y por momentum estando flipado para arriba, queremos estar apostando más en largo que en corto. Es bastante sencillo. Y una vez más, te vas a meter, güey, es que Solana va a pompear mamadas y no sé qué. Me cuesta trabajo pensar que ese sea el caso, simplemente viendo la dominancia de Bitcoin en la de 2 semanas con este setup empujando a la alza, con el S&P 200 ya roto con un cierre por encima, y en la semanal, después de este súper periodo de volatilidad nula, empujando a la alza con tanta fuerza, y pueden ver cómo literalmente este alto es más alto, aunque sea más corto, y eso me sugiere que tiene más fuerza para ir para arriba. Lo que me dice, si estoy apostando en cripto, quiero estar apostando a la alza en Bitcoin, donde probablemente los movimientos más fuertes es donde se den. Y si pones atención, por más que quieras, Solana está solo en $88, cuando Bitcoin ha subido de, ¿qué eran? 76 a 81. Nada mal. Entonces, hasta que esto no tenga un cambio, yo no empezaría a pensar que es el mercado bajista. Y una vez más, ¿cuál es tu referencia que esto continúa? El peso contra el dólar, 7.2. Arriba de 7.4, 7.5, el mercado es bajista. El petróleo está tomándose un buen descansito a la baja, no hay pedo, tranquilo, ¿no? Como lo ha estado haciendo todo el tiempo, por encima del promedio del 9. Y una vez más, el petróleo no nada más llega arriba, cae, y como todo el mundo te lo está vendiendo, se acabó el show. El petróleo, se los había puesto acá, tiene justamente el setup de volatilidad más alto que has visto desde 1965, ¿ok? Y una vez más, si crees que no va a pasar algo legendario en la bolsa, no hay pedo, tío. No hay pedo. Pero date cuenta de esto. Espérame. ¿Dónde estamos? Esto es el de 30 años. ¿Es el de 30 o el de 10? El de 10. La última vez que el bono a 10 años tuvo un setup de volatilidad debajo del 15%, pero ¿dónde está? Aquí en el 9%, fue aquí, en 1944. 1900, hace casi 100 años, 44. Entonces me vas a decir, no, este es un mercado alcista y se acabó esto y nos vamos todos al cielo y la verga. Tíos, hay cosas que simplemente te están contando que no es cierto. Así que si son pacientes, no se dejan llevar por FOMO, yo creo que les va a ir mejor a dejarse llevar por FOMO, y pues con eso cualquier retesteo de los 79, 78, 80 en Bitcoin, buena oportunidad para long. Si no estás usando mucho apalancamiento, te van a llevar para arriba. Reventar para abajo los 77, yo creo que es lo que te pone a que puedes venir a los 75 más bajo, y ahí pues ya no te importaría meterte. Entonces, estamos más en long que en cortos, y a continuarlo con la tendencia. All right, vamos a ver Ethereum. All right, let's see here. Are we in a bull market, or as they say, alt season? And really, luckily, we don't need to guess. ETH versus Bitcoin will tell us if we're in alt season. And well, so far, this chart doesn't really look like an alt season chart to me. Had a nice move in August, but you just see it's been fizzling out. Now, starting in 2026, you've just literally been bearish ever since. You see, ETH versus Bitcoin is in breakdown mode. Under the monthly EMA 9, will just brew more downside for bulls. You'll go back to 2023, 2024, and look back to how dramatic the monthly EMA 9 was for bulls. I mean, as long as you stay under it, you will just simply reject it. Now, you do see last month you had a massive rejection, and that was off the back of a nice rally. I mean, if we measure this from wick low to wick high, this was a 13% move. Now getting sold off, you do see there's really nothing but air up until that 257 zone.
If you lose that, you'll move all the way back down to 2315. So for the question, you know, a trade, right? We know, okay, well, ETH versus Bitcoin is bearish. And I do think that's important. And it is in breakdown. And you have a weekly volatility setup brewing, all while this is just looking like it's on the verge of a breakdown. And when you throw on weekly HBDR, you do see you are about to lose the weekly median in 4 days. And this will result in a move back down to the bottom 38.2%. So the next 4 days, this could confirm a nice actually bearish setup on ETH versus Bitcoin from median down. That could mean a 7.5% pullback. And look how well 366 really has been holding as resistance. And even at that rally up to 366 here, December 2025. And ever since then, you've just been rejecting massively. Once you had the deviation, January 2025, you essentially went down for multiple weeks. So 366 is your bull market, or I guess alt season spot. And as long as you're under it, you absolutely cannot be talking about alt season at all. That just doesn't even make sense. You'll go back to really when the times have been when you've gotten back above 366. And I was like here, 2017, right? Epic alt season we had. Here as well, 2021. It's like when Sol went from like $12 to like, or even like lower, like $6-7 to like $200. Not this. Right, so since 2024, you've not at all had any kind of hopium of alt season. Didn't even hold the throwback here. So you need to be watching very carefully. That's ETH versus Bitcoin. So we know ETH versus Bitcoin is bearish, breaking down, and on the verge of really confirming pretty big volatility setups. Now looking at ETH versus the dollar, let's kind of see what we're dealing with. So for a lower time frame trade, let's see here. Okay, so weekly is in between, just kind of a bad range. Weekly SMA 200, weekly EMA 9. You do see you are holding above the weekly EMA 100. And generally, I mean, on this lower time frame chop here, you've just been losing the daily EMA 100 and then rejecting. So for a trade, you're just simply going to look for daily EMA 100 to get lost. You'll look for maybe today's high to be kind of a good hard stop loss. Confirmed once you actually lose daily EMA 100. Now you've been in kind of a bad chop range here. So we will have to respect that. Using daily EMA 34, I'd be watching 2300. You start really losing 2300, that's going to confirm this was a top. This could be a failed breakout. Deviation back inside 2,300 loss could result into a breakdown. That's where you'll get your actual sell trigger. And that makes sense on looking for actual confirmation on that bearish move once you lose 2,300. Because again, you have big daily volatility set up here on ETH versus the dollar. And even despite this move up since really February, it hasn't done anything for ETH versus Bitcoin. Actually, this is the most bearish it's been. So you need to be watching very carefully. This doesn't look like it's about to move up. You'll know very easily if this is a bullish trade once you get back above daily SMA 200. So again, lower time frame trade, I'd be waiting for daily EMA 100 to get lost to confirm a bearish move back to 2,300, which then there you can either TP or short. Current market price, it's still about a 2.44% move. Or once you lose it, that's confirmation. You add, you get into a daily sell trigger, and you start actually really targeting lower. Where would lower be for me? Well, I'm still looking at $1,400 once you lose 2,300. And really keep the energy here. Lose 2,300. Look how fast price dropped to 1,700. So that's my puppy whining. 23% down. 13%. So I think that's quite accurate to say, once you lose 2,300 or just enter in that daily sell, upon losing daily EMA 34, that will be confirmation of that move back down to 1,400, which I do believe is going to happen. You even have volatility setups on the higher time frame here on the verge of expanding.
Are you above a weekly SMA 200? No. Okay, so it's bearish. Are you above a bi-weekly 9? No, so that's bearish. And is the monthly just kind of in the middle of no man's land? In a monthly sell, but bouncing off the 100? Yeah. So that's where the daily will be your friend. Watch daily EMI 100 to confirm a trade. On ETI, I will be looking for actually an Ethereum short. If today we lose daily EMI 100, I will just use today's high as a stop loss. And I'll be looking at that as the next spot to maybe look for a rejection once you lose 2,300. But I'm still fine TPing on a 2.44% trade potentially here. And then once you get confirmation, you just simply reshort. So hopefully that makes sense. So we know ETH versus Bitcoin is very bearish breaking down. This should help guide you in understanding that once actually Bitcoin gets its move down, this is going to result into a very bearish move for Ethereum because essentially even on this move up on Bitcoin, it's just damaging ETH. So when Bitcoin moves down, it's not going to be like ETH's going to move up. It's just going to mean the move is going to be worse for Ethereum. It's not getting backed by Bitcoin strength. So watch daily EMI 100 for the easy trade to start going short. Use today's high as the stop. 2,300 loss confirms that this is locally topped, and you most likely will start moving down towards 1,400. Thank you, senor. Let me see what the fuck is next for you. 1 second. Blah, 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 blah. MicroStrategy for a short or a trade. Okay, perfect. Nice and easy. All right. Vamos con Ethereum. Lo primero que quiero que veamos, voy a semanal porque estamos viendo un trade, ¿no? Es lo que estamos buscando. Un trade literalmente a corto plazo. Ese trade a corto plazo, perdón, borrando estas pendejadas. Pueden ver que literalmente ETH ha estado en este canal desde el 2019, marzo del 2020, y lo ha perdido una, y esta es la segunda vez que lo ha perdido, ¿no? La última vez que lo retomó, vimos que ETH casi llegó a esos $5,000 prometidos y después se fue al pito, y ahora ha estado mucho más tiempo bajo este canal. Para mí, estar más tiempo bajo en este canal es más bajista, sobre todo cuando estoy volteando a ver acá mi SMA 200 en los 2,550, porque una vez que lo retomó fue cuando reventó a la alza, pero duró muy poco tiempo relativamente hablando comparado con este periodo en el que estamos ahorita ahí, ¿no? Estás en una clara tendencia bajista, a largo plazo es una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque hiciste un alto histórico por 2 centavos, ya se parece a XRP, y estás teniendo un bajo y un bajo más alto. ¿Ok? Pero puedes ver estas tremendas divergencias en momentum bajistas, que según esto, fue el tope, y este tope que fue más alto es más bajo, y luego este tope que definitivamente fue más alto, fue más bajo que y que no fueron, y también fueron más bajos que en total, por lo que ETH lleva para abajo todo. Pero cualquier altcoin, no todos los altcoins, de todas maneras, son una mierda en este momento, y no quieres estar metidos en ellos. Ya les dije lo de la dominancia de Bitcoin. Por ahora, semanal, tienes aquí tus 2,440 que pueden darte tu promedio del 21, una buena oportunidad para un corto, o tu promedio del 200. Depende cuál quieras. El trade paciente es el 200. El 21 lo hemos tocado o no. La línea amarilla. Puedes ver que no lo hemos tocado. ¿Sabes qué? Yo tal vez no sería tan paciente y empezaría a hacer mi scaling aquí en este 21 en los 2,450, en los 2,440. Luego tienes acá arriba los 2,540, $100 más arriba, básicamente. Lo voy a ver con el HPDR en putiza, o sea, solamente para pasar el mensaje de lo que dijo Alex. Y puedes ver que la parte alta de la zona azul son los 2,571 con este SMA 200. Ahora, para este trade, en cualquiera de estas zonas va a ser bueno, porque la parte de la zona azul, la parte alta de la zona azul no es garantizada. Ya veniste en la parte baja, rompiste la media, tocaste la parte alta de la zona azul acá, la rompiste un poco cuando casi llegaste al 21 y aquí no la tocaste. Entonces no tienes por qué a huevo venir a tocarla, ¿me entiendes? Puede tenerte el 200 o bien te puede tener el 21 acá.
recuerda, por más que tengas un momentum positivo yendo para arriba en las alts, no se compara con el de Bitcoin, ¿ok? Entonces, no estés tampoco apostando ¿cómo se dice? No estés apostando a que, pues, güey, a huevo tiene que venir aquí y después rechazar. Nel, puede dártelo en el 21, te lo puede dar en el 100. Puedes también, simplemente en donde estás, si te pongo en la diaria, vas a ver esto con más claridad, tío. Puedes ver que por más que se esté moviendo Ethereum, no se está moviendo. Volatilidad está literalmente en el mismo punto donde estaba. Ya tuviste el rechazo del casi el 50% y la parte alta de la zona azul. Puedes entrar donde está en spot aquí. No en spot, en el precio de acá, en los 2,359, tal cual. Volver a abrir un poco, dividir tus entradas y salirte si sube más de esto, ¿no? Al 50%, que son los 2,431. Todas estas zonas son buenas para hacerle corto. ¿Y cuál sería tu TP? El fácil serían los 2,300. El extremo, 2,200. Y que te vaya muy cabrón, 2,167. Ahora, puede obviamente caer más y llevarte a más extremos acá al 61.8% en los 2,000, pero eso ya sería demasiado. Sobre todo porque está retomando esta parte de este triángulo. Si lo puedes ver, déjame quito el HPDR para que lo puedas ver bien. Y este triángulo que viene para acá, puedes ver que se volvió soporte, tantito hiciste este SFP, vienes por acá. No está haciendo nuevos altos. Ahora, si volteo y veo a Solana, Solana tampoco lo está haciendo. Ok, hasta ahorita todavía no me puede llevar este máximo acá de 91 y olvídate de este 97. Ethereum no se está comportando diferente. Está haciendo un poco... no, en realidad sí, porque acá tiene altos, más altos que acá, y esperarías que esto te dé un alto más alto. Entonces, una vez más, ¿dónde quieres tomar el trade? Lo puedes tomar en el SMA 200 aquí arriba, que es lo que más tendría sentido viendo esta tabla de Ethereum, en los 2,597. También podrías empezar en los 2,530 o 2,480, hacer tu scaling a este trade, si lo quieres hacer en corto. En long, básicamente sería un regreso a los 2,300 o 2,200. Y aquí tienes que ver exactamente para dónde va todo. Pero y esto lo enseñó Alex, cuando ves la tabla de Ethereum contra Bitcoin, puedes ver que sigue yéndose a la mierda y tienes volatilidad en expansión yéndose a la mierda. Entonces, probablemente no le quede tanto. Alex recomendó él mismo, tal cual donde estás, deberías de entrar y poner que pasar el alto de esta vela te sacara, simplemente viendo esa tabla. Y tiene algo, no tiene algo, tiene mucho sentido. Espero que haya sido claro, una vez más, dónde estás, bien, puedes entrar, esperar a ver si te da otro pompazo cerca del tope de acá, que sería lo ideal, pero siempre y cuando estés por debajo, cuando estés viendo ETH, Bitcoin, haciendo esto con este setup de volatilidad, no pinta bien la cosa, tío. No pinta bien la cosa para ETH, ni para ningún alt, una vez más, porque tienes la dominancia de Bitcoin reventando a la alza. Vale, pues. All right, Mr. Farhano, Google, for a trade, short-term trade, please. All right. El Google. We will shift over. We will shift gears, as we like to say. Shift gears. It's not gay to say that. I promise. It definitely isn't gay. It's very sophisticated, if you ask me. It's quite sophisticated, actually. Okay, where's Google? There we go. And I am an expert on things that are gay, so I would know. Wait, that didn't sound I don't know what that means, but okay. That backfires. All right, so we'll start with quarterly on Google. Okay, so Bitcoin currently got quarterly momentum pointed up, but it's at basically literally at 100%, and volatility is also at 100%.
100%, and the quarterly jewel is now starting to flip back around and continue on the buy signal with the God mode background. We did have the God mode background with a neutral signal, but we never got the sell signal, so that's why it's important to watch for the confirmation on the close. And now it's once again switching back into a buy. And it goes along with price getting a nice little Garthy green dildo towards the 100% range on the HPDR. And if you note, the 100% is where we had our last major top, right along the last bull market around 2021 into the 2022 bear market, and that was topping out right at the 100%. So right now, if you were to go to the 100%, that would be slightly higher, right into this $400 region, about $416. Our current high is about $396.38, current all-time high. We are hovering right around our current all-time highs for that busting action towards into the 400 region. It would be very poetic if we were to go slightly beyond that 100% like we did over here and go to and top out at $420. $420.69 would be very beautiful. Would be the exact top that this market needs, and then we can send it into the next bear market. I don't care how low it goes after that, but as long as we go to $420.69, this is imperative. Okay, and now we go to the monthly. Monthly is currently flipped down. Monthly is forming bearish divergence because we do have a lower high in momentum with higher high in price. Although it is going to be a little difficult as of this moment to confirm. You will have to close below $271.54, which is $120 below price action at this moment. But if you do confirm that, it gives you minimum at a minimum a move down to somewhere around $260. But more likely you're going to be going to somewhere around $200 flat at that point. You are very close to hitting the target of closing over the 38.2, which is the 78.6, and you got a massive close over the 38.2 over here, and 78.6 is just at $400 or $401. Just want to see continue closing over close of our previous all-time highs, which we got on this close, and that's what gives us the move up. And we currently do have a God mode sell signal here. There's a bullish cross in the background, the pink crossing above the yellow, but this is happening very high up. And the sell signal has not confirmed just yet. This will confirm on the monthly close. And if you close over $401, it's likely not going to confirm. At that point, you're going to get that busting action somewhere around $415 to $420. I prefer to believe that it's $420. It just makes me nice and fuzzy on the inside. 2 week is starting to flip back up. 2 week is also putting possibility for bearish divergence because we have a lower high on momentum. Although this is very difficult to confirm, we need to close below 273.48. But that gives you a move down to about $200. Currently, 2 week is entering into the bullish control zone with volatility supporting it, and the 2 weeks now losing the sell signal along with jewels being going to neutral. And this is happening right at the edge of the bullish control zone. And you came pretty close to putting in a bearish cross here, but now it's looking like they're going to diverge, and you're going to get the opposite move. And currently, the 78.6 is slightly higher. That takes you to around $412, very close to $415. And you're about to close over the 38.2 as well. That's at $382. Weekly is approaching the 100%. Very likely that is going to be a short-term top at the very least, and that's right around that $400 region. And it lines up with the psychological number for $400, plus volatility and momentum topped out. Same thing on the 5-day, approaching the 100%, topped out on momentum and volatility. Today also basically topped out at 98%, 98%. You're getting a fresh bullish cross here within the bullish control zone. That gives you a move into somewhere around 400 to 420-ish bucks, 423. That would be the 100% on the 2-day. I would prefer $3 lower than that. Daily is also basically topped out right around the 97.5%. You can see one more extension up, especially if you close over 391. You got to see what happens in 3 hours. If you close below 391, you're probably going to see a pullback first. Close over there, you're probably going to see one more leg up into that 400-ish region before you top out. And 4 hours starting to flip back up, getting very close to getting back over the moving average. 4 hours taking out the previous low with the price putting in a higher low, giving you hidden bullish divergence. That is going to confirm with any close over, what level is this? $384.39. And if you do confirm that, that's going to give you a move into somewhere around $400, 400 to 410. You currently do have a nice little gap ski over here, right around
$350. It does kind of look like you are gonna go up first before you fill this gap. And you're getting a 4-hour sell signal, God mode sell signal, but it does look like this is going to invalidate right at the pink. I mean, you only really need a close over 384.39 for that to invalidate, because that'll put this as a local bottom. Go to our side. Corley's got active hidden bullish divergence, multiple drives. This is actually we're doing trade. I'm retarded. All right, let's go back into the short terms. So we are very, very close to our short-term top. I'm taking somewhere around that $400 region. Possibly we can see an extension into 410, 415, but somewhere in that region, I do think it's going to short-term top out, especially since the 2-day is already maxed out on volatility. You're already in the critical zone. Let's go into the daily. Daily is already also within the critical zone. Looks very close to exiting the critical zone. It will exit below 381. But I do think somewhere around here, maybe you're going to see extension into $400. Somewhere in that region, I would say that you're probably going to top. And I would start to feel comfortable shorting around this region. Start to not take the full position, but start entering and laddering in maybe 20% of the position here, something like that, and then adding in at $400, adding again at around 410, and then 415, and then I would cut with any daily close over about 400 and was the previous number 415. Any daily close over that level and just cut it. But as of now, it is leaning towards more the short side, especially since you are getting probabilities on your side. You have 2.5% chance of continuation from this region. Let's go a little lower. I'm glad I remembered. 6 hours also got hidden bullish divergence. You're already in the critical zone, however. 2 hour pushing this simple moving average right around that $405 region. Probably very likely going to top out in that region, especially since you have probabilities against continuation. And then we can get the headlines. Google breaks $400. However much it's going to be worth at that point. So many trillion. I don't know. And hourly is also hidden bullish divergence. Target's right around $400. Let's look at momentum. Two days flipped up as long as you're closing over 391 with volatility topped out. Daily is currently also flipped up as long as you're closing over 387 with a double extreme. 12-hour also flipped up, double extreme. 4-hour flipped down, but very close to flipping back up with volatility about to give a double extreme. And if this does flip up here, this will give you that final leg into that 400 region. And 2 hours also freshly flipped back up with volatility freshly expanding from a reset. So once again, so let's wrap it back up on the short-term time frame daily trade. It is nearing that final that short-term top. I do think it's somewhere in that 400 to $410 region is where you're very, 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 very likely going to find your short-term top. Even if you're going to bust past that region, at least you can short-term you can get a little pullback there, especially because you're going to be hitting the 100% on your HPTR across multiple time frames. Plus, you have so that would make probabilities against continuation for that region. Plus, you have a lot of the RSI divergence targets that are going to be hit in that region. So very likely, and you have a psychological number, very likely at least you're going to see somewhat of a pullback from that region. Very likely, then that'll give you closes below that 100% of the HPDR, and then
probably at the very least can consolidate around that region, unlock it, it can continue as long as you are within those extreme ranges in the HPDR, and then your volatility and momentum can reset. HPDR ranges can step up, and then maybe if you don't put any high time frame bearish divergences, then you can get continuation to the upside. But right now, at minimum, I would expect at least a pullback or consolidation somewhere around that low $400 region, and that doesn't mean you can get maybe one more step leg up into somewhere in the $400 region, although I don't think the risk to reward is worth it at this point to try to chase longs. I'd more so try to short somewhere around $405 to $410 and then just cut it with a daily close over $450. Very nice, señor. Thank you. Very clear too. Alrighty. Perfecto. Viendo Google, estamos viendo la diaria y puedes ver que estás ya en el 97% del HPDR. Has tenido un movimiento bastante agresivo y lo puedes ver en el RSI, que vienes del punto más bajo en un rato hasta el punto más alto en un rato. Literalmente el último punto que tuviste ahí de ese tamaño fue de septiembre del 2025, casi un año para atrás. Y esto te dice hay solamente 2% de probabilidades de que haya corto. Ahora, normalmente cuando el RSI pinta este tipo de verdes, no es instantáneo que llegaste al tope. Puedes ver que tarda bastante en desarrollarse. No bastante, pero tarda algo relativamente en desarrollarse. También en tu semanal estás justamente acá, en los 97, y puedes ver que el RSI también está haciendo, puede crear la posibilidad de divergencias bajistas. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en este momento? Solamente quiero ver 2 semanas. Ok, ahí es donde está el gap de diferencia. Ok. Viéndolo con la mensual y así, y esto es para solamente entender por qué Farhan lo ve como lo ve, yo no me quedaría aquí, hacer el corto tal cual donde está, y ahí coincido con él. Yo esperaría la zona de 405 a 410 y cortarlo si sube de 415. Ese sería tu stop loss. La razón por qué es porque si llegas a eso te va a llevar al nivel de 430, 450 y pues te va a deshacer. Pero sí, no empieza el corto acá. Una vez que pongan que, güey, llegaste a 400 en las noticias, te van a repetir que vale 4.8 trillones de dólares, que bla, bla, bla. Y la gente se va a emocionar, va a pensar que nunca va a bajar y ahí es donde lo agarras. ¿Cuál sería tu zona de TP? Bastante sencillo, simplemente una vez que estés en los 4.5 a 4.10, tu promedio del 9. Tu promedio del 9 ahorita está en 3.73, o puedes usar tu promedio del 5 primero, que está en los 3.87, y ahí puedes medir tu nivel de avaricia, mi estimado. Depende de qué tan avaro te me pongas, es donde lo quieres cortar. ¿Dónde vergas está? Un segundo. Ok. Ahí es donde estás viendo eso. Ahora, quiero aclarar algo. Aquí los vi en el chat diciendo que Salo es alcista y Alex no. Yo no soy alcista. Yo soy neutral. Lo que estoy diciendo es, en estos momentos, hacer trades por momentum, apostando a la alza, tienen más probabilidad de estar en lo correcto que en los cortos. No soy alcista, pero para nada. Les estoy diciendo que van a cogerse a todos. Los están haciendo promediar de la verga para el bajón que viene. I can do the other one. Okay. What was the other one? I forgot. Excellent. Me too. 1 second. MicroStrategy. It's also like a short setup they're looking for. Like daily? If there's such a thing. But it's a short-term trade. Could be long, could be short. But they said short. MicroStrategy. MSTR. MicroStrategy. Alrighty, let's zoom out. Momentum is pointing up, forming bearish divergence here. It's kind of looking short-term topped.
You are getting a fresh buy signal on the jewel. However, you're close to forming bearish divergence, and this will confirm with any close below $183.72. And if you do confirm that bearish divergence, you're likely at that point going to get a minimum pullback to somewhere around $175. But I do think at that point you're going to come down to retesting the actual cross itself, somewhere around like $165. But once again, that bearish divergence is just a possibility as of this moment, and you're likely going to get a continuation if you get a close over to the upside. If you get a close over 191, if that happens, close over 78.6%, you're likely going to get a movement to somewhere around at least $200, somewhere around $200 to $220. So it's really on the edge right now. You can either confirm the bearish divergence and get a deeper pullback, or you can close over the 78.6 and get extension. So basically, it can go up or down. Right now, you are getting that buy signal on the jewel, which would lean towards getting that slight extension or that slight move up. Let's go down. 12-hour, basically same exact thing. See if you got the bearish divergence. You do. 4 hours starting to flip down. Hasn't confirmed just yet, but it will close and confirm in about 25 minutes. Let's zoom in on this. You're very close to a bullish cross as well. And I just want to see it close over about $186.25. If you continue to close below like this, like you are here, it's leaning more towards the pullback scenario. Mm, 2 hour also very close to getting that breakout, about to close over the 38.2% at around $185.50. If you get that, then you're going to get that move into like that $200 region. Just want to see where this is going to close in the next 24 minutes. Let's look at the RSI. Daily still got the local bottom. If you do test a bullish control zone, that'd be around 174. So the 2-day's got bullish divergence. This is going to target the critical zone right around that $200-ish region, and would that push you right around your daily, your 2-day 100. 12-hour also has a little local bottom. Bullish control zones 175. 4 hours got fresh hidden bullish divergence. Bullish control zones around 183. So somewhere around, if you do get a move down, somewhere around 180 to 183 is going to be support. And you currently do have hidden bullish divergence, which would then target your critical zone. So more likely in the short term, you're going to be approaching that $200 to $220 region. The critical zone's at 216. Let's look at momentum, and then we'll call it. 2 hours currently got bearish divergence, although you have hit the easy target, which is the simple moving average. Get momentum. MicroStrategy, I forgot for a second there. I had a little brain fart. It definitely doesn't have anything to do with these wonderful gummies I had in the morning. Nope. We all know that marijuana does not create any mental problems, or, well, forget about the problems. I don't think it does. Hopefully. Hey, fingers crossed. But definitely memory issues. Absolutely no memory issues whatsoever. None. It has to do with other things. It's probably the clean air or working out. Yeah, and the water, the H2O is probably doing it. Did you know 100% of people who drink water die? Oh, what? I never knew that. Yeah. My God. You see, whenever water touches iron and then it gets all rusted, if it does that to iron, imagine what it's doing inside of your body. Just think about it. Holy fuck. You just blew my mind. Yeah. And people think water is harmless. So the 2 days currently flipped up on MicroStrategy. If you want to see where today closes, if it maintains upside, that's basically going to all but confirm that you're going to get one more extension before you're seeing a little bit of a pullback. See the daily. It's also freshly flipped up with volatility very close to going into expansion. Let's go down a little bit.
4 hours currently also freshly flipped up, and we have to watch this 4 hour close, make sure it remains up. But barring any flip down here, this is like gonna give you that final extension. But if you do flip down here, the significance is, let me zoom in here, you do have a lower high, whereas a higher high on price, giving you bearish divergence possible on the 4 hour. And if you do flip down here, which you're very close to, that will confirm your bearish divergence. And if that happens, you're going to get that pullback before you see the move into the $200 region. And if you do see the pullback, that'll take you into somewhere around $170, $175, somewhere in that region. And then as long as you're holding over about 160s, you should see that move into 200s. So it's really going to depend on this next 4 hour close. If you maintain momentum up, you'll probably see the move into 200 to 220 first, then the move into 170s. If you see momentum flip down with the close below 185.40, then you're going to see the move down into 170 before you see the move up into 200. Going to depend on basically this next close. It's going to be quite a bit close. Thank you, senor. Alex, 1 second. ISRG for investing. All right, perfect. ISRG. Okay, I'll do this one real quick. The strategy. Michael Saylor and his strategy. Look at me, I'm Michael Saylor. What a fucking fag. Sorry. Not sure where that came from. Estás viendo la tabla de 4 horas que es MicroStrategy para un cortillo. ¿Y por qué? Tiene sentido, tío. En este momento estás a punto de ver varias divergencias bajistas. Puedes ver sobre todo justamente aquí en el RSI, en la parte de abajo, cómo tuviste este tope cuando aquí fue más bajo que este. Y lo vas a confirmar ahorita en la de 4 horas con un cierre en 20 minutos debajo de 185.40. Si llegas a cerrar debajo de 185.40, tu objetivo en tu corto sería más o menos a los 172, esta zona, la zona de breakout, más o menos. Entonces, usa eso con, ¿cómo se dice? Con precaución, pero tiene cara que ahí es donde debería de aguantar. Si no aguanta esta zona y se la lleva para abajo, aquí es donde podrías empezar a ver si esto ya topó y pues se va a ir al pito. Pero aquí debería de rebotar e ir probablemente a la zona de los 200. ¿Por qué decimos la zona de los 200? Porque cuando volteas a ver la diaria, puedes ver que tu SMA 200 justamente está ahí. Y si pongo el HPDR, es el 88%, estás ya en el 78.6%. que es justo lo que te estaría dando casi ese rechazo. Y si aguantas una vez más esta zona que es donde estaría tu media, justamente ahí está la pinche media, la línea meme, en los 170, debería de poder llevarte ahí en lo que las barras, en lo que los rangos del HPDR suben, que es lo que debería, en teoría, con mis nalgas, ocurrir, para que lo tengas ahí listo, puesto en directo. Una vez más, llegas a perder esta zona, olvídate de meterte en long, pero aquí deberías de poder abrir un long y poder... El pedo de este long es que lo tienes que cancelar aquí abajo, ¿no? En los 156 es un gran rango de precio. ¿Qué tanto es? Vamos a ver si pierdes esto. Sí, un casi 8%. Muy poco apalancamiento sería recomendado. Y personalmente, si lo hiciera aquí en los 165, 164, estaría yo pensando en un stop loss, ¿cómo se dice? En uno que yo ponga de porcentaje. Estoy dispuesto a perder tal porcentaje y vámonos. Pero aquí para ti el corto lo tienes siempre y cuando cierres debajo, una vez más, esta de 4 horas en los próximos 20 minutos debajo de 185.40. Eso haría que momentum apunte para abajo, además de que estás en extremos, ya te rechazó el 95, vienes para abajo. O sea, puedes verlo y por debajo de las bandas. Entonces sí, estás en una buena zona en este momento. ¿Dónde lo cancelas? Cerrando por arriba de los 185.40 esta vela de 4 horas, o puedes usar el tope de esta vela en los 188.32. Si llegas a regresar ahí, dices, no, gracias, me salgo, y ahí tienes tu trade de MicroStrategy. All right, Alex, you got ISRG, right? Yeah, exactly. For an investment long term, I believe. So let's go to the more Yes, higher sir. time frame.
let's check out this chart. You do see here you are basically at the monthly 34. Okay sign. Usually a monthly 34 is often your last big spot before you get the big drop to the 100. You've seen this already on ISRG before. You lose that 34, you basically get a free move down to that monthly EMA 100, which should act as a spring and a move up. Now, for an investment, it's too tricky to be investing here, in my opinion. You really do just want to start getting away from the monthly 34. I really would want to start seeing into June where we close May. If you keep continuing to hold the 34, that's when you can start feeling a little more confident on maybe scaling some buys here. If you lose it, that'll be confidence that you are going to go lower. Now, lower is an opportunity, I believe, because you are going to be approaching on the weekly and bi-weekly some spots that I do believe could be a good spot to maybe invest. Now, very easily, you see your bi-weekly EMA 100 sitting at 425. And you do notice the last time you hit this was 2023. So in theory, this should be a big spot of support. It is at $426. You also notice when you made this move down in 2018, 2019, 2020, the bi-weekly EMA 100 held and you continued to move up. So kind of like this move, just moving down, I'd actually want to see it get bought up, tapped, and move up. Right into that October low, you do see price was making its way down to that spot, not really hitting it, front running it, and actually getting a bounce, making cheeky price divergence, and here we are again. So 426 seems like a good spot to start investing if you keep moving down into May and or if you lose the monthly 34. Right into that 400 region is also the weekly SMA 200. And that's why I do think the bi-weekly and weekly are going to be the best spots, I believe, to invest because it's just very obvious. When you then throw on the weekly SMA 200, so maybe you're investing with the bi-weekly and weekly, you can just use your weekly SMA 200 as like your extremity low because essentially bull markets really should hold the SMA 200 on the time frame you're trading or investing. And so if you are trying to long this, well, you're just going to be looking at the last early reactions. You've hit the weekly SMA 200, and you are going to see those were pretty good opportunities to be investing. And so for that, that's going to be kind of the extremity low. You lose $400. That's where I'll stop looking at this chart. And why would you want to look at it if you do this? Right? Let's say you close here, 370s. Let's start looking how that will start really forming. Right? It starts looking like you are just going to drop all the way down to the 300s. Here again, right? We'll go back. We're looking at 400. So then that would be another 20% move down. And or if you, again, look at the monthly here, it could just mean you're going to actually get that move down to the monthly EMA 100. So for me, on an investing long term, this does look like it's going to move down. I don't see any reason on why this would move up. I'm actually seeing a lower low here. If you move up, you're looking at 469 for the culture to put in a bearish retest. Something like this, test your weekly EMA 9 before rolling over. Using your weekly SMA 200 as the investing spot, to me, I think will be smart. You're hoping volatility keeps contracting here, possibly giving you an expansion once you actually reach that weekly SMA 200. Here we go. I'll put that there, right? It's not a setup yet, almost so. Maybe for the next leg down, that will actually contract volatility. And then that's kind of the hope. You play the weekly volatility and confluence with the weekly SMA 200 and really hope you get a big bounce out of here, reclaiming back above essentially $500 will mean you're going to potentially move all the way up to around the 580s. At that point, you might get close to a new all-time high, maybe. But see, you have a lot to do before that occurs. And so for an investing, be patient, watch the low 400s. Do believe that will be a good area. 400, like in $1, 401 will be like your spot here, your extremity low, specifically 402.
And if you lose the weekly SMA 200, I see no reason to be investing in this chart. You'll just simply be waiting for the low 300s. As I showed, that could be another 20% move down. But this chart right now is showing that this isn't an investing spot. It looks like it's going to go lower. And the only way to front run that investing is if into May, you continue to hold above the monthly 34. Then you can have a base case on, okay, well, as long as you're holding above the 34, I'll keep investing, because I know we're not getting into a sell trigger quite yet. But as you see, you are slightly breaking under that. You've just broken previous 2 months lows. So it's not looking like the best here. And that's why I said, if you're going to play this monthly 34, you better just simply wait until June. So that's all I have for ISRG. I mean, we can look at even higher if you want. You see that quarterly 21 is going right at 392. Who says this doesn't take a few months to reach that low $400 region? At that point, that could line up nicely with a quarterly 21 retest, leading to maybe a move up. Just see here, the quarterly 21 held the 34. So the quarterly is pretty well respected here. I don't see the point on looking at a quarterly 34 as the spot when the 21 very well could just simply hold. Saw a very nice expansion off that. And even the 2020, again, held the lows actually. So that's kind of all I have here, really. And even here, the quarterly is saying lower is more likely, and you should be looking at possibly that $400 region flat to be maybe investing in this, but not here. This is looking, well, like it wants to move down. So that's all I have on ISRG. Looks like it wants to go to that like $400 area. That could be the spot though. Weekly SMA 200, your easy perspective. Hold above that, you will move up. As soon as you lose that, that's when all bets are off, and you most likely dump to the low 300s. Next will be MU for a swing trade. Thank you. Perfect. Ok, estoy viendo esta tabla. Pueden ver aquí bastante fácil en la mensual, donde normalmente tocas piso, sobre todo cuando estás viendo algo como en el 2022. Fue casi el promedio del 100 y eso está en 331. En este momento estás a punto de perder esto, y del otro lado, que no es tan bajista a la vista, lo puedes ver en la semanal, que casi siempre rebotas por ahí del 200, y si llegas a caer del 200, lo peor que puede pasar es otro 23% para abajo, y eso coincide con esta línea. Entonces puedes empezar a hacer tu scale en los 420, la mitad, digamos, 397 o 400 planos hasta acá. El problema con esto también es, sí, puedes ver que el RSI también dice que los altos más altos no son altos más altos por ahí. Cuando vas a la trimestral puedes ver esto, que es más fácil todavía. Estás cerrando por debajo del promedio del 9. La última vez que cerraste por debajo del promedio del 9 fue literalmente acá, en el 2022, y eso te dice que casi el 34 debería de ser la zona perfecta e ideal para poder invertir en ello. Aquí depende qué tan agresivo quieras ser. Puedes empezar donde estás, que eso sería entrar en FOMO, en mi opinión. Yo no metería más ni agregaría mi posición ahí. Tal vez para mí los 400, yo me esperaría en la mensual a esta zona 407, que es donde está el promedio del 55 mensual. Segunda, 370 y tercera, 330. Acá es lo que yo haría, y así es como se ve en la trimestral. Puedes ver que tienes tu promedio del 21, tu promedio entre el 34 y el 21, y puedes saber si te da esta. O lo puedes dividir en dos. Pero aquí donde estás tal cual, se ve más bajista que alcista en este momento. Sobre todo, una vez más, cuando lo ves en la semanal, la de 2 semanas, haber estado tanto tiempo por debajo del promedio del 55 también no es algo común. Después tener un rechazo del mismo y luego del 9. La última vez que hiciste eso fue básicamente acá. Y en la semanal tienes tu cruce plateado a la baja. La última vez que habías tenido tu cruce plateado a la baja ya estabas muy cerca del fondo, pero esta vez se ve peor.
no se ve igual. ¿Por qué? Porque cuando tuviste este cruce plateado, mínimo empezabas y tenías el 9 y el 5 cerca. Acá están ya como más separados junto con todos tus demás promedios. Esto se ve peor. Entonces, aquí la decisión es qué tantas ganas tienes en invertir en esto y qué tanto lo puedes hacer donde estás y luego el 420 y luego los 400 planos o los literalmente empezar más abajo por ahí de los 407 a los 375, 370 y cerrar en los 336, 335 para hacerlo. Depende cuál sea tu plan también y cómo estés haciéndolo todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, solamente para cerrar esto, tuviste una pérdida de 50% de valor en el 2022. Hasta ahora has tenido un 30%. Eso te pondría en los $300 planos, si fuera algo relativamente similar, por ahí de los 306. Por eso, para mí, estas tres tendrían más sentido. Y ahora, obviamente, tienes que saber si esto va a subir, bla, 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 y si no va a seguir comiendo mierda. No sé nada del campo de health technology, de tecnología de salud, ¿no? Así que, pues ahí es lo que está ISRG. MU would be next, señores, for a swing trade. All right, perfect. A swing trade. What's All right. MU? New holdings. It's My not insurance, Hearing. but I'm not entirely sure. No, not NU. This motherfucker said MU. 1 second. Let me make sure. Oh, MU. Oh, Yeah. MU. Oh, Micron. Oh, wow. sheesh. The real Bitcoin. well then. For a Wow. swing trade. What the fuck are you going to swing in here? The all-time high? Yeah, crazy. It literally took the high here and then just full send it up, played the monthly 9. So now you're in monthly higher high. You want a swing trade? Okay. Well, we have some gaps to the downside. Short. I mean, most likely plays the 5. I'm sharing everything. Like, trying to get these shorts right is so fucking impossible. Yeah, it's the equivalent of trying to knife catch on a nuke. Yep. Yeah, all you can really logically play are these swing highs here in confluence with maybe the 5 and the 9, looking for more upside. You're trying to swing short this. It's just like what you guys said. It's impossible, and that's why this is going up. It's like NVIDIA just decimating shorts, making it not easy. But luckily, right, we know we know things. So we know this isn't a daily uptrend. Higher high, daily higher lows have been formed off the 9. So you really can't be looking for a short as long as you're holding above the 5 even. But you have a little gap here, so it could definitely come down. I mean, you know, is it worth trying to catch a short? No, the short's been saying it's been more worth longing. And so you can either do another swing trade, just playing the daily trend. That's aggressive though, because this definitely could break, because we know macro is just in higher high. And so for the easier trade for me, with these bullish charts that we get, I just usually play wick highs and higher time frame 9s, like an EMA 9 on a weekly. So if you get to move all the way back down to like that 480 region, I will be looking at that as a good spot to be positioning. That is an SR. What was resistance flipped into support. This could be the perfect trap onto late longs, dumping around that 25%, and then moving up. Now, if we are massively aggressive, which so far we are, then you'll just simply look at the weekly 5. But at minimum, that still means you're going to move down 18%. And again, maybe get a gap fill here. That's kind of the only swing swing trading spot I can look at. I'm not really even looking for any shorting here, but you're going to bet maybe on like candle formation and then follow through down. It's a little hard. No, and on the weekly, you're about to like paint extremes on volatility again. Even the hourly's just been in an uptrend, and these higher lows just results in moves up. Damn. Like hourly higher lows giving you over 5% moves off a 9.
So probably better not to short that. But you do see even here hourly EMA 100 since reclaim didn't get tested at that 520 region. So sitting really near that weekly 5. And then maybe that, let's check the 4 hour. Okay, so then we'll have that 4 hour EMA 100 eventually moving up towards that wick high rejection. So I still stand on it. It's like 528. You could play the weekly 5. If you lose the weekly 5, then most likely you'll move all the way back down to the 480s. But at that point, it's like if you come down 18 to 20%, you could just low leverage trade this. And as long as you're holding above, well, specifically March 16th wick high, this will most likely result into a bullish breakout. And even consolidation here most likely just gets us out of the extremes. So look at that, 38.2% retest. That's all I can see, though. I would not be trading like anything else, shorting or really, it's too hard. And we've seen charts where it can just dump 15%, get the retest, and be done. So might as well just have the plan beforehand and be patient. Yes, you can. With that said, we're fucking done today. Is there anything you boys like to go over before you go? For me, Nothing on my part. Just watch the levels on Bitcoin. Weekly EMA 100 still rejecting us slightly, right? Quotation marks rejecting us. We want just to see 81K get lost. and that's all. Our short did fail. Nice. Yeah, We're currently green. Nice. Yeah, not bad. And we have a Discord short running as well. So at very minimum, you should see some kind of pullback in this region. If not here, then at the daily estimate 200. If not, fuck this thing. Fuck this piece of shit. I was never bullish to begin with if it goes down. With TP2 of our long also hit, by the way, in the 82s. Excellent. Motherfucker. Yeah, I saw. I said it before the class started. So well done there. That's crazy. That is fucking crazy. But now that I see that, maybe could that be the top, please? Nah. now that the short has filled, I'm open to it being the top. Yeah. All righty. Well, thank you so much, boys. You have a nice day. Enjoy your day, and I'll be around if you need anything. Hasta luego and buenas tardes. Coche Loco is signing out. Adios. Thank you, Alex. See you later, boys. MU, güey, todo el mundo intentando hacer estos grandes trades, ¿no, cabrones? De, hey, vamos a hacerle el corto perfecto. Es imposible, porque mientras más le haces corto, más le das energía para continuar subiendo, ¿ok? Recuerda, nada de esto funciona de otra forma más que cómo puedo chingarme a la mayor cantidad de gente. Y si estás pensando, tú, le voy a hacer corto a esto, ¿tú crees que eres el único que se le ha ocurrido esa gran idea de le voy a hacer corto a esto? Déjame te digo algo. Nel, toda la gente está igual. ¿Alguien se acuerda de cuando a sus pacos favoritos les dijeron que la burbuja de la IA, ¿cómo va la burbuja de la IA? ¿Ya reventó? Pueden ver cómo los confunden a todos con estas mamadas. Y ahora, lo que más me gusta de la paqués es que nunca se echan para atrás en las pendejadas que dijeron. Es como de, pues bueno, yo solo estaba leyendo las noticias, ¿no? Gran análisis. Y se los dije. Por eso no me meto en, güey, voy a intentar adivinar el precio de Nvidia. Voy a, tíos, si los están pendejeando a todos de que esto ya va a reventar, no va a reventar, ¿no? El día que te digan que no puede bajar, ahí es cuando va a reventar. Es normalmente al revés cómo funciona esto. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer si quieres hacer un trade acá? Sencillo. Siempre juega donde tuviste resistencia importante. Esta línea morada es lo que quieres jugar. ¿Y a qué me refiero? Pero, güey, el precio está hasta acá. Tienes de dos sopas. Tienes en la semanal esto. O la línea morada para hacer un long o tu promedio del 9. No vayas a apostar ni de chiste a que baje. Pero, Alejandro, me estás diciendo que va a bajar. Pero no sé si va a hacer esto primero y después hacer esto. Normalmente te quieres esperar al retesteo de la zona donde tuvo el breakout. Y ahora, no te lo tiene que dar. ¿Por qué? Resistencia, catapulta. Esto ya fue testeado. Por eso te estoy dando el promedio del 9.
En los 480 a 90, más o menos por acá, donde estas velas intercambian precio. En los 497 es donde esto va a estar, probablemente ahí. Y lo que haría es, no me rifaría con toda la posición entrando acá, probablemente la dividiría en 2 o hasta 3. Ahora, yo soy más tranquilo con mis apuestas, no me meto de una con todo, con rangos súper pequeños, a menos de que tenga una super tesis enfrente o algo súper fácil de hacer. Aquí no hay nada fácil. Entonces, ¿qué vas a hacer? Buscar acá un long, ¿no? Buscar acá un long. Y lo difícil es que no vas a tener un stop loss que puedas ver. Vas literalmente a tener que jugarte, ¿cómo se dice? A tener que tú encontrar algo que tú digas, ¿sabes qué? Si esto pasa, como perder el promedio del 34, perder el promedio del 55, perder la zona de los 461 en cierres de 4 horas, aquí es donde tienes que usar un poco tu análisis personal para poder hacer esto. Entonces, MU, ni de mamada le vayas a intentar hacer corto. Esta madre trae fuerza, sobre todo viéndole en la semanal, tío. Mámate esto. Tienes volatilidad, pintó extremos cada vez que cayó. Todavía ni siquiera empiezas a pintar extremos. Entonces, tu posibilidad de que le pegues al corto de la historia es cero, ninguna. Ninguna en esto. Es muy difícil, tíos. ¿Por qué creen? Yo me quedo en mi carril, no me meto en las cosas que no entiendo. Nvidia. Y vean, tal cual, respetó el canal, hizo el alto y ahora está acá. ¿Va a caer? No tengo ni puta idea, pero vino a regresar a darte la entrada en el canal. ¿No? ¿Y ahora qué sigue, Nvidia? No te metes ni en corto ni en long. Aquí no tienes un solo trade, tío. Uno. No existe. ¡Qué locura! ¡Qué puta locura! Estás en presillas. ¡En presillas! Pinche Lucid de mierda. Estaba esperando ayer con los pésimos resultados que me diera otra entrada ya a la que estoy buscando en los bajos 5 sin nada. Ahí aguantó. Lo que sí es, puede haber una mega divergencia alcista semanal una vez que esto se confirme. Porque este cierre de diciembre del 2022 fue mucho más alto en precio que ahora y ve dónde está. Es ahí como mi hopium, ¿no? Vamos a ver. Aquí ya mi promedio me gustó bastante, de todas maneras, en Lucid. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué más? Preguntas. Había visto una que otra pregunta. Ramón, preguntas de Intel, que te dé un comentario del subidón. No tengo un solo comentario, ¿no? Ahí está. A los 111 tenemos el movimiento medido, estaba hasta acá en los 115. Llegó a los 113. Nada más, una vez más, me equivoqué por $2, entonces no vale para nada el análisis. ¿No regresó a retestear estas zonas de long? Sí, dos de 3. Nada mal, con razón estás contento, Ramón. Con razón estás contento, cabrón. Y esto está pintando en el RSI perfectamente, no hay una sola divergencia bajista en este pedo. Así que ni para qué meterle mano. Una vez más, a la gente que esté pensando, le voy a hacer corto a esta chingadera. No sé. No sé por qué me fui a Palantir. Palantir va para abajo. Esta es otra cosa que todas estas empresas que no hacen dinero de forma... Son empresas que no entiendes. Porque hay empresas de hype, ¿no? Como lo es Tesla. Tesla es una empresa de hype, donde está tradeando en un PE ratio gigantesco. Es por eso que tienes que saber qué es lo que estás tradeando y por qué. Porque la gente te dirá, no, güey, es que si lees las tablas financieras y entiendes los resultados de empresas, cualquier idiota puede entender resultados de empresas, sobre todo si has tenido 2 empresas. Y también le puedes preguntar a ChatGPT o a Grok o a cualquiera, ¿no? Que te los traduzca a simples términos. El pedo es, nada de esto funciona tal cual. Y por eso ahorita lo estoy viendo en los comentarios, están poniendo, güey, es que todos entregan bien o mal y todo sube. Porque no tiene nada que ver. ¿Ustedes creen que la gente está comprando después de que entregan y están subiendo el precio? Ya les expliqué cómo funciona este pedo. No funciona así.
Están arreglando los indicadores ahorita Alex y Farhan. Vamos a ver. Ah, bien hecho, Ramón. Buenos cortos. Yo ahorita en movimientos chicos sí me aviento trades de 50x. Pero, güey, con muy poca cantidad, ¿no? De la bolsa que estoy metiendo al mes para no meterme en pedos. Pero es la única vez que lo hago. No me gusta apostar dinero serio y es lo que hace Alex muy bien. Encuentre un lugar donde el pinche precio no se va a mover de ahí, se queda ahí, baja 2 centavos y ya hizo 100,000 millones de dólares. Está loco. En la mejor forma posible. Para toda la gente, Coinbase. Coinbase debería estar reventando a la alza. Divergencias bajistas. Lo es. Digo, mi objetivo en Coinbase es que regrese. O sea, lo han visto acá, ¿no? Se los he enseñado varias veces. Este es donde yo voy a meter las manos. Ah, cabrón. Cuando Coinbase regrese a esta zona de breakdown, ¿no? 1, 2, 3, 4 toques y cayó. Cuando Coinbase regrese aquí a los 240, ahora puede que no me lo dé, ¿eh? Puede que simplemente esto sea el rechazo. Pero si Coinbase regresa a los 240 por acá, 238, porque está retesteando la zona de breakdown, ahí sí me voy a meter con todo en un corto. Pero no hay nada acá, honestamente, que nos diga nada. Nada en esta tabla. Y ahí también tienes el S&P 200 diario, un poco más abajo, la parte alta del canal con la convergencia acá. Unos 38, 235 más o menos. Por ahora no tienes un solo trade. Estaría más, una vez más, siempre y cuando Bitcoin no rompa momentum a la baja, aquí estás como para un long, porque estás en el promedio del 9 diario. Puede bajar más a los 191, puedes tal vez dividirlo entre ahorita y los 191 para un long en Coinbase. Tienes alto, bajo. Este ya fue el alto, quién sabe. Lo que sí es, dependiendo de cómo cierra esta semana, es lo que te lo va a dictar, porque si esta vela cierra aquí, bueno, no, tendrías que esperarte 2 semanas en realidad. La diaria que me dice, alto, bajo, alto. Este puede ser el bajo tranquilamente. O puede bajar acá una vez más hasta los 190. Y aquí está el long. Siempre y cuando no te tiren Bitcoin, que es lo que no parece que va a ocurrir. De nuevo, yo estaría más apostando en este momento a longs que a cortos. Tiene cara de que esto debería aguantar para subir. Circle. Alto, el alto más bajo. Este está pintando una deliciosa de estas. Después de que aguantó ahí. A ver. Esas líneas están. ¿Qué tengo? Yo para mí la zona, ¿dónde entrarías en corto? 125. Puedes hacer dos cosas, 125 o acá tienes 146. Si se llegara a llevar esto, aquí tienes otra zona importante, en los 142, si es que se llega a llevar esto. Ahora, tienen que entender esto. Lo de Circle no va a tener sentido. El precio no tiene en realidad sentido alguno
hasta que estén sacando todas estas monedas estables. Por más que estén ocupando un poco más de mercado y estén subiendo y la chingada, esto no es una apuesta lógica. Todavía tengo gente diario que me etiqueta en XRP porque todavía literalmente no entienden nada de lo que estoy diciendo. Y eso a mí me dice, hasta que no sea obvio, esto no va a tener ese momento grande. Y por el precio debería pero sigue no siendo obvio aparentemente. Tienes el S&P 200 acá, el diario. Semanal ha tenido mucho jugueteo, porque hizo un S&P del 34 y luego cerraste un chingo de semanas por debajo del 9 y ahora vas otra vez para arriba del 34. Vamos a ver. Lo que sí tienes aquí una posibilidad de divergencia bajista, pero tienes que ver cómo se da, porque ahí va... No, discúlpame, no la tienes. Este es más bien alcista. Vamos a ver si se da. Esto tiene que pasar no. Vamos a ver si se llega a dar. La de 2 semanas. Esto es interesante, porque en la de 2 semanas esto es más alto. En RSI puede ser alcista. El 21 no había cerrado por arriba el 21, cierras por encima del 21. ¿Y qué objetivo sería el siguiente? Aquí es donde yo le haría un corto a Circle. Porque Circle tiene días donde hace un pendejísimo 30%, ¿no? Y luego tiene días donde baja un 50%. O sea, ven esta vela. El promedio del 9 está en los 111 mensual. Retomaste el 5 y vas para arriba. No. Oportunidad de long en Circle serían los 108. 108 a 106 y de ahí deberías de poder subir. Pero ahora, atentos, esta es la zona a romper. Pero yo creo sí, el 55, esta zona de los 109 a los 105 es donde deberías de poder ser un long. Y por ahí puedes vender por un profit rápido, seguro en los 126. Puedes rifarte en los 135 o aguantar machine hasta los 147. Aquí es donde yo haría el corto, en esta zona. Y ahora todo se ve muy alcista. Pero las altcoins no. Y vean, por más que haya subido, la volatilidad en esta madre no quiere empujar para nada la alza. Pinche Solana. Kevin, si no entiendes cómo funciona el apalancamiento de 10, 20x, 50x, 100x, no lo uses todavía. Es bastante obvio. Te vas a apalancar 10x, pones $1,000, te están dando un trade de 10x. Pero si se mueve 5% el precio, 5 por 10 es 50. Perderías 50% de lo que pusiste. Yo con Ethereum, para Ramón, que preguntas que compraste en 1750, buena compra. Poco no cachamos esta chingadera, cabrones. Qué objetivo, ¿eh? Me mamé yo por pendejo. Vamos a ver qué es lo que tienes ahorita. Un 34%, muy respetable en esta subidita. Ve esto. Piensa en esto. Tienes 34% en la bolsa, ¿no? Digamos que llega al S&P 200. Es un 48%.
¿Qué más tenemos arriba? Vamos a poner el mejor escenario, 2,800. Un 60%. 34, 58 y 59%. Haz tú la matemática. ¿Vale la pena vender? Recuerda, la idea es, va a volver a regresar para abajo y se va a tardar un rato, ¿no? En subir o lo que sea más allá de eso. Puedes vender si tienes ganas. Para mí, yo vendí mis posiciones porque son posiciones chonchas. O sea, le puse bastante dinero a lo que vendí. Entonces, el margen de mi ganancia es gigantesco. Estoy contento con eso. No tengo estrés y me estoy esperando. Tengo paciencia y me voy a esperar. Aquí depende cuánto le hayas puesto. Yo haría el cálculo de cuánto ganaría si sube al EMA 100 semanal, al SMA 200 semanal. Y pensaría, ¿vale la pena vender ahorita? Y lo he tenido menos de un año, por lo que voy a tener que pagar tanto por ciento de impuestos. Es como el análisis, porque honestamente no hay una respuesta correcta. Todo depende de lo que hayas hecho. Porque si yo le hubiera metido $1,000 a todas mis entradas, me las hubiera quedado. No he hecho nada de dinero, pero ya cuando le metes cantidades chonchas de dinero a algo y ya cuando empieza a ganar Rolls Royces por posición, pues dices, ahí sí lo saco. Ahora, puede que seas multibillonario y ganarte un Rolls Royce por posición no vale la pena. Para mí sí. Entonces, depende solamente de lo que tú tengas y cómo lo hayas puesto. Yo voy a seguir viendo esto. A mí la que todavía me impresiona es el yen. Sigue aquí abajo. Voy a ver cómo cierra esta semana. Este es importante para todos de entender, ¿no? El yen contra el dólar. Cada que el yen llega a una de estas zonas, el mercado topa en Estados Unidos. Y en cuanto va moviéndose para abajo, la bolsa cae. La bolsa cae. Y cada que llegas a estas zonas, la bolsa tocó fondo. Esta fue la de, una vez más, cuando el reverse carry trade tocó fondo, y esta fue la de los aranceles tocando fondo. Entonces, ahorita vienes de acá con una vela envolvente bajista semanal que llega hasta acá. Tu confirmación está debajo de esto para continuar cayendo, debajo de 155.73, 77. Y si continúas cayendo, digo, también puedes venir y no llevarte este mínimo, ¿no? Puedes hacer algo así y después para arriba y no pasó nada. Aquí lo del yen, lo que tienes que ver es el yen, si esta mamada hace esto, 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 esto y esto, y una vez que te lleves los 148 a la baja, tienes una alta probabilidad de tener un movimiento grosso a la baja en la bolsa. Y acá lo mismo con el peso. El peso lo único que tiene que hacer es regresar a esta escalonata. Aquí ya estaba el mercado casi en la mierda y se dio la vuelta, pero estás haciendo bajos más altos. Y ahora el peso también es predatorio, ¿no? Antes de subir, ¿qué hace? Saca todo el mundo y después va para arriba. Pero lo que tienes, aquí esto es lo que yo estoy jugando. Me preguntaron, ¿por qué no te metes en opciones, Alejandro? Porque no soy un mago. Yo no sé nada del timing del mercado. Espero que el mercado me dé lo que me tiene que dar, ¿ok? O lo que me quiera dar. Y a lo que voy con eso es, volteo a ver el bono a 30 años, tíos. Con este setup de volatilidad de acá, ¿no? Que está aquí. Esto es la semanal, no lo voy a poner, ni siquiera me voy a molestar con eso. Voy a ponerlo aquí. ¿Ok? Este setup de volatilidad tan bajo, la última vez que me lo dio fue en el 2007, 2008. Esto es la trimestral del bono de 30 años, que no es tan viejo, pero el de 10 años tiene bastante historia. Y la última vez que el bono a 10 años me dio un setup de volatilidad tan bajo fue aquí, en 1944. Me quito mi cara tan horrenda para que lo puedan ver.
es esto. Esto de volatilidad, esto 1944. Díganme que algo espectacular no está a punto de pasar. Y luego volteo y veo el petróleo. El petróleo, este setup de volatilidad que me dio desde ahí abajo, no me lo dabas de 1965. 1965. Cuando ya empiezas a ver cosas que literalmente son cosas que no habían pasado hace 80, 100 años, ahí es donde yo digo, puede que nos vayamos todos a ir a la mega mierda, ¿no? Vean, el gas natural nunca en la vida había estado tan bajo. Cuando el gas natural se voltee, se va a reventar el culo de todos. Y esto es lo que tienen que entender. El dólar literalmente, cada que viene aquí abajo, es cuando se ha cargado a la bolsa. Cada que lo hace, se ha cargado a la bolsa. Cada que lo hace, se ha cargado a la bolsa. Cada vez. Y lo está intentando hacer en la trimestral. Ahora, el dólar sigue en precio, un segundo, al petróleo. Es bastante sencillo. Si el petróleo primero se mueve para arriba, como acá lo hizo, una vez más, quiero que vean que no estoy mamando. El tope del petróleo fue en enero del 2022 y relativamente se quedó ahí en abril del 2022. Enero y abril. Esto fue julio del 2022. Y luego se quedó relativamente cerca por ahí de octubre del 2022, que fue el fondo de la bolsa. Son literalmente 6 meses después. Todo el mundo quiere que todo pase rápido y esto es lo que han logrado también, sobre todo con los TikToks y todas estas mamadas, meterles en la cabeza que si no pasó en 2 días, no pasa nada. Y no es cierto. No estás viendo setups que se están creando en todas estas cosas tan importantes como la deuda americana en el bono a 10 años, como en el petróleo, como en el dólar, por nada. Pues para mí es, güey, ¿ustedes quieren comerse el rally alcista? Métanle. Yo no tengo prisa. Yo ya saqué mis 2 Rolls Royces del mercado, ¿no? Y ahora me estoy esperando. Me estoy esperando a entrar de nuevo. Tengo mi posición chiquitita, pendeja en Lucid. Me da completamente lo mismo y tengo todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo. Y si va a haber un rally en el mercado por temporalidad, normalmente los coches eléctricos encuentran fondo en este tipo de, es por seasonality, ¿no? Que es por temporalidad. En este pedazo y después van a volver a subir, después van a caer. Si llega Lucid a tener ese pompazo y la verga, lo voy a vender. No crean que no. Lo voy a vender porque todo se va a ir a la mierda. O sea, güey, están viendo cosas que no han pasado en 40 años. ¿Qué creen? ¿Qué creen que va a salir bien, no? Y de nuevo, cuando hablas con la gente, esta gente que tiene estas empresas grandes, ¿no? Con las que he estado platicando, que me están diciendo, ya, pues ya son números del 2008, ¿no? Iguales o peores. Güey, no hay gente que yo conozco que tenga 150 años que tengan empresas de antes en otras crisis. Pero si tienen referencia a la del 2008 y ustedes no se acuerdan del 2008, créanme que eso es bastante serio. O sea, por algo se llama la gran crisis financiera. No se llama el superciclo de la crisis financiera. Entonces, para mí, ¿dónde tengo que ganar? Simplemente en lo que Momentum está apuntando para arriba, en Bitcoin, ¿no? Que es lo que estoy tradeando, y cualquier cosa relacionada a cripto, pues va a ir para arriba. Le voy a dar más chance a los longs que a los cortos. Y eso no quiere decir que cualquier long va a pegar, ¿no? Es como también cualquier corto no va a pegar. Tienes que ser inteligente con lo que estás posicionando. Eso no me vuelve alcista. Eso simplemente me dice, apuestas corto plazo rápidas son a la alza porque tengo 7 de 10 probabilidades. Tengo 70% de probabilidades de atinarle a no. Y el que todo el mundo esté esperando que por alguna razón la guerra con Irán y el estrecho de Hormuz se abran de la noche a la mañana, porque es lo que le siguen diciendo en las noticias, es porque así los quieren. No me voy a meter en esas mega pendejadas que todo el mundo está haciendo.
Vivis, para los fees del apalancamiento lo voy a explicar en... todos los fees de apalancamiento los ponen en los exchanges. Todo. Te pone a la derecha de cuánto cuesta que te apalanques. Y cada 8 horas te cobran por ese apalancamiento. ¿Qué espero de Tesla? Yo esperaría de Tesla... Tesla va a tener una mega caída, tío. Quiero que veas esto en la trimestral. El RSI acá comparado con el RSI del alto histórico. ¿Por qué? Porque lo de los márgenes de Tesla, y esto es a mí lo que me hace pensar que las compañías están reportando pura mamada. No es que, ¿de dónde está sacando Tesla más margen en sus coches cuando les cortaron esa cantidad de incentivos? Y ellos están cortando los precios. No tiene sentido alguno. Para mí no tiene sentido alguno. Tesla lo que está haciendo es simplemente, aquí yo no le apostaría que va para arriba, pero tampoco voy a apostar a la baja ahorita. Tesla lo que está haciendo es atrapando, y se los llevo diciendo un rato, a la mayor cantidad de gente aquí. Créanme, cuando el mercado baja y se queda, no tiene que bajar mucho. Aquí, 2 años, la gente va a llorar, lágrimas de sangre, cabrón. Y es lo que le va a tocar a todos. No hay una sola empresa, quiero que entiendan. Ahora, inteligencia artificial no lo entiendo. No me estoy metiendo en ello. Y por más que ustedes crean que Tesla tiene algo que ver con eso, el día que Tesla nos diga, güey, vamos a abrir el piloto automático en todos lados y todo el mundo tiene robotaxis, ahí me voy a cambiar de stance y ¿saben qué? Donde esté el precio de Tesla lo voy a comprar, me da igual. Pero ese día también significa que todo el mundo va a perder su empleo de la noche a la mañana. Ese es el día donde todo se va a la verga. Y ahí lo que a mí no me cabe en la cabeza es, ¿quién va a hacer dinero? O sea, por más que Tesla esté haciendo esto y baje los precios de todo, ¿quién va a tener dinero para comprarlos cuando todo el mundo va a estar desempleado? Es como, estamos en el tiempo más raro del mundo. Pero por ahora no voy a tratar esto como un ciclo de 100 años acabando. Lo voy a tratar como un ciclo de 16 acabando, como el del 2008 ahorita. Es lo que está acabando en este momento. No estoy esperando la gran depresión ni nada. Pero un ciclo del tamaño del 2016 es literalmente 2 años de mercado bajista, tíos. Digo, del 2008. Es literalmente 2 años de mercado bajista. El próximo jueves es la siguiente clase, mi estimado. Y para los que preguntan una vez más, dominancia de Bitcoin, si la dominancia de Bitcoin es alcista y lo estás viendo en la semanal, que es súper pinche alcista, lo que significa simplemente es no hay alt season. Si te están diciendo compra XRP, compra Ethereum y compra Solana y Nel, lo que mejor te va a pagar es estar en Bitcoin. Y ya les di el ejemplo de cuando les dije, ¿cuándo fue el fondo de los NFTs? En el verano del 2022, aquí. Y subieron todo hasta acá. Perdón, al revés. Fue el verano del 2022, junio del 2022. Y subieron hasta acá. Cuando la dominancia de Bitcoin comió mierda, aquí es cuando Solana se fue de $13 o $17 a... Yo vendí por ahí de noviembre mis NFTs en $80, $90. Y de ahí pues continúa el rally, ¿no? Pero continúa el rally total de cripto. Esto no está pasando al revés. Entonces, quieres estar en Bitcoin, no quieres estar ¿cómo se llama? No quieres estar en otra cosa. Lo de Intel era porque dieron resultados positivos. Entonces, ¿por qué los resultados positivos de Palantir son negativos? Si me puedes explicar eso, tienes razón. Gato con botas. Y voy a esperarme a que me expliques. Van a pasar unos segundos porque esta madre tiene como 20 segundos de retraso. Así que voy a decir pendejadas en lo que eso pasa.
porque esto es algo que ustedes de verdad tienen que entender. No importa los resultados, lo que te digan, etcétera. Todas esas empresas, a fin de cuentas, los resultados malos de Oracle fue lo que lo catapultó a máximos históricos. Cuando me digas, ¿por qué no hay congruencia a veces y a veces sí? Y vas a decir, no, es que los analistas están midiendo. No es cierto. Ah, vaya, exacto. O sea, no tenemos ni puta idea. Por eso es difícil jugarle a resultados. Y es lo que les digo. Tesla en este momento debería estar en la mierda. Rivian debería estar en la mierda. Pues, solamente piensen, cada coche que venden están perdiendo 15%. Y lo mejor de todo es, Rivian no ha crecido en sus ventas una sola puta unidad anual desde el 2023 o 22. Pero ahí está más o menos manteniéndose. No tiene sentido alguno. Y ahora hay varios que van a analizar varios factores. No es cierto. Se los digo, son las mismas putas empresas que todas estas empresas que son públicas, adivinen quiénes son sus más grandes beneficiarios y compradores. Los fondos más grandes del planeta. Y ellos tienen sus juntas con ellos y dicen, güey, nos vamos aquí para hacer esto, nos vamos acá para hacer esto. O tal vez ni les dicen. Pero definitivamente ellos son los que mandan, no las empresas ni el mercado. Es tonto pensar en eso. Es como cuando PayPal tuvo no sé cuántos buenos resultados y buenos resultados y buenos resultados y buenos resultados. ¿Cómo van los buenos resultados de PayPal, no? O sea, en la mierda. Pero en la putísima mierda. ¿Por qué? Porque PayPal es una empresa que ya no tiene sentido en el 2022, en el 2026. Vaya. ¿Me entienden? Empresas caducas. Aparte de esta, es Nike. No que viene el mundial y la verga. ¡Hey! What are we doing? Ya está Vini. ¿Qué haces, cabrón? Nike. No, hombre, es que es una empresa blue chip, brother. No, esto también va a desaparecer poco a poco. Una vez más, no se va a ir a cero. Ya les enseñé PayPal. Siempre les enseño BlackBerry. No se van a cero. Simplemente poco a poco desaparecen. ¿Y por qué? ¿Por qué son trampas estas empresas? Porque la gente dice, güey, que siga bajando, yo le sigo metiendo y le sigo metiendo y cada mes le meto. Yo por ejemplo, con Lucid, en donde estoy con Lucid, ¿no? Tengo cierto porcentaje en mi portafolio que estoy poniendo y una contingencia. Una vez que se acaba eso y esta chingadera sigue bajando, a la verga. Tienes que tener stops. Si estás invirtiendo en empresas que crees que van a subir porque algún día fueron blue chips, ¿no? PayPal, BlackBerry, Nike, lo que están haciendo es literalmente llevándose todo tu dinero poco a poco, haciéndolo menos a través del tiempo. Si estás en la época de la digitalización, donde literalmente lo que más vende son productos digitales con la mayor cantidad de margen posible, ¿cómo vergas te vas a meter en una empresa que produce en diferentes países algo que literalmente todo el mundo produce también? No tiene sentido alguno. ¿Por qué, estando en la era de la digitalización de los bancos digitales, por qué PayPal ya no vale la pena? Porque PayPal lo que hizo fue disruptir la disrupción de lo que era un banco. Ustedes no entienden las restricciones que existían antes de que existiera PayPal. Era imposible mandarle dinero a alguien fuera de los bancos. Imposible. Y una vez que abrimos cripto, una vez que abrieron todos estos bancos digitales con los diferentes payment rails que tienen, ¿cuál es el punto de PayPal? Ninguno. Es simplemente otro exchange. Y adivina qué, está de la verga
Y toda la gente, si has usado PayPal, mínimo te han alguna vez congelado la cuenta. Mínimo una. Entonces, ¿por qué vergas voy a querer estar metido en PayPal para que me congelen la cuenta cuando puedo estar en Coinbase, puedo estar en Phantom, puedo estar en crypto.com, puedo estar en Nu, puedo estar en lo que sea? No, no tiene sentido. No tiene sentido alguno. Pato es más chaparro que yo, si preguntan por qué se ve tan chico comparado conmigo. Sí, ¿ves? Ya les congelaron a ustedes PayPal la cuenta 2 veces. Claro, güey. Es una mierda. Entonces, ¿por qué chingados vas a querer estar metido en estas empresas arcaicas de mierda? Una vez más, no existe el blue chip de los viejos de antes. Existen hay mucha gente que va a decir, pero Nvidia, güey, esa es una empresa de mierda que se transformó en una empresa generacional, completamente diferente. ¿Por qué? Porque, güey, creaban procesadores para computadoras para que la gente jugara videojuegos. Y de repente hubo la necesidad para que estas empresas crearan procesadores para crear supremacía digital y poder controlar a todos los ciudadanos de todas las poblaciones, ¿no? A través de ella junto con cripto. Para arriba. Bien, entendido. Pero, tío, que vengas y me estés vendiendo que una empresa de ropa es como Lululemon. Veo Lululemon. Exacto. Y ni siquiera me sé las tablas. Vean esto. ¿Pueden entender el por qué o no? Porque todos tus creadores favoritos tienen una marca de ropa, ¿sí o no? Y si eres güey fitness, eres un creador, eres de los güeyes que siguen estos creadores fitness y vean las mega divergencias bajistas en la trimestral. Si eres un creador fitness, no tienes una línea de ropa que tú mismo haces, ¿no? Y se los digo de corazón, ¿quién va a venir a parar de culo a todos los creadores de contenido con sus marquitas de ropa? Amazon, Tesla. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad, tienen la IA y la manera de hacer todo ellos mismos in-house. Yo sé que Tesla no vende ropa ahorita, pero cuando sea el momento y que se vayan a follar a todo el mundo como Amazon lo hace poco a poco, es lo que va a pasar. No puedes invertir en estas empresas arcaicas de mierda. Y a todos ustedes le están diciendo, y esto es, por eso sacan estas noticias, no es que los pantalones de Lululemon le dan cárcel en la panocha a mi hermana. No es cierto. O puede que sí, pero toda la demás ropa también. Así que, por favor, si van a invertir, tienen que entender qué empresas son las nuevas que están cambiando todo. Y se los digo, las empresas de coches eléctricos eventualmente van a ser las que hagan todos los taxis y todo. Y otra cosa que quiero también traer enfrente de todos ustedes. Otra cosa que se va a violar a todo el mundo en el sector de los coches, que de verdad, esto lo platiqué alguna vez de Fórmula 1, de la razón por la que estaban haciendo que todo el mundo llorara al punto que están llorando por los motores eléctricos y la verga es porque iban a traer otra vez los motores V8. Chingo a mi madre, no salió Sulayema a decir que sí. ¿Por qué esto es importante? Porque las empresas mismas lo que han hecho es, va a haber dos tipos de coche. El de todos, la gente pobre, porque todo el mundo va a ser pobre en el futuro, va a tener todo, pero no va a tener nada. Y vas a tener tus Teslas, tus Lucid, tus Rivians, ¿no? Y va a ser el vehículo de los pobres. Y el vehículo cabrón, los motores van a regresar, los motores naturalmente aspirados con combustibles sostenibles. Y estos combustibles cuestan una fortuna. No cualquier pendejo solamente va a poder comprar el coche. Olvídate, solo comprar el coche, pero cargar ese combustible también.
y está diseñado para que todo se vuelva como China. En China, la gente que tiene dinero, puta madre tiene dinero. Todos los demás no tienen un varo, pero viven bien. Mejor que ahorita en Estados Unidos, en México, en todos estos lados. No tienen dinero, pero viven bien. A la gente de China se les hace muy loco, que viven en ciudades, por supuesto. ¿Cómo vivimos en pobreza nosotros teniendo dinero? Y esto es, la gente no lo quiere creer. Pero así es como va a funcionar esto para adelante, tíos. Todo lo prueban en diferentes lugares para ver qué es lo que van a usar en dónde y ellos lo cambian. Por eso les digo, creer que algún político pendejo va a llegar nuevo, es que ese güey es billonario y va a cambiar el país, no es cierto. La gente detrás que es capaz de matarlo cuando quieran, porque si dice algo, pregúntenle a Luis Donaldo Colosio en México, la gente que quiere cambiar algo de verdad, que se sale del guión, es asesinada. Punto. No tienes que ser un puto genio para entender esto. Cuando viene alguien ahí, por ejemplo, ¿ustedes creen que Nayib Bukele está haciendo lo que hace por caridad y que no se lleva un centavo? ¿No? Y ahora estoy suponiendo, ¿no? Que si tiene primos, hermanos, hermanas, como en Saudi. En Saudi esto es lo que hacen. Voy a usar el ejemplo usando el nombre de Nayib Bukele. No estoy diciendo que sea el caso. Pero esto es lo que yo supondría, ¿no? Porque es el mismo modelo. Una familia que controla todo. Si la familia real, la familia Bukele, está encargada del país, tiene al país así, ¿no? La razón por qué lo están haciendo y está diseñado por Estados Unidos en Latinoamérica es porque van a querer limpiar todo a cierto punto y quieren ver cómo vergas hacerlo poco a poco y que la gente, ustedes lo vean y digan, gracias a huevo. Pero a fin de cuentas, la familia real, Bukele, una vez más, en Arabia Saudita, saludos a MBS, nada en contra, bien usado, pero a la gente que le dan todos los permisos, por ejemplo, si quieres traer McDonald's, Burger King, quieres traer Starbucks, quieres traer Tony Romas, lo que sea, al Principado Bukele, la hermana va a ser la encargada de eso. Y la hermana va a ser socia de todos los restaurantes que traigas de Estados Unidos, todas las franquicias. Y luego va a estar el primo. El primo está encargado de tener control sobre todas las importaciones de coches. Entonces, él va a ser socio de todas las importadoras, todas las agencias, todo de coches. Y adivina quién está en medio de todo eso. Así es como literalmente funciona en Arabia Saudita, en Qatar, en cualquier lugar del Medio Oriente. Y no les estoy contando lo que leí. Con mis propios ojos, ¿ok? No tiene nada de malo, pero tienes que, no, una vez más, no tiene nada de malo, pero tienes que darte cuenta qué es lo que están haciendo y no dejarte llevar por todas las estupideces que te cuenta todo el mundo. Si hay un billonario como Donald Trump que se quiere meter a Estados Unidos a ser presidente, es para hacerse más rico. Para él tener más control sobre no sé qué y las empresas y que le den porcentajes, si no es obvio, ¿no? Con la tía Nancy Pelosi. ¿Ustedes creen que estos políticos de mierda están invirtiendo los $170,000 que les dan al año? No, les están dando porcentajes de estas empresas. Es su chamba. ¿Qué crees que quieren ser billonarios en toda Latinoamérica siendo presidentes? Llevarse la mayor cantidad de dinero posible y que te cambien el chip, ¿no? Güey, ¿sabes qué va a estar divertido? En vez de tener un güey que se hace de pobre todo el tiempo, vamos a poner a alguien que es billonario, porque ya llegó la hora de cambiar la retórica en México. ¿Crees que va a ser algo importante por México, por Cuba, por Guatemala, el pinche billonario que los vaya a manejar? No, se quiere quedar con todos los contratos de absolutamente todo. Porque la gente en poder no la conocen. De corazón se los digo, no la conocen. ¿Y por qué les digo esto? No hay nada fuera que puedas cambiar. No hay nada de estas gatadas que puedas cambiar. Pero sí puedes hacer dinero entendiendo estas gatadas.
Una vez que se te abren los ojos y ves esto y empiezas a jugar el juego como se debe, financieramente hablando, ¿no? Porque esto es nada, de todas maneras, ¿qué chingado te importa? Te va bien y te dejas de pelear con todo el mundo y te das cuenta, güey, que los tienen a todos peleados. Todo el mundo está peleado con su familia porque no quieren ver al tío Roberto porque se pone pedo y habla de política. Eso es lo que ellos quieren. Para que no te puedas sentar y decir, oye, nos están viendo la cara de pendejos a todos estos 3,000 pendejos. ¿Qué les parece si ya no les hacemos caso? No estoy diciendo váyanse a putearlos. ¿Qué les parece si ya no les hacemos caso? Eso se llevaría y se cargaría todo el sistema de mierda que tienen en 2 segundos. Pero una vez más, es imposible, no se puede hacer. Porque cuento esto y se los digo, con gente que aprecio, que estimo, que quiero. Creen que estoy loco por pensar esto así. Ellos creen que de verdad algo que nunca ha cambiado va a cambiar por alguna razón de la nada, de la noche a la mañana, porque el güey tiene un diferente nombre. Si entiendes cómo funciona el puto universo y la vida, estos círculos que das, que sigues repitiendo porque no te has graduado de, tienen diferentes caras, diferentes nombres, diferentes lugares, pero es el mismo círculo de mierda hasta que te pasas del nivel. Este círculo grande de política nunca va a cambiar. Nunca. Porque nunca nos vamos a dar todos cuenta del obvio. Es por lo que trabajan tan fuerte ellos mismos juntos, que son unos cracks. Y tienes que aplaudirlo, cabrón. No, estás bien peleado con Pancho, estás bien peleado con Ruperto, estás bien peleado con Edson, estás bien peleado con Jorge, ¿no? Porque ellos piensan así, tú piensas así, no puedes platicar. Bien, eso es todo lo que buscan. Para que no les puedas decir esto. Porque en cuanto se los digas, no es cierto, yo fui a la universidad y en la universidad me enseñaron cómo funciona esto. Bueno, explícame por qué nunca nada ha cambiado. Es más difícil y complejo de lo que tú crees. No, eres más pendejo de lo que tú crees. Con eso los voy a dejar, cabrones. Los veo el viernes, ¿ok? Y cualquier cosa, pues aquí andamos, mis estimados. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos después. Voy a ver cuando me reviento una y me preguntó. Tengo unos buenos videos, pero pensadillos, pero quiero pensarle un poco más. He andado muy meditoso. He andado meditando, cabrón. Tengo muchas cosas friéndose. Les mando un abrazo. Gracias. Cuídense mucho.